Добро утро и добре дошли на всички. Започваме с около 15 минути закъснение. Добре дошли на тази годишния форум за икономиката на нулеви нетни емисии за въглеродния двуокис или Net Zero Economy Forum, организиран от Капитал. Още от самото начало бих искал да поканя Иво Прокопиев, издател на Economedia Group, организацията, компанията, която е главен организатор на това станало вече традиционно събитие, което всяка година представя изключителни лектори, хора, които са с дълбоки познания по тази тема и включително съпътстващите събития, които за съжаление в последните години изобилстват и стават все по-драматични. Иво Прокопиев. Мисля, че го видях. Току-що влезе. Заповядайте, господин Прокопиев. Няма да се наложи разместване в реда, така че заповядайте за началото на традиционния форум. Пожелавам успешен ден и полезни занимания на всички. Заповядайте. Благодаря на господин Венелин Петков, нашия традиционен водещ на това събитие. Благодаря. Вие го познавате и от други негови качества, известен журналист и общественик. Спомняте си, че това не е първия наш ивент Net Zero за нисковъглеродната икономика и за прехода към нея. Миналата година нещата изглеждаха по това време доста по-ясни и категорични, с така твърда увереност, че именно прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика ще бъде източника на дългосрочна конкурентоспособност за Европа и нейното място в световната икономика като водещите държави, разполагащи с водещите технологии в сферата и с нужните финансови инструменти. Този масиран процес, по съществото си инвестиционен процес, да бъде финансиран. Инфлацията тогава изглеждаше като краткосрочна корекция на събитията след COVID, моментен импулс в потреблението и в енергийните цени. Миналия ноември, ако си спомняте, войната в Украйна въобще не беше сериозно в картите, по-скоро изглеждаше като политически блъф, нещо, до което никога няма да се стигне, по-скоро спекулация. За съжаление, много от тези хипотези и допускания се оказаха грешни. Инфлацията е доста по-структурна и очевидно ще бъде доста по-дълго време около нас. В Европейския съюз в момента има държави, които вече имат над 25% инфлация към септември. В същото време има други държави със същата валута евро, като Франция, които имат 5,5% инфлация за септември. И бих искал да съм на мястото на Европейската централна банка, как за държава с 25 и с 5% правиш обща монетарна политика. По отношение на енергийната трансформация, това естествено води до рязко поскъпване на цената на капитала и отлив на инвестициите. От предишни кризи знаем, че най-голям този скок в цената на капитала е в периферните държави от Източна Европа и най-голям е отлива на инвестициите именно там. Така че от гледна точка на достъпа до капитал ни чакат трудни времена и това е едно от големите предизвикателства, които аз виждам пред финансирането на тези огромни инфраструктурни инвестиции, които трябва да станат и нови технологични предприятия. На второ място, разбира се, войната, защото не само, че започна, а най-страшното оръжие, което Русия използва в тази война, освен бомбите в Украйна, са именно енергийните цени и превръщането на енергийните носители като средства за далечно политическо поразяване
на страните от западния свят. За съжаление, доста успешно бих казал, защото много трудно можеш да реагираш след като си бил в толкова голяма зависимост от руските енергийни суровини, на тяхното рязко изчезване и на колебанията, които войната предизвика. А по отношение на енергийния преход, увеличаването на волатилността, колкото и парадоксално да изглеждаше много атрактивно за инвеститорите и за проектите, но всъщност не е, защото дългосрочно тази волатилност не увеличава, а намалява цената на проектите и прави инвестициите много по-трудни. Инвеститорите в инфраструктура предпочитат по-стабилна норма на възвръщаемост, по-консервативна, но за по-дълъг период. Тия колебания не са полезни на никой. И на трето място, това, което аз виждам като, може би, най-сериозният от всички проблеми е възможността да останем фокусирани в своите дългосрочни цели, независимо от инфлацията, независимо от трудностите с достъпа до капитал, независимо от войната, енергийните цени. Една скоба, аз не мисля, че има криза енергийна, където и да има криза на енергийните цени, защото достъп до енергия и до енергийни суровини практически има неограничен. Но така, независимо от всичко това, Европейската комисия, която до миналата година беше основният генератор и основен идеолог на този зелен преход, излъчва противоречиви сигнали и извършва доста колебливи и противоречиви действия, които, за съжаление, в много ситуации, както при пазара на газ и при пазара на електроенергия, засилват волатилността, засилват нестабилността, има мерки с ретроактивен характер, мерки, които са дискриминационни по отношение на едни индустрии спрямо други. Въобще все неща, които бяхме свикнали да идват от Източна Европа, ние инвеститорите от Източна Европа да ходим да се оплакваме в Брюксел за липсата на предвидимост и върховенство на закона. Сега обратното, като че ли липсата на предвидимост идва по-скоро от центъра. А държави като България, които имат уникалната ситуация да имат енергийна структура, която по-скоро е държавна и социалните компенсации за потребителите могат изобщо да не засегнат функционирането на пазарите и частния сектор, трябва много внимателно да преценят ползите и вредите от прилагането на тези нови идеи и мерки, които Брюксел предлага, защото в крайна сметка ние знаем още от 90-те години, че трети път няма. Има общество, което е организирано на свобода, на свободно действието на конкуренцията и на личните свободи. Това е демокрацията, това е капитализма и пазарната икономика. Има и други общества, които са централно планирани и авторитарни. Опитът да се търси средата между тях, да се ограничава действието на пазарите, да се потискат принципи, заради които всъщност Европа води тази война в момента и е атакувана, изглеждат може би полезни краткосрочно, но дългосрочно не до там убедителни. Това бих искал да маркирам в началото, според мен, като основни предизвикателства пред енергийния преход и към постигането на дългосрочната цел нисковъглеродна икономика или икономика с нулеви емисии. И бих искал да дам думата на водещия на събитието, господин Венелин Петков. Господин Петков. Много благодаря. Много благодаря. Още веднъж добре дошли. В последната година от провеждането на предишното издание на това събитие се насложиха два изключително драматични процеса. И двата продължават и в момента. Ако помните, миналата година по това време бяхме под влиянието и силното въздействие на COVID-кризата. Страх, огромен брой жертви. В един момент избухна войната в Украйна, която на практика просто се насложи върху COVID-кризата и в очите на всички нас. Двете кризи някакси продължиха паралелно и двете са свързани и продължават да отнемат хиляди човешки жертви, продължават да променят животите и съдбите на стотици хиляди хора на практика всеки ден. Първият процес, за който стана въпрос COVID, показа тежката зависимост на Европа от Китай от гледна точка на индустриалните стоки на едно от първите места, производството на лекарства. Когато Китай затвори, се оказа, че в Европа може да има криза на
производството на лекарства и недостиг. Втората криза показа тежката зависимост на Европа от лесно достъпния и очевидно не толкова евтин руски газ. Така че какви са пътищата напред? Надявам се днес да потърсим отговори на тези въпроси и с това въведение давам думата на Лиляна Павлова, вице-президент на Европейската инвестиционна банка. Добро утро, госпожо Павлова. Добро утро. Благодаря, господин Петков. Добро утро на всички. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, участници, панелисти, членове на Европейския парламент, господин Прокопиев. Първо искам да благодаря за поканата на организаторите за участието на днешния форум, който вече се превърна наистина в традиционна платформа за дискусия на важни теми. Темата днес е не само важна, но и критична, защото ускорението на трансформацията в контекста на настоящите геополитически предизвикателства е важна тема, за която се надявам днес да чуем различни гледни точки и какви са възможните пътища напред. Радвам се, че и ние, Европейската инвестиционна банка, като климатична банка на Европа, сме за поредна година партньор, институционален партньор сме на събитието, защото отчитаме важността не само на темата, но на дискусията и това заедно да намерим пътищата напред. Защото декарбонизацията, мерките за преодоляване на последствията от изменението на климата са наистина едни от основните предизвикателства, пред които сме изправени, и само ако успеем да концентрираме заедно на всички нива ресурсите, усилията, можем да постигнем тези цели, и затова се радвам да видя в днешния форум участници от толкова различни сектори и организации, които ще дебатират днес. Наистина Европа, Европейския съюз пое силен ангажимент по темата с борба за изменение за климата, намаляване с амбициозни цели за намаляване на емисиите, Европейски зелен пакт, закон за климата, но и за нас като Европейска климатична банка, като и банка, и европейска институция, една хибридна форма, която сме, постигането на тези цели и ускоряването най-вече на зеления преход е един от основните ни приоритети, като нашия план е да мобилизираме 1 трилион евро в зелени инвестиции до края на 2030 година, именно в подкрепа на мерките за декарбонизация, укрепване на енергийната сигурност, диверсификация на източниците, за да подкрепим усилията на Европа, които са валидни повече от всякога днес. Затова Европа и България в този контекст да е по-малко зависима от изкопаемите горива, особено от тези от Русия. И затова ние като група, банката и нашия фонд за рисково финансиране, Европейски инвестиционен фонд, можем да дадем решаващ принос в тези усилия, както на правителствата, местните власти, така и на частния сектор. Господин Прокопиев каза, че достъпът до капитал се очертава да бъде едно от големите предизвикателства, и аз тук вярвам, че именно в наше лице може да видите и да намерите точно този партньор, който в този критичен момент е насреща да предостави този значителен допълнителен финансов ресурс, от който се нуждае и частния сектор, и публичния сектор. Но са необходими, разбира се, и колективните усилия на всички нива, защото не само финансирането е важно, важно е да имаме включени в този процес и местните, национални, европейски и на световно ниво институции, разбира се, обществото, бизнес и различните организации, защото само с колективни усилия бихме могли да вървим напред и да постигнем целите. И надявам се да не прозвучи нескромно, но Европейската инвестиционна банка и групата на ЕИБ, вярвам, че оглавихме тези усилия, защото създадохме гъвкави механизми, целеви финансови инструменти, с които да подкрепяме този тип трансформация от доста време, като например подкрепихме офшорната вятърна енергия, още когато сектора беше в много начален стадий.
Днес правим същото с плаващите офшорни вятърни системи, инвестициите в батерии, съхранение, рециклиране на батерии, зелен водород. Пионери сме в зелените облигации. Още за първи път въведохме зелени облигации на световните капиталови пазари още преди 15 години. 2021 година окончателно преустановихме финансирането на инвестиции, свързани с изкопаеми горива, като дадохме приоритет на тези инвестиции, които са в възобновяема енергия, енергийна ефективност, иновации, цифровизация и така нататък. Сега е необходимо още повече, защото инвазията на Русия в Украйна, прекъсванията на доставките на газ и енергийната криза доказаха, че е по-важно от всякога да ускорим енергийния преход, за да осигурим максимална диверсификация на източниците и да можем да постигнем целта за енергийна сигурност и за енергийна независимост. Защото се намираме в безпрецедентна ситуация на екстремни цени на енергията, сътресения на пазарите на стоки и храни. И разбира се, в същото време не трябва да изпускаме поглед от дългосрочното ни предизвикателство, което е измененията на климата и всички мерки, които са необходими за адаптация към този процес. И за това трябва и да продължим курса на декарбонизация и необходим е бърз напредък всъщност по пътя към декарбонизация, защото тя придоби едно ново измерение, то именно е енергийната сигурност. От гледна точка на климата, ускоряването на декарбонизацията, енергийната сигурност също са добре дошли, защото решенията за двата въпроса са едни и същи. Даване на тласък на възобновяемата енергия, насърчаване на иновациите за нови енергийни източници и средства за пренос, оптимизиране и намаляване на енергийното потребление чрез енергийна ефективност. И за да може да се случи всичко това, ние се нуждаем от системна промяна в целия сектор на енергетиката и ще са необходими значителни допълнителни финансови ресурси, които да бъдат насочени именно в подкрепа на иновативните технологии, като зелен водород, и то в сектори, в които днес не съществуват реални нисковъглеродни алтернативи в мащаб, като например тежката промишленост. И затова публичната подкрепа е ключова за тези технологии, за да достигнат критичен мащаб, където цялостните и конкурентни пазари стават самоиздържащи се. И затова ние като Европейска институция, климатична банка сме готови да дадем да изпълним своята роля именно с иновативни финансови инструменти, които се натрупват в частното финансиране, за да подкрепим този процес, както и да предоставим техническа, финансови консултации, техническа помощ за всички наши партньори и клиенти, за да можем да подготвим добри проекти и да можем да подкрепим тяхното изпълнение. Напредъка до сега в някои области, за които говорим, като например енергийната ефективност, е доста впечатляваща. Но със сигурност доста повече може и трябва да направим в други сектори, като например рециклиране, повторна употреба, за да можем да се запази използването на критични суровини. Една много важна тема за суровините, за критичните суровини, по която Европа тепърва трябва да предприеме доста активни мерки, да го наречем. И тук е важно да отбележим регионите на сближаване, кохезионната политика, регионите на сближаване, най-слабо развитите и бедни региони в Европа, какъвто за съжаление все още е голяма част от България, защото именно тук се нуждаем от увеличено финансиране за дейности, свързани с декарбонизация, устойчивост на околната среда, адаптация към климатичните промени, защото традиционно в тези региони наблюдаваме и имаме по-ниски нива на публични инвестиции в този тип мерки и за това е много по-видимо и вероятно, че в тези региони местните власти, бизнес, хората ще изпитат по-голямо негативно въздействие от социално-икономическите предизвикателства, които стоят на пътя на прехода към нулеви нетни емисии.
И нуждите тук са огромни за мерки за енергийна ефективност, внедряване на енергийни източници, социално-икономически мерки за адаптация на работещите в секторите, които трябва да се трансформират или закрият. И затова ние като една цел приехме ясна нова стратегия и поехме ангажимент да увеличим дела на своето финансиране именно за декарбонизация на икономиката и действия в подкрепа на регионите, в по-слабо развитите региони в Европа като ключов приоритет. Като основните области на финансиране ще бъдат зелен транспорт, както градска мобилност и железопътния транспорт, чиста енергия, зелени градове, включително сгради, градско развитие и концепцията 15-минутен град, зелени иновации, като инвестиции в разработване на следващото поколение, батерии, зелен водород и енергийна ефективност, безспорно в целия обхват на темата. Новите технологии и иновациите са ключови в борбата, да наречем, с изменението за климата и най-вече в по-бързи енергиен преход. И затова в нашата стратегия за подкрепа на кохезионната политика ние разширихме критериите за допустимост и увеличихме нашия дял. Вече нашия план е 45% от общото финансиране, което банката предоставя средногодишно, а то варира между 70-80 милиарда евро годишно, да бъде насочено именно към кохезионните райони, към слабо развитите региони в Европа, като специален фокус към най-слабо развитите, за да можем да инжектираме повече финансов ресурс, да го наречем в това. Вече е допустимо директното финансиране на проекти за внедряване на доказани нови технологии от компании със средна капитализация, ако такива липсват в региона, както ние го наричаме Diffusion of Proven Technologies, там където те не съществуват много често в нашата част на Европа, защото осъзнаваме решаващата роля на частния сектор. И факта, че достъп до финансиране продължава да е предизвикателство за много от компаниите, ни накара всъщност да разширим критериите и вече да позволиме и директното финансиране на компании, на проекти, на предприятия. До сега традиционно нашето финансиране се предоставя през посреднически структури, като търговски банки, финансови институции, но вече сме готови и е възможно да финансираме директно дружествата със средна капитализация за инвестициите, особено с фокус върху трансформацията. Но за да бъде успешен зеления преход и декарбонизацията е необходимо да направим така, че той да е честен и справедлив, за да гарантираме, че нито един човек, бизнес, място няма да бъдат изоставени в прехода, иначе преходът не може да се случи, иначе той няма да е успешен. Така че това е ключов компонент в нашата роля, която играеме в механизма за справедлив преход, който беше приет. Трите стълба на механизма за справедлив преход. В трите стълба банката участва, има своята роля на финансираща институция. Третия стълб, който изцяло се реализира от банката, използвам днес случая да обявя, че споразумението между банката и Европейската комисия за изпълнението на третия стълб, за подкрепа именно на публичния на сектори, частния и местните власти вече е подписан и започваме дейностите по него в подкрепа на мерките за декарбонизация. И в заключение искам да подчертая, че за да ускорим трансформацията на икономиката, за да извървим успешно целия път, нашите усилия, нашите действия трябва да бъдат съвместни и глобални. Защото емисиите и последиците от изменението на климата не спират нито до националните ни граници, нито до границите на Европейския съюз. Те са глобални. Така че мащабът и скоростта на инвестициите и в решенията за чиста енергия, за иновации ще предопредели именно способността ни да извършим този преход към нисковъглеродна икономика, към нетни нулеви емисии. И в енергийната криза, в която се намираме, разбира се, това ще донесе така необходимата ни сигурност и стабилност, вървейки по този път. Защото през годините Европа е реагирала на много кризи, използвайки съществуващи инструменти и създавайки нови.
Господин Прокопиев каза, има разнопосочни послания. Аз вярвам, че въпреки всичко имаме капацитета и ние като финансова институция европейска да реагираме и на настоящата криза по един адекватен начин, да адаптираме инструментариум от мерки, с който разполагаме за нуждите на тази сложна ситуация, защото все пак не започваме от нулата. Когато става въпрос за възобновяеми източници и енергийна ефективност, имаме доста постигнато. И за това вярвам, въпреки това убедена съм, че енергийният преход и декарбонизацията могат да бъдат добре организирани, добре планирани и координирани и най-важното максимално ускорени, ако обединим усилия на всички нива. И тук може да разчитате на Европейската инвестиционна банка и групата на ЕИБ, че ще използваме всичките си инструменти, ресурси и капацитет. Искам да ви уверя, че можете да разчитате на нас и ще се радваме да си сътрудничим с всеки по този път, който няма да е лек, но въпреки всичко вярвам, че ще можем да вървим напред успешно. По-късно днес моя колега Теодор Радонов, който е ръководител на офиса на банката, на групата в София, ще ви представи и малко по-подробно детайли за това, за ролята ни и възможностите като финансиращ партньор, как можем да подкрепим стъпките в този процес. Спирам до тук. Благодаря ви много за вниманието. Желая ползотворна дискусия днес и се надявам да се видим заедно и на живо съвсем скоро. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Павлова, Лиляна Павлова, вице-президент на Европейската инвестиционна банка. Преди да продължим, искам да ви обърна внимание на две врати. Едната се намира на ваше ляво, а другата се намира точно зад вас. Тази година форума се провежда в две зали. Зала Алфа, която е в съседство, и зала Бета, в която се намираме ние. В 9:30 в зала Алфа започва паралелна поредица от лекции и дискусии. Ще ги води колегата Маги Малеева, тя вече ви очаква. Защо ви обърнах внимание на вратите? Защото най-прекият път до зала Алфа, тази врата, не може да се използва. Така че ако решите да отидете при колегата в съседната зала, трябва да минете през тази врата. Програмата можете да видите на един от мониторите отвън в фоайето, можете да следите и на уебсайта на Капитал, където се намира и основната информация за събитието. Тук продължаваме с първата тематична част от днешното събитие и това е политиката и геополитическата рамка, която би позволила прехода към икономиката, за която всички говорим от доста време и в която непрекъснато се намесват събития, които не можем да предвидим. Нашия първи говорител по темата е Радан Кънев, евродепутат от групата на Европейската народна банка, когото би трябвало да можем да включим всеки момент на живо от Брюксел. Добро утро, господин Кънев. Аз ви виждам, след малко ще ви видят и гостите в залата. Здравейте, аз чувам отлично, надявам се, че и вие ме чувате. Да. Така, на първо място да благодаря изключително много за поканата да бъда част от тази конференция. Тя е на, може би, най-важната тема в момента. Темата за ускоряването на прехода към въглеродно-неутрална, към зелена икономика, на фона на, както вече всички говорители споменаха, изключително острата комбинация от кризи. При това кризи с непредвидим в момента краен момент. Ние се намираме в ситуация на задълбочена криза в енергетиката, както каза господин Прокопиев, ценова криза в енергетиката и инфлационна криза, съпоставима единствено с тази от 70-те години на миналия век. Тоест нещо, което голяма част от днес активните хора не познават в рамките на своя живот. И което изисква съвсем различна политика с поуки от миналото, но и с решения, които към момента нямат очевиден отговор. Няма проблеми, на които няма лесни очевидни решения. По тази причина и ми се иска да говорим, освен за ускоряване на прехода, и за промяна на модела на зеления преход. Защото според мен без промяна на такъв модел той няма как и да бъде успешен.
Нерядко се казва, че всяка криза е възможност. Може би тогава толкова дълбока кризисна ситуация е и много голяма възможност. Но преди всичко виждаме проблемите на досегашния модел на зеления преход и необходимостите от това той да бъде адаптиран към една нова и, както казах, по всяка вероятност доста устойчива реалност. Една необходимост от промяна, която се боя от първа ръка, че мога лесно да кажа, че обягва на повечето хора, които взимат решенията и на национално, и на европейско ниво. Защо ми е така неласкава оценката? Нека погледнем как изглеждаше енергийният, зеленият преход до момента. През последните на практика 2 десетилетия, от 2003 година, когато е приета системата за търговия с емисии и прехода към нисковъглеродна икономика в Европа е поставен на сегашните си релси. От политическа перспектива този преход е един именно политически процес, един процес на взимане на решения, на decision making, който е основан на поставянето на определени цели, както за енергийна ефективност, така за преминаване от въглеродно интензивна към чиста енергия, за преминаване от въглеродно интензивна към чиста мобилност. Тази политика има своите много ясни законодателни измерения. Това е на първо място директивата за възобновяемите енергийни източници, която в момента преживява второто си голямо изменение и върви към третата си версия. Директивата за енергийна ефективност, която преживява първото си голямо изменение и се превръща в EED2. Директивата за енергийни характеристики на сградите, която също е на фаза второ голямо изменение и трета версия в момента. Бившата директива за алтернативната енергийна инфраструктура, която се превръща в регламент за алтернативната енергийна инфраструктура. Всичко това са законодателства, действащи през последното десетилетие, които в момента, в рамките на прочутия вече пакет Fit for 55, се трансформират в значително по-амбициозни цели, по-високи цели към въглеродна неутралност, и които всичките, важно да се подчертае, са представени от комисията не просто преди войната, преди агресията на Путин в Украйна, но и преди началото на инфлационните процеси от втората половина на 2021 година. Те всичките влязоха от комисията в Европейския парламент и съвета през лятото на 2021. Преди септември месец инфлацията, особено на енергийния пазар, да стане очевидно тревожна. Пазарната основа на всички тези политики е практически една. Тя е директивата за системата за търговия с емисии, както казах, от 2003 година, която също претърпява в момента огромна трансформация. Тя беше приета като позиция и от Европейския парламент, и от съвета, и в момента е в преговори между тези институции, така наречените триалози. Като си имат предвид позициите и на парламента, и на съвета, лесно може да се заключи, че крайната версия на тази директива ще бъде с много силно, аз бих казал многократно увеличена амбиция спрямо предишните си версии, защото тя претърпява много изменения през тези 20 години. Основната цел на директивата за търговията с емисии, изобщо на системата за търговия с емисии, е очевидна и всъщност неприкрита, макар да не е много добре да се казва по този директен начин. Тя е едно изкуствено увеличаване на цените на въглеродно-интензивните енергоносители в името на това да се осигури стимул на пазарните участници да постигнат целите, заложени в останалите директиви. Енергийна ефективност, възобновяеми източници, алтернативна мобилност и така нататък. Реновации на сгради по енергийните характеристики на сградите. Къде се намираме обаче ние в момента? Всъщност намираме се в ситуация,
в която не заради политическите решения национално или европейско ниво, а поради геополитически фактори, цените на енергията са многократно по-високи, отколкото през последните 2 десетилетия. И нещо повече, очертава се трайна тенденция за това енергията от изкопаеми източници да остане значително по-скъпа, отколкото сме свикнали за много дълъг период от време. Много по-скъпа, отколкото каквато и да е търговия с емисии би могла да я направи. Защото причините са външни и съответно извън контрола на нашите политически решения. Само като пример къде се намираме, тези цени, на които така наречените американски топлоелектрически централи в Маришкия басейн продават през последното десетилетие на НЕК, дълго време бяха обявявани за непоносими, за основна причина за поскъпване на енергийния микс до нетърпими нива и така нататък. В момента те са сериозен фактор за намаляване на цената на електроенергията в България, за поддържане на регулирания пазар и нещо повече, цената, на която те продават на НЕК, е под така наречената пределна цена, която в момента се обсъжда на европейско ниво от 180 евро. Какво означава това? Означава, че се намираме в ситуация, в която пазарът в геополитическия си контекст дава много по-силна мотивация за преминаване към енергийна ефективност, към възобновяеми източници, към различни форми на по-ниско въглеродна икономика, отколкото когато и да било. Това, което се опитвахме да постигнем с политическите мерки на търговията с емисии, в момента се налага от самия пазар. И си струва да погледнем по какъв начин всъщност това се отразява именно на ускоряването на прехода, което е и темата на конференция. И това, което виждам аз от постоянната си работа, защото съм активно ангажиран в Европейския парламент с всички тези законодателства, които изборих, по 2 от тях енергийните характеристики на сградите и алтернативната горивна инфраструктура. Съм бил и докладчик в рамките на Комисията по околна среда. По останалите имам общо няколко стотин изменения и следа в ежедневни детайли развитието на преговорите. Това, което се вижда, е, че всъщност нашите държави на национално ниво, в голяма степен и Съюзът като институции, но преди всичко нашата финансова архитектура, дори нашия частен финансов пазар, не са готови да поемат тази нова мотивация на пазарните участници. Ние в продължение на 2 десетилетия се опитвахме да създадем едва ли не насилствено тази мотивация. Днес, когато тя съществува, когато е по-силна от всякога, когато енергийната ефективност е въпрос голяма степен на оцеляване за много бизнеси, се оказа, че както на ниво регулаторна рамка, разрешителни процедури, включване в мрежата, разрешения за изграждане, примерно на собствени бази на възобновяеми енергийни източници, инфраструктура за алтернативна мобилност, така и на ниво финансови инструменти, които да подпомогнат в тази ситуация бизнеса, а и домакинствата, да се адаптират към новите реалности, ние просто не сме готови. И тук е отговор на въпроса, защо казвам, че трябва да мислим за промяна на модела на зеления преход, а не просто за неговото ускоряване. Ускоряването минава през промяна на модела. Днес при налична свръхмотивация на пазарните участници, от най-дребния семейството до големите мащабни бизнеси, това, което е необходимо, не е толкова да се поставят нови административни цели, да се увеличава амбицията, да се увеличават тъй наречените таргети на европейското или национално законодателство. Това, което не е нужно, е естествената пазарна мотивация на участниците да бъде канализирана чрез максимално улеснени, ускорени процедури за постигане на енергийна ефективност, за подмяна на енергийна база, както и чрез силни финансови инструменти, които да подпомогнат този процес.
За съжаление, към момента и двете не изглежда да са налични. Това е посоката, в която политиката и на национално и на европейско ниво трябва да се движи. Има обаче, както каза в началото господин Прокопиев, доста тревожни обратни тенденции. След като беше търсено създаването на тази пазарна мотивация за преминаване към по-ефективни, по-зелени производства, в момента виждаме предложения на ниво Европейска комисия и съвет, които по-скоро се опитват да счупят пазарните тенденции. Моето мнение, вярвам и на повечето от вас като хора в реалния бизнес, е, че става дума за трайни, стабилни пазарни тенденции. Тяхното пречупване с политически решения просто не е възможно. Възможно е умелото адаптиране и използването им, за да постигнем целта Европа да бъде конкурентна на световния пазар именно чрез новите технологии, чрез иновации. Ще дам много конкретен пример, който най-вероятно за част от вас ще бъде важен в близките месеци или години. В директивата за енергийни характеристики на сградите, която поставя изключително високи изисквания, например към нежилищните сгради. Там през системата на перформанс стандартите, на стандартите за енергийни характеристики на сградите, се предлага в близките години сградите, които имат индустриално или офис предназначение, ускорено да покачат 2-3, според някои по-радикални предложения, 4 класа на енергийна ефективност в рамките на десетилетието, за да бъдат постигнати целите от 2030 година. Същевременно и в предложението на комисията, и в повечето предложения, които бяха направени от членове на Европейския парламент за изменение, иновативна финансова рамка за тези реновации липсва. Както за бизнеса, така и за домакинства. Това, което аз предложих в Комисията по околна среда, слава Богу, виждам, че в голяма степен, благодарение на колегата ми Цветелина Пенкова от групата на социалистите в Европейския парламент, е възприето и в Комисията по индустрия и енергетика, е ясно регулиране на така наречените pay as you save схеми, т.е. схеми, при които анюитетите на връщане на кредита за енергийна ефективност съвпадат на годишна или месечна база с наистина спестените суми от енергийните сметки. Така че баланса на предприятието или бюджета на домакинството да остане непроменен, докато финансовата институция получава своята възвръщаемост на инвестицията си. Надявам се комисията да възприеме този подход, който е предложен първо от мен и е изцяло продукт на Европейския парламент, да създаде правната рамка на тези финансови схеми, по този начин да стимулира и бизнеса, и финансовия сектор да участват в процес. Защото и с това приключвам, мисля, че точно в рамките на 15 минути, най-важното нещо, което трябва да знаем, изправени пред зеления преход, който в момента става и задължителен, той става от желание, императив по икономически причини. Това, което не трябва никога да ни излиза от главата, е, че е невъзможно да има такова количество публични средства, които да финансират този преход. Очакването към националните бюджети и европейските фондове е огромно, съвсем не само в страните от Източна Европа, в които имаме по-силен менталитет да чакаме на държавата да плати. Създаването на нови фондове на европейско ниво, които естествено се захранват с парите, които излизат от бизнеса, започва да става, боя се, френетично на законодателно ниво. Но каквито и да са тези фондове, те не могат да покрият и 5% от капиталовите нужди на тази огромна икономическа трансформация. И това е съвсем естествено. Ако ние говорим за нов икономически модел, който да върне Европа на мястото на световен лидер в определени най-малкото технологични решения, то е ясно, че мащабното включване на частния капиталов пазар е абсолютно неизбежно условие. И тук точно трябва да бъдат насочени усилията ни. И една молба към вас и разбира се призив, като представители на
най-влиятелните икономически фактори в българската икономика, която впрочем се справи изключително добре в рамките на сегашния кризисен период, ви моля да упражнявате натиск върху българското правителство, което и да е то, защото тук се намираме пред поредица от загадки, разбира се, за по-активна позиция в съвет. Усилията в Европейския парламент са крайно недостатъчни. Само за пример, предложението за спешен регламент, който установява пределни цени на някои енергии и изземване на всички доходи над тези цени, изобщо няма да мине през нас, през парламента. То се обсъжда само на съвет. Никой от нас не е чул до момента позицията на българското правителство, което заседава на този съвет. Всички трябва да направим това, което ни е по силите, разумната политика да бъде политика на България и на национално и на европейско ниво. И още веднъж благодаря много за поканата и честта да говоря пред вас. Благодаря ви, господин Кънев. Радан Кънев, евродепутат от групата на Европейската народна партия. Като се върнем отново на темата за кризите, има една глобална криза, за която като че ли позабравихме или оставихме някакси на заден план. И това е глобалното затопляне. Един от паналистите, които ще чуем малко по-късно днес в интервю за Капитал преди няколко дни, Джерард Рид, предупреждава за липсата на вода благодарение на глобалното затопляне. Вода, която няма да влезе във водно-електрическите централи в Европа и съответно тази енергия няма да бъде произведена и няма да влезе в енергийния микс на Европа. Проблема с водата е огромен и той ще става все по-сериозен както за производството на енергия, така и за питейната вода. Нека се върнем отново в България и да видим как Veolia се справя с тази очертаваща се криза в дългосрочен аспект. Бих искал да поканя Мариана Итева на подиума, която е директор развитие на Veolia за Централна и Източна Европа, заместник директор на Veolia България и член на борда на директорите на Софийска вода, за да ни разкаже тях какво предвиждате, какво планирате в връзка с тази криза, която няма да изчезне, за съжаление, не и скоро. Заповядайте. Благодаря и тук е важно да вметна, че Veolia, знам, че всички тук ни свързвате с вода заради нашето мажоритарно участие в Софийска вода, нашето най-голямо дружество в България, но ние също така имаме силно развит енергиен бизнес, основно в топлофикации, свързан с енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. И също така бизнес, който е дейност свързана с рециклирането на отпадъци, особено рециклирането на пластмасови отпадъци. Само ще вметна, че използването на рециклирана пластмаса като вторична суровина за производството, примерно на пластмасови бутилки, използва около 70% по-малко въглеродни емисии, отколкото ако се използва първична пластмаса. Съвсем накратко, предполагам повечето от вас покрай Софийска вода са чували за Veolia. Прехода към въглеродната неутралност вече, освен че е глобална цел, стана неизменна част от политическия дневен ред. За това говориха и предишните презентатори. Всички предизвикателства, с които ние се сблъскваме днес, а те са много, изискват промяна, и то радикална промяна на начините на производство и на потребление, които ние имаме и с които сме свикнали. И новите начини на потребление и на производство трябва да са фокусирани върху една работеща кръгова икономика, върху подобрена енергийна ефективност на всички предприятия и не само на индустрията, но и на всички нас, на цялото общество.
използването на възобновяеми енергийни източници и постигането на пълна декарбонизация на индустрията и на цялата икономика. Това, което има Veolia като предимство е, ние се използваме експертизата на 220 хиляди наши служители по целия свят, за да предоставим висококачествени услуги, решения, които са в полза на нашите партньори, които са както на местно и национално ниво, така и неправителствени организации и също така обикновените граждани. За да посрещнем всички тези предизвикателства, ние работим заедно с тези наши партньори и заинтересовани лица, с индустрията, с земеделието, с местните, с националните власти, с неправителствените организации, тъй като вярваме в това, че икономическите, екологичните, социалните и нуждите на общностите трябва да се разглеждат в едно неизменно цяло като наша отговорност. В момента се наслагват няколко кризи, както беше споменато и преди. Тези кризи обаче доведоха до това, че, както спомена и водещия господин Петков, че ние не трябва да забравяме най-важната от всички тези кризи, а именно климатичните промени, борбата с климатичните промени. Разбира се, високата инфлация, енергийните източници, те до някъде, високите цени на енергийните източници също до някъде са свързани с тези климатични промени. Както каза и господин Прокопиев, енергия има, но тук е въпрос на цени. Това, което ние като Veolia предлагаме, са решения, които могат да помогнат на нашите партньори, които вече изброих, да усилят своята устойчивост точно на такива климатични промени и те това могат да го направят, като подобрят своята ефективност, включително и своята ресурсна ефективност. И тук говорим глобално не само за енергия. Знам, че всички сега се фокусираме върху високите цени на енергийните източници, обаче другите ресурсни източници на ресурси, като водата особено, са също толкова важни и да не говоря, че могат да предизвикат и още по-големи сътресения. Много от тези решения, за които сега ще спомена и ще ви разкажа, не изискват кой знае какви огромни финансови ресурси, за да бъдат изпълнени. Не изискват някои от тях и някакви радикални промени в начина на живот или да преосмислим този начин на живот. Ще започна с дигитализацията, тъй като ние във Veolia твърдо вярваме, че дигитализацията това е начина да се ускори този преход към зелена икономика и към въглеродно-неутрална икономика. И затова дигитализацията е в основата на всички наши решения. Hubgrade, това е наш бранд, марка, която ние използваме, за това решение, което всъщност представлява една комбинация от дигитални технологии и комбинация от експертизата на нашите служители, тъй като ние сме оператори на подобни съоръжения. И това, което ние гарантираме, между 5 и 25% спестяване на ресурсите вода, енергия или от преработка на отпадъци на нашите клиенти и също така удължаване на живота на техните съоръжения. Ние страшно много се гордеем с примерите, които имаме за въглеродна неутралност и енергийна неутралност тук в България. Ще започна с така най-знаковия. Това е пречиствателната станция за отпадъчни води край Кобрато в североизточната част на София, която от 2015 година е напълно енергийна независима.
Тоест, ние произвеждаме на 100% топлинната и електрическата енергия от отпадъци. Това са оттайките, които се получават от процеса на пречистване на отпадъчната вода. За миналата година производството на такава енергия беше 116%, като 100% ние усвоихме за собствени нужди и 16% подадохме към ЕСО. Като компания, нашата амбиция, като Софийска вода, да станем първата въглеродно неутрална, енергийно неутрална ВК компания в България и това да се случи преди 2025 година. Към момента, за последния месец септември, ние постигнахме около 90% от тази енергийна неутралност. Искам да дам и няколко примера с индустриални клиенти за интересни решения, как ние помагаме на нашите индустриални партньори да въведат решения, които не само им спестяват разходи, но също така ги правят и въглеродно неутрални. Ще започна с първия пример, който е с Volkswagen в Познан, където ние заедно с Volkswagen проектирахме и построихме едно съоръжение, една инсталация, с която улавяме остатъчната топлина от машините в завода на Volkswagen в Познан и тази остатъчна топлина ние я инжектираме директно, я вкарваме в топлофикационната мрежа на Познан, която се оперира се от Veolia и благодарение на тази топлина около 30 сгради, които се намират в близост до този завод на Volkswagen, използват топла вода и отопления, които са абсолютно въглеродно неутрални. На Volkswagen толкова им хареса тази идея и започнаха да изпълняват това решение във всички техни заводи по света. С завода на Рено Нисан в Мароко пък постигнахме пълна въглеродна неутралност и спестихме около 70% от тяхното потребление на вода и всъщност те изобщо не изхвърлят отпадъчна вода в природата. Всичко се върти в един затворен кръг и се използва за технологични нужди, за покриване на градински площи. И това го направихме заедно с Рено Нисан, след като реорганизирахме с тяхна помощ техния производствен процес. И само заради това постигнахме тези добри резултати. Ще дам още два интересни примера, които са свързани с алтернативни източници за отопление. Първият пример е много интересен, е в Тулуза, в околностите на Тулуза. Едно от техните предградия, Бланак, където се намира летището на Тулуза, имаме отоплителна станция, която е на 75% се захранва с възобновяеми източници. Основното е геотермални източници и биомаса. Много интересен проект. Започнал е през 1975 година, когато в Тулуза, общината в Тулуза започва да търси нефт и вместо нефт намира геотермален източник и решава, че може да го използва за отоплителни цели. Смятаме, че това е проект, който може много добре да се реализира, особено в София, която е много богата на такива енергийни геотермални източници, така че Топлофикация София би могла да диверсифицира източници на отопление с един такъв подобен източник. Освен това, използваме и отопление заедно с водата, която идва от канализацията, тъй като тя поддържа постоянна температура около 14-15 градуса Целзий и с помощта на термопомпи тази вода просто минава през термопомпата, усвоява се температурата и по този начин може да се използва както за отопление, така и за охлаждане през лятото. В Унгария, във Франция имаме подобни проекти. Общо взето се изплащат в рамките, особено сега при тези цени на енергията, в рамките на 2-3 години. В Шефилд, в Великобритания, пък
произвеждаме топлинна и електрическа енергия, която се използва от рециклиране от общинския отпадък. Доста големи количества. Също така енергия произвеждаме. Там също така започнахме пилотен проект, който е за улавяне на въглерод именно на това съоръжение, което смятаме вече втора година го изпълняваме с нашите партньори от Carbon Clean Solutions. И най-накрая бих искала да спомена, това е така последния ми слайд, но не по-малка по важност тема. Всички бяхме свидетели на сушата, която налегна определени страни в Европа, като Франция, Испания и Италия. Това, което Veolia прави, е повторно използване на отпадъчната вода за най-различни цели. Тук съм подбрала няколко примера. Произвеждаме питейна вода, например, в Южна Африка, в Дърбан, от рециклирана отпадъчна вода, т.е. повторно използване на тази отпадъчна вода, до бира в Чехия. Аз лично съм я опитвала тази бира и не може да различите вкуса от бирата, направена от, така се каже, нормална чиста вода. И това благодарение на технологиите, които имаме, с активен въглед, технологии, които са с мембранни технологии. Във Франция това, което направихме това лято, обединихме усилия с около 100 общини, където имаме дейности и започваме мащабно производство на рециклирана отпадъчна вода, така че да задоволим нуждите от чиста вода, както на индустрията, така и на земеделието, включително и за почистване на улици. Може да се използва тази отпадъчна вода и очакваме да спестим около 3 милиона кубични метра. Само така да ви дам идея какво представлява това. Това е годишното потребление на един град с около 180 хиляди души население. Това е от мен. Надявам се да ви е било интересно. Имаме страшно много решения, които включително и с преработка на отпадъци. Разработваме решения, които са свързани с рециклирането на батериите на електромобили, защото това е отпадъка, който веднага не, но примерно след 5-6 години ще бъде много голям и това са опасни отпадъци, като тук идеята е всичко да бъде в затворен кръг на територията на Европейския съюз и да се извличат ценни метали, като никел, мед, кобалт. Източници на тези метали са извън Европейския съюз обикновено и тези метали ще могат директно да се използват за производството на нови батерии. Това е. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Итева. Изчакайте само за минута, защото господин Юлиан Попов, господин Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите и енергиен експерт, иска да зададе няколко въпроса по темата, за която говорихте. Господин Попов, заповядайте, за да можем да продължим направо на сцената. Да, предполагам, че не е добре да... Може ли са? Може. Добре. Както виждате, има много импровизация във всичко тук, но се намираме в такава ситуация, в която всичко се импровизира, включително е реакцията към геополитически събития. Моите въпроси са свързани с това, очевидно в всичко това, което представихте, има много голям потенциал за развитие на комплексни решения. Едно нещо, което ми направи впечатление, споменахте за геотермалната енергия във Франция. Приложимо ли е това в България? Тъй като кризата в момента, енергийната криза, в много голяма степен е отоплителна криза. И ние всички мислим какво да направим с отоплението, например. Геотермална Winter is coming, да цитирам от Игра на тронове, известната фраза. Абсолютно приложимо е. Аз бях в Тулуза преди 3 седмици, именно с делегация българска, включително и с колеги от Столична община, от Топлофикация София, именно да ги запознаем с
този наш опит. Това е решение, което отнема, поне опита на Франция е такъв, около 2 години са проучвателните дейности. И какво прави френското правителство? Френското правителство е създало 2 гаранционни фонда, които именно подкрепят предприемачеството и точно такива проучвания, за да могат инвеститорите да не се отказват, тъй като статистиката показва, че около 30% от тези проекти фактически не се реализират. Ние сме развили подобен проект във Варна, където имаме топлофикация. Очакваме, надявам се, да бъде изпълнен скоро. Има голям интерес. България е доста богата на такива източници, София особено. Мисля, че зависи от много критерии, включително каква е температурата на водата и как точно да се оптимизира мрежата, но нашия опит показва, че такъв вид решение много добре се съчетава с други решения, като това, което споменах за отоплението, използвайки канализацията, мръсната вода от канализацията. Да. И другото, което е важно например, правителството във Франция е въвело един друг стимул, когато използваш енергия, включително за отопление, която е поне 50% от възобновяеми източници или повече, ДДС-то ти пада от 20% на 9%. И в момента сметките за отопление в Тулуза бяха около 65 евро с всички данъци на мегаватт час. Тоест да заместим в Тулуза, за да плащаме по-малко за отопление. Да, добре, така излиза. Това е заключението. 2 други много бързи въпроса, да приключим. Едното е свързано с този подход, който се прави с Софийска вода. Цялото предприятие да стане почти енергийно независимо. Това възможно ли е да се направи в другите предприятия за водоснабдяване и канализация в страната? Да, напълно е възможно. Пак искам да подчертая, че ние този процес го започнахме от 2010 година, в момента, в който станахме мажоритарен акционер Софийска вода. Тоест, ние не сме чакали енергийната криза, за да започнем инвестиции в оптимизиране на подобен процес. В момента сме разработили 3 други проекта, които ще ускорят тази енергийна независимост, включително инсталация на фотоволтаици. Имаме проекта за 8 малки хидроцентрали, водно-електрически централи, мини-вецове, тъй като в София водата е гравитачна, идва доста от високо и се създава възможност. Идентифицирали сме 8 такива точки, където бихме могли да сложим с минимална инвестиция такива станции. Включително обсъждаме проект със Столичната община, който да бъде с европейско финансиране за термална хидролиза, която да доведе до изсушаване на утайките до под 20%, за да могат тези утайки да се използват след това като алтернативно гориво, примерно за предприятия като Топлофикация София. И защо най-големия проблем пред отоплението, използвам тук като клиент на Топлофикация София, да кажа, това е, че ние нямаме диверсификация на източниците гориво и така една стара поговорка, я знаят, нали, всички икономисти и финансисти, никога не си слагайте всички яйца в една кошница. И точно по същия начин, тук не говорим за зависимост от руски газ, а по принцип да нямаме зависимост напълно от нито един енергиен източник. Да, това е много интересно заключение. Последния въпрос няма да го задавам, само ще направя така точка, ще отбележа, че от тази презентация за Volkswagen много интересно беше, че средата за изграждане на въглеродно-неутрална индустрия се превръща в много привлекателен инвестиционно предложение. Това вече се случва и в България, в някои места, но това е някакси много важно заключение. Това беше много интересен пример. А що се отнася до отоплението, аз не мога да се сдържа да кажа нещо. Аз имам отопление на 2 места. Едното е в Лондон, другото е в София. В Лондон аз сега, докато говорим, мога да включа отоплението или да го изключа, при положение, че е много стара къща
и всичко е много примитивно. Въпреки това мога да включа и да изключа отоплението от тук, през мобилния си телефон. В София трябва да чакам кмета да реши дали е студено или не е студено, за да ми включи отоплението. Ще ви коригирам, не е кмета, има наредба, която трябва 3 последователни дни, температурата през нощта да е -5. Да, но това, което искам аз пък да кажа е, че всички тези източници алтернативна енергия, това с което се отличават, че те са локални, те са местни източници. Тоест ние тук не зависим от внос на руски или на какъвто и да било азерски и друг газ и нали, другата така теза, която аз много защитавам, е, че отпадъците това са пари. Всъщност отпадъците на едно предприятие, на един човек са ресурс и източник на енергия за друг човек и друго предприятие, така че когато видите отпадъци, винаги мислете, нали, като за приходи. Чудесно заключение. Ако и в политиката беше така, ще е прекрасно. Благодаря. Благодаря и на двамата за интересния разговор и за интересната презентация. Ние продължаваме на тема енергийни източници и по-специално газ. Дали втечнения газ представлява временно решение за енергийната криза, нека така да наречем, която най-малкото може би се задава. Дали това е устойчив източник за дълъг период от време, за стабилност и сигурност в Европа. Това се надявам да разберем от Джефри Мансфилд, който вече виждам на екрана. Той е генерален управител на отдел за нисковъглеродни горива, търговия и продукти за поддръжка на Shell. Mr. Mansfield, you have the floor, sir. Thank you very much. Good morning, everyone. We're currently facing a tremendous recalibration of the European energy system. Not only has the war in Ukraine led to a massive disruption, significant price peaks and high price, we also must not forget that the fundamental climate challenge remains. We as a society have to ruthlessly implement solutions to drive down our greenhouse gas footprint in the upcoming years and decades. All this needs to happen in the light of an increasing global energy demand. Collaboration across different industry sectors, partnering of different companies, and a strong alignment between industry and policymakers will be critically important to succeed. We believe it requires a variety of low carbon fuel solutions, and we should be driven by pragmatism and technology rather than by ideology. Facing this challenge, Shell is putting very ambitious projects and initiatives in place to play a leading role to decarbonize the global energy system. My name is Jeff Mansfield, and I lead an organization in Shell's trading and supply outfit that sits in the center of Shell's decarbonization journey, with a purpose to supply and optimize the low carbon fuel product flows to our customers. We are also responsible to manage the compliance mandates of our organization against the RED II and going forward the RED III requirements. We're trading a variety of different low carbon fuel products globally in different sectors. But today, I'm very happy to provide a brief overview of our plans and our current activities to set up bio-LNG as a vital solution to decarbonize the heavy-duty road sector in Europe. Our holistic approach to implement decarbonization solutions follows the hierarchy of 1, avoid CO2 emissions wherever we can, 2, reduce CO2 emissions by implementing lower carbon fuel solutions, and in case we cannot avoid or reduce, then 3, compensate the CO2 emissions. This hierarchy of approaches will lead to a variety of solutions in the transport sector as well, a mosaic of different fuel technologies. This is in particular true for the heavy-duty road transport sector. Whereas we currently see a very strong momentum towards battery electric for private passenger cars, we expect more technologies coexisting to meet the respective customer demands on the heavy-duty road sector in the future. We will probably see diesel as a traditional fuel for a considerable time in our fleets, but obviously the role of biofuels will become bigger and bigger. As for passenger cars, we also expect battery electric in the transport sector, probably starting for short haul, but potentially catching up over time. We expect hydrogen to become a solution for the long haul. But there will be a timing effect to it, and clearly we want to act now. The lack of available and economically defendable zero-emission technology leaves a challenging gap in the heavy-duty sector for the 2020s.
Biodiesel is already at the blend wall, and therefore the only options available for further decarbonisation of the distillate pool are HVO and advanced biofuels, for example, IH². With IH² deployment still uncertain and some way into the future, HVO is the only available technology today. HVO has benefits and disadvantages. LNG, and particularly bio-LNG, is a very promising option. LNG without bio already shows an approximately 20% carbon reduction versus diesel, depending on energy technology. And as bio-LNG, we'll be able to provide a truly net zero emissions technology from well-to-wheel perspective. The Shell fuel strategy in Europe indicates that LNG will be vital in the 2020s and 2030s. We think that bio-LNG can and will play a critical role to decarbonise the heavy-duty transport sector. Let me reflect on the 3 reasons why we believe bio-LNG is a key answer to the challenge. 1. Availability of bio-LNG and LNG trucks. LNG trucks are available and technically mature. From an investment point of view, LNG trucks provide similar costs compared to a diesel truck. Because bio-LNG, energy produced from biomethane rather than from methane, is fully fungible, it can be blended to 100% in LNG, thus providing a pure biofuel. We don't have to set up a dedicated supply chain for bio-LNG, but can leverage existing product distribution infrastructure set up for fossil LNG. 2. Significant carbon savings. Because biomethane can be produced from advanced biofuel feedstocks, biomethane produced from certain feedstocks, such as manure, has a negative carbon intensity. Manure-based biomethane, for example, has a carbon intensity of negative 89 grams of CO2 per megajoule, versus a diesel reference of positive 95 grams of CO2 per megajoule. Using a combination of biomethane produced from a variety of different feedstocks, combined with some fossil methane, creates the opportunity to offer heavy-duty customers a carbon-neutral fuel with available technology. 3. Meeting regulatory requirements. In addition to a unique zero-carbon CVP, a very important benefit of biomethane being produced from advanced feedstock is that it qualifies for the Annex 9A subtarget, advanced biofuel subtarget, of the RED II regulations in Europe, for which there are very few alternative solutions. To sum up, bio-LNG is a commercially and technically viable solution. It meets customer demand and can be established in line with regulation. With this in mind, Shell has initiated a very ambitious program to scale the bio-LNG business in Europe. We've started to roll out across European LNG network along main international transport corridors. Our plan until end of 2022 is to grow our LNG network to 70 sites, and our customers can access 200 sites via our Shell card acceptance network. But it's very obvious that the majority of LNG delivered at these sites is grey LNG, fossil LNG, which is not good enough to meet the increasing net zero emission ambitions of Shell and our customers. Hence, it is critically important that we scale the availability of bio-LNG in our network. And actually, Shell is already in position to supply our LNG network in the Netherlands with bio-LNG from a bio-LNG production unit in Amsterdam. Customers are benefiting from a bio-LNG blend that leads to 30% CO2 reductions. In 2022, we have also supplied bio-LNG to dedicated CRT customers in Germany and have helped to reduce the CO2 emissions by 85% there compared to diesel. Next year, we will make a fundamental step with the opening of the biggest inland liquefaction plant in Europe. We're currently building a facility in Cologne, Germany, which will be able to produce 100,000 tons per annum bio-LNG and thus meeting the demand of about 5,000 LNG trucks. With these volumes and additional bio-LNG supply positions that we are currently negotiating with several suppliers in Europe, we'll be able to abate up to 1 million tons of CO2 with bio-LNG until mid of this decade. With our initiated program and with our experience, Shell is well placed to become the leading bio-LNG supplier in Europe. We are, 1, leader in process safety, which is applied at our LNG sites and our production facilities. We also apply the same standards in our third-party supply contracts.
Two, we have a lot of experience with LNG. We're one of the key global traders of LNG and can apply this experience to our growing bio-LNG business as well. Three, we continue to spend money in innovation, whether to the production of biomethane or to concepts to bring synthetic LNG to market. We ensure that LNG is a fuel in transition rather than a transition fuel, as it is often called. Four, we are placed at all steps in the supply chain and can leverage our strong relations with producers, with truck OEMs, and in particular with customers. Five, we have a broad ability to execute projects. And six, we want to set up a full vertical supply chain for bio-LNG. This means we're going to play a role in biomethane production, liquefaction, and the distribution to customers. Seven, since we're going to act on all steps in the supply chain, we think we are a credible partner to also work with governments and policymakers, which brings me to my last slide. In bio-LNG, as in all low carbon fuel products, we are acting in a very regulated environment. This brings a few challenges. Even though the EU provides guidelines via the RED II, RED III, Fit for 55, etc., the transposition in national legislation is very fragmented and leads to a significant different value of the product in different markets. This will generate a pull for molecules in some markets and will lead to very unbalanced success of the product in others. Also, it will cause difficulties for customers as they might have different propositions on the routes through Europe. We urgently need a harmonization of regulatory environment across Europe for bio-LNG to thrive. A continuously changing regulatory environment causes risk. It's very challenging to take long-term investment decisions in an environment if the framework is changing. Companies need a stable environment to plan. Shell is taking a risk by setting up this ambitious plan to establish bio-LNG as a key decarbonisation solution for heavy-duty road sector. The energy transition needs collaboration and partnering. Shell will take responsibility and will play a critical role. Our ambition and the execution of our plan for bio-LNG is a good example of how Shell strives to be at the forefront to develop these markets of the future. Thank you. Thank you very much for the lecture and for the insights. We continue, ние продължаваме с една друга тема, пряко свързана с кризата и най-вече с финансирането на новите инициативи. Как банките могат да допринесат за прехода към нулева въглеродна икономика? По темата ще говори Робърт Спраут, завеждащ устойчиво финансиране за Европа, Близкия изток и Африка на ING. Надявам се да можем да го включим онлайн в всеки момент. Hello, Mr. Sprout. Hey. We see you and we hear you. The floor is yours. Yeah. Hey, thank you very much for having me. One second. Sorry, I had some technical issues. So my name is Robert Spruit. I'm heading the EMEA team for sustainable finance. We have a global team located in Amsterdam. That is the biggest team of our global team. We also located in the US, in New York, covering the Americas, and we have a team in Singapore, focusing on the APEC area. Sorry, I've got some technical issues here. So our team is focusing on supporting our clients throughout the transition and through financing solutions. In the lending scope, on the derivative side, and we have a dedicated bond team. So what I want to do today with you is to show what the role is of a bank in sustainable finance landscape, and why do we put sustainability in the heart of the strategy of the bank. Furthermore, we talk about new business models and successful partnerships.
That is the topic of today next to net zero. In relation to new business models, we have to adapt our financing offering also in relation to the changing world in terms of sustainability. If the market is moving or has to move to net zero, we have to provide new offering as well, so adapt our financing accordingly. And in terms of successful partnerships, we're working together with our clients. Those are our partners. Since we are the funder of the real economy, the transition our clients have to make is also our transition. So there we have to support them. So why do we play a role in this as a financier? Because we are not a corporate. If you look at our balance sheets or our activities, we don't emit too much. But so what is our role in the transition? Now, one is that we are responsible for our deposit holders and also for shareholders and bondholders to manage our ESG risk on our balance sheet. So that is one. It's from a risk management point of view. And secondly, as already mentioned, we are the funders of the real economy, so we have to support our clients throughout the transition. Now, in this presentation, I want to stipulate two parts. One, it's relation to how we, as a bank, manage our portfolio to transition it to net zero. And the reason for bringing this to the table is that you can mirror this as a company or a financial institution what you are doing yourself in relation to the transition, and see if there are lessons learned what we went through that you can apply yourself, or for example that you have tips for us, and also how sustainable finance could support companies throughout the transition. Now, I want to compress this all in say 10 minutes. Because then Julian also has the ability to ask me some difficult questions. Now, first going through the presentation, yeah, it works. So, in terms of our transition scope, now in 2018 we already started as a bank with supporting clients throughout the transition, and what we did is launch the initiative called Terra. And under Terra, what we tend to do is to steer the highest emitting sectors on our balance sheet towards the Paris goals. Now, and we focus on the highest emitting sectors and look at the part of the value chain which is the most relevant, so has the highest impact. To do this, we worked with an NGO, so it's not something we did purely ourselves, but we worked with an NGO called To the Eye, and to determine what the pathway would be for each and every sector. Now, it's a completely open source data, so we are very transparent in what we are doing. And what we do is we use for each sector the most up-to-date science-based approach. So, for example, from the International Energy Agency or from PCAF. And we use for our carbon accounting, we used greenhouse gas protocol. And that is the greenhouse gas protocol is the way to calculate the emissions. So it's widely used in the industry. Not for every sector there's a science-based approach available. So for some of them, we worked with the industry, with NGOs and think tanks and university to come up with science-based targets. So for example, on the shipping, we worked with many parties on the Poseidon principles, and that is a net zero trajectory for the shipping industry. And we have been leading the Sustainable Steel Principle Initiative, the finance stream of that. And that is the net zero trajectory of for the steel industry. Now, how then do we steer that? So it's nice that we measure, but how do we steer? First of all, we engage with our clients. So we have the discussion
with our clients if they would be above the pathway of net zero, to see what kind of investments and divestments are required to get at the pathway or below the pathway, and we support them through our financing. Now, next to that, we reduce exposure on the sectors which are are not required anymore for the transition. So we said upstream, oil and gas, we don't do the new exploration anymore. If you look at the IEA report, new exploration is not required in the transition, so we stop financing it. We also stopped financing thermal coal. Now, those are quite bold statements, but they are literally not required for the transition anymore. You can debate, obviously, in relation to the unrest around Ukraine, that gas prices are hiking and coal is required again. But we see that that is a temporary, on a temporary basis and not for the longer run. Are we then stepping back completely from industries? No, we don't. We stick with our clients. We want to help them through the transition, but only select if technologies are not required anymore to phase it out. Now, and thirdly, we increase our exposure on new initiatives. So we have renewable energy we finance, but we also within our team have a team who's dedicating financing for new technologies. So for example, bioplastics, waste treatment, water projects, or for example, waste to oil products as an intermediate technology. So those kind of financings we provide and seek to steer our portfolio through those means. Now, each year we disclose our progress and we include it into our integrated climate report. So that is important when setting a commitment. Is one, to set the commitment itself. Two, is to be very transparent in the methodology. And three, is that you disclose also the progress on an annual basis, because you see sometimes commitments being done, but there's no further evidence behind it. So also for the investor society or for society itself, it's very difficult to track. In the next part, I will zoom further into the methodology. So on this slide, what you see is which subsectors we selected. So you see in each of the sectors which subsector we used. So for example, for power, we focus on the production because the distribution and electricity off-takers, that element has a lesser of an impact, a lesser amount of emissions. Oil and gas, we follow the molecules. So the molecules start with upstream and then go through the value chain. So therefore, we have the upstream in scope. Now, and that way we, for example, the same accounts for cement and steel. The highest emission is going through the production process. Then how we did it. So we looked at our loan book. We received asset level data of 2DI, which was fully aggregated, and compared that. And we matched that in an open source data. Then we used the scenarios and plotted the net zero pathway, and then created specific dashboards for it. So these are the science-based targets, for example, we use. So it's quite a variety, but very specified for each and every sector. And this is the dashboard, how we set it up. So the overall dashboard. So you see here all the sectors as scope. We are very transparent also in our exposure to these subsectors. Then we show the methodology we used, the scoping, for example, scope 1 and 2 we take into account. You could ask, why is scope 3 not taken into account? And for the people who don't know it, scope 1 is the energy you consume yourself, so the emissions you emit yourself. Scope 2 is the
emissions through the power you purchase, and scope 3 is further down your value chain. So for example, the products you sell. Now, in our scope 1, it's our buildings. As a bank, scope 2 is the power we purchase. Scope 3 is the scope 1 and 2 of our clients, because that is our value chain. So therefore you see here scope 1 and 2. Now, then you see the metric which is being used, for example, the kilograms CO2 per megawatt hour. That is the metric we use, and that is also the metric being used under the science-based targets, like, for example, the IEA. We used to show the baseline year, and then thereafter you see the alignment scores. So where we, how we align in relation to the pathway. Now you see that we are pretty aligned. On a few sectors, we just above the target, so we need to do some steering. In aviation, we are well above the target, and the reason for that is that the methodology is tailored to the kilograms per passenger. So during COVID, there were less passengers per flight. So we saw that in this methodology, we came completely out of scope, and after COVID, we expect that it will come back. But there you see that the methodology choice can be impacted, or your portfolio can be impacted if you select a certain methodology, which is highly impacted by events. Now then you see how we set up a dashboard. So what we do in a dashboard, we look at the market average. Next to that, we plot the net zero scenario, including the intermediate targets, and the portfolio performance, or the performance of our portfolio. And what do we do if we are not in line with the trajectory? Now, we analyze which clients are pushing us out of the trajectory, and we engage with those clients as mentioned before. But also what we can do is adjust our risk appetite for specific clients in scope. So if clients are completely off track, then we could adjust our risk appetite. Now, these are the dashboards per sector, and this is transparent. So we disclose this as well in our integrated climate report. So you can see on each and every sector how we are progressing. Now, an impact, you can only create an impact if you do it with many people, with many banks. Now, what we did in Terra, we already approached other banks. So we lined up with 5 banks in Katowice, and 30 banks also ratified to do the same as we are doing in New York. So we had quite a bunch of banks already together, focusing on the same. But during the COP26, you saw that banks were coming together with the UN and set down the Net Zero Banking Alliance, or defined the Net Zero Banking Alliance. And that is to transition the operations of the banks, but also the lending portfolio to net zero before 2050. Now, and that is a big step forward, because 40% of the total banking society has signed up for the Net Zero Banking Alliance. And that means that there are so many banks in scope that clients cannot just cherry pick banks who are not signing up to the Net Zero Banking Alliance, or it will become more difficult to find banks who are not steering their balance sheet to net zero. So that means that there's a bigger momentum in the market to steer the market through capital or bank financing to net zero. Now, and it's quite strict there, because you have to have your scope 1, 2, and 3 included. Within the first 18 months of joining, you have to set 2030 targets. So not only 2050 target, but also 2030 targets. And from 2030 onwards, you have to set 5-year targets. And you need to not only have the highest emitting sectors in scope, but also in the years to come,
make that wider to bring all these sectors in scope. And you have to have an annual publication. So in other words, you cannot just say that you commit, but not disclosing on what you are doing. Now, that is on the Net Zero Banking Alliance, and I think this has a big impact in how banks are looking at their clients, and clients will be confronted also with more engagement and more involvement of banks in the discussions around net zero. Now, that is not only on the banking market, but you see it also with asset managers. They have the same. So on the investor side, you see the same. And within the corporate society, you see also these kind of initiatives coming up. So it will be more widely. And I think that is the only way to transition to net zero if you're going to do this together. So how are we supporting our clients and through the transition? Now, this slide shows you the magnitude of the market, so the growth of the market. Now, the sustainable finance market started with the first green bonds being issued by the World Bank and EIB in 2008. And it took 8 years before the first 100 billion was issued. So that was a long time. And last year alone, the market did 1.6 trillion. So you see that the market really evolved rapidly in the last period. You see that it's coming down slightly. That has to do with the bond market contracting due to the fact that interest rates are hiking on the back of the high inflation. But on the loan market, you see that almost in every financing discussions, we also have discussed sustainability characteristics. So you will see that it will only grow over time. And even if you look at external sources, like the IEA predicted that the market is expected to grow to 5 trillion per annum by 2030. So that is a huge uptick. This slide is showing what kind of products we structured. So we talked about new business models. These are the products we structure for our clients. You see also sustainable investments. We have also equity investments, which we are providing to clients, equity solutions. And I talked about the financing for renewable energy and new technologies. Taking that aside, sustainable finance can be more or less split. Apologies. Can be more or less split into two types of financing. That is user proceed financing, where specific activities are being financed, and behavior-based financing. And behavior-based financing are the sustainability-linked financing, where specific sustainability targets are connected to the financing. And by doing that, the interest is also pegged to those targets. So if the company doesn't meet the targets, the interest will go up. If the company will meet the targets, the interest will go down. So this way, we seek through financing to change behavior of clients. Now, on the green side, normally it's structured on a green financing framework where you have all your green financing under one umbrella. And what you need to do under that is to identify your assets you want to, activities you want to finance. You have to have specific selection criteria. So you have to show the eligibility in your report on how you select your activities. You have to show how you manage it. So you have to manage it on the one side on so how are they earmarked, but also how are they monitored. And you have to put it into your reporting cycle that you disclose on how your asset liability mix is being managed and how your green portfolio is evolving over time. Now, in terms of green, you see that it was quite subjective what was green. And therefore, the EU decided to launch the EU taxonomy. And the EU taxonomy is more or less a guidebook which defines what a sustainable economic activity is, but in simple words, what is green.
And what the purpose of that is to route liquidity to the right activity. So not that activities are labeled as green, but are at the end not green. Now, and a company has to test then what does it fit one of the objectives as mentioned here? So climate change mitigation, adaptation, or for example, circular economy. Then it has to follow technical screening criteria. Now, it's best to give an example. For example, in automotive, it falls within the taxonomy up to 2025 is if a car manufacturer is producing cars with below 50 grams of CO2 per kilometer equivalent. And from 2025 onwards, it has to be 0. So that is how the taxonomy is built. So for every sector, for every activity, there's a certain threshold. And if you meet it, you fall within the taxonomy, so then you can call it a green activity. What they also do is that you have a do no significant harm test. So you have to show that your activity is not harming one of the other activities. So for example, if you have a car manufacturer, then it should also recycle its content. So it should not have a single use purpose, the products they use. So therefore, the taxonomy is not only focusing on emissions, but also more encompassing. And then last but not least, you have minimum safeguards. That means that you have, for example, specific label laws. So in other words, it's also the social elements are being addressed. Now, the EU taxonomy is very encompassing and useful, but is also perceived as sometimes as complex. And next to that, it's also not addressing the transition, and therefore they decided to also have the extended taxonomy. And this is still on the drawing board, but what they try to do here is also classify not only the green activities, what you see here, but also the transition activities, which is the yellow, the amber, and the harmful activities. And there are two categories in harmful. So the red category is activities which cannot be transitioned, so they should be decommissioned, and activities that can transition, but need to be transitioned very, very quickly. And it has a kind of a glide path, so that your transition is, so your activity has to improve over time. Otherwise, it can, where it was, for example, in the amber category, it can fall back into the red category. Now, then on the behavior-based financing, this has been launched in 2017 by ING together with Philips in the market, so as a new product. And the interesting thing is because of it tries to change the behavior of clients. But last year it did a volume of 432 billion. So you see that the magnitude of this market has increased significantly. But it only can have an impact if it's properly structured. And this slide also shows how impact can create, how it can be created. So the targets, so the KPIs, have to be structured smart. So 3 to 5 KPIs. The reason for that is the transition is not only emissions. If you look at the sustainability development goals, the first 5 categories are on the social side. So social elements should also be addressed. It should be measurable. So you have to have historic data. It has to be ambitious. So in other words, you have to look at science-based targets, for example, to be able to set the targets, because otherwise you just get kind of a flat line. It has to be connected really to the highest impact on the business model. So the highest emissions, for example, or the key criteria in the business model. You can do that to make a materiality matrix for your organization based, for example, on a stakeholder engagement, to plot what are the most critical elements in your business model, and they should be addressed. So that is how to set specific targets, and then it can have an impact. And otherwise, if these targets are not being set properly, then it doesn't have too much of an impact. Now, one of the transactions which I want to highlight, this is a transaction we did last year for AB InBev. It's by then it was the biggest transaction ever done in the market.
and 10.1 billion transaction. I was myself also involved in this transaction, and the interesting thing is that that I was talking with the treasurer on a Friday eve, and he was so impressed by that that they thought that this product would just help them to set specific targets, but he was very impressed that his whole organization was working on it. So his factories, his management, treasury, operations was working on that just to get this done. So it's not only that you set targets, but it really puts the organization in motion. So in that sense, we are very happy that the product has such an impact, and it's very popular nowadays. Then I want to round off with this slide, and then we'll give Julian also the floor to raise some questions. 2 points is that we just sold the sustainability linked products. We're working with the LMA, and I'm also in the LMA ESG committee. So the Loan Market Association, that is the organization which is determining the policies around the loan market. We're talking about how can we embed further transition into the sustainability-linked loan market. And we are planning to issue a paper in November on this, where transition language is also being connected to the sustainability-linked loan principles. In the NZBA, what we're also doing, so NZBA is this Net Zero Banking Alliance, is that overarching initiative where banks are setting targets for net zero. But we also issued together with 20 banks and together with the UN is a guidance book on how they have to set targets. And you see specific targets coming back from the sustainability-linked loan market. For example, that the targets have to be ambitious, that they should be net zero aligned, that they have to be transparently disclosed, and a clear governance structure. So in other words, that it has to be underlined by senior management, or at least also with by the CEO. And it can be used for the use of proceeds financing, so for the activity-based financing and for behavior-based financing. So this is providing more guidance to the banking environment, how to transition their books to net zero, and which steps they can take to engage with their clients on this. So I want to stop with that. So for the sake of time, then Julian can also share some questions if he likes. Thank you very much. This was Robert Sprout, Head of Sustainable Finance for Europe, the Middle East and Africa of ING. И ние ще продължим с една кратка пауза, която ви моля да бъде не повече от 10 минути. Кратка пауза за кафе, след което ще продължим в 11 часа с следващата част от форума. До след малко. We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more, building trust for today and tomorrow. Because when a passionate community of solvers comes together, you get new solutions for a new day. That's the new equation. Ние сме ОББ и KBC Банк България, част от най-голямата интегрирана финансова група в България.
а това е още една крачка към повече стабилност, удобство, възможности, иновации, повече оптимизъм. ОББ и KBC Банк България, част от KBC Group. Faced with the environmental emergency, how can we reduce the impact of our human activities? How can we provide sustainable and economically viable solutions? Hubgrade services are both digital and human and provide answers to these two questions. By using large amounts of data to remotely visualize, evaluate and optimize resource management, they deliver a better environmental performance for industry and the service sector and a better life quality for communities. These services enable us to take care of water at every stage of its cycle. They are based on real-time monitoring of installations and networks, thanks to data collected by our teams, by sensors, or by drones. Hubgrade services also provide the means to make buildings intelligent by optimizing their energy consumption and generation, and even making them energy positive. They also make it possible to control indoor air quality with a direct impact on users' health. Hubgrade services take waste recovery even further. They ensure traceability and meet logistical challenges of cities. They optimize the transformation into resources. These services allow for preventive and even predictive action. A unique and innovative approach for our clients to help them take action and to enable us to intervene in a targeted, simple and flexible way. Combining historical know-how and data innovation, Hubgrade solutions are there to meet the challenge of environmental transformation. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies.
Ако не рециклираш старото си устройство, все едно го хвърляш в природата. Това оставя огромен отпечатък, който се увеличава всяка година. Заедно можем да подобрим ситуацията. Сега, с Рециклирай и спести, можеш да върнеш старото си неработещо или счупено устройство в магазин на Yettel. Ние ще го рециклираме, а ти ще получиш до 200 лева отстъпка за избрани нови устройства. Yettel. Лесно за теб, в баланс с природата. Visit us in Plovdiv, Bulgaria, the city where the ancient meets the modern, where history shares the space with technology, where spending some fine time goes together with learning more about Industry 4.0. Get to know EcoStructure, our IoT platform that helps us create our smart factories, and see our technologies at a glance in the Innovation Hub. Experience all of this live now and learn about the business advantages it gives. Book your Smart Factory and Innovation Hub visit in Plovdiv with your Schneider Electric representative. We are ready to welcome you.
every day we consume, whether it's for food, accommodation, or travel, or to achieve our projects and dreams. Because consumption is such a central part of our lives, it has a key role to play in addressing the challenges faced by our planet. Today, more and more of us want to make consumption choices that have a positive impact. However, to make a difference on a large scale, the most sustainable choices must be accessible to everyone. Because for 65 years, our business has been helping people to finance their projects while managing their budget. Because we were pioneers in the development of responsible lending. Because we want to help BNP Paribas achieve its goal of becoming the leader in sustainable finance. Заповядайте за продължението на нашия форум. На сцената вече са паналистите от следващия панел, който е на тема бъдещето на енергетиката. Ще представя модератора, след което обаче ще се видим с един друг изключително важен и ценен човек. Модератора на този панел е Димитър Енчев, който е съосновател и главен изпълнителен директор за Европа на CWP Global. Но преди да продължим с панела и дискусията, искам да включим онлайн един човек, който е изключително ценен и за когото споменах в началото на форума. Това е Джерард Рийд. Споменах за неговото интервю за Капитал от преди няколко дни с изключително интересни данни за енергетиката и проблеми, които той очертава, особено за силните икономики в Западна Европа. Господин Рийд на практика е един от най-влиятелните блогъри и подкастъри на тема енергетика в Европа и от неговия блог и от неговия подкаст може да се осведомите за процеси и потенциални проблеми на тема енергетика. Да го представя съвсем накратко, той е съосновател и партньор в Alexa Capital, член на Световния икономически форум за бъдещето на енергетиката. And now I hope we have Mr. Jared Reed online. There we go. Thank you for waiting. You have the floor, sir. Thank you very much. Well, first and foremost, is the sound okay? I think it's okay. Good. I see you, we brought you up on the main screen, so the floor is yours. Go ahead. Okay, excellent. So look, today I'm going to talk about rewiring Europe. I suppose I'm going to talk a little bit about why I'm excited at the end, because I really do believe that there's a huge opportunity in front of us. But I will start by just talking a little bit about the current situation in European energy, explain a little bit why it's happened, and then talk about the winter and the future, right? So first and foremost, what there is stress everywhere. In fact, stress like we've never seen, certainly in the energy space, probably since the oil crisis in the early 70s. It starts with fossil fuel volatility. And I took these prices from this morning just to give you an idea, and I circled some numbers. And just very simple one is just heating oil is up year on year. It's up 60%. Now, don't forget, crude oil prices are only up 5%. So heating oil up 60%. We actually recently had coal prices at all-time highs in Europe. And then just look at this TTF gas, which is gas from Rotterdam, down 9% yesterday, 17% during the week. If I look at UK electricity, down 27% in a week. And then French power prices up in a year, 285%.
incredibly difficult for anybody to deal with this volatility, right? And I'll start there. That's the first sort of major stress across the system. The second thing is governments and regulators intervening everywhere. If you think of it, if you're an energy company and you're working in 10, 15 countries, this is a nightmare, right? You really just can't even keep up with the changes. And some of them are sensible and some of them are not, right? Third point I would say, and I think we're all understand this, is that concerns is whether we will get through this winter or not. Is there enough gas? Is there enough electricity, etc.? And then I would say the other thing is it had a dramatic impact in the European economy. The European economy, in terms of Eurozone, has posted a record trade deficit in August. And it's all because of energy, right? It's all because energy prices have gone to the roof. So whether you're buying oil, gas, electricity, you're buying it at, very, very high prices. And this has also had an impact in inflation. And it's not a surprise that the euro is down 15% against the dollar since the beginning of the year, right? So guess what? We're not going this. It's just too expensive, right? And the question, of course, is why has this happened? And let me just explain very quickly. The first thing starts with Russia, right? The reality is across Europe is that we are overly dependent on Russian energy imports, right? And this is the EU numbers. It gives you an idea. 2021, coal, 45% of coal comes from Russia. If you look at gas, 40% of gas comes from Russia. Crude oil, 25%, and then uranium, 25%, right? So that's all great. But that's at the European level. What's really interesting is to look at the country differences. So your own country, Bulgaria, massive dependence on Russia, 100% of uranium. Don't forget all your nuclear plants, the technology, the O&M, in other words, the servicing of those plants, the spare parts, all comes from Russia. 90% of your gas, 60% of your oil. And you need to import 40% of energy needs. Now, the good news, you do have coal, but still you're importing 40% of that. And as I said, the bulk of that's coming from Russia. If I contrast that with Sweden, basically energy independent, they've little gas usage in the economy because they've electrified everything. So they've large amounts of hydro, large amounts of nuclear, and they've actually done a very significant build out of wind. And they also use biofuels in a significant way. No dependency on Russia, okay? And I say this because the statistics that we talk about in Europe hide the fact that there are massive differences between EU members when it comes to how the whole Russian situation. The next issue I would say to you is there are a few sort of other factors at play. The first one is the nuclear problem in France. This just shows you here a graph showing, if you see the green area, that just shows nuclear production last year. And to give you an idea, at this time last year, France would be producing probably about 45 gigawatts worth of power with nuclear. If I look at present, it's 25 gigawatts. That means 20 gigawatts of power is not available, not just in the French market, but don't forget France is connected to every other country. And France used to be a very big exporter of power. So suddenly you've got massive stress in the Central European market because of this. The second thing is, and I need to take a step back to explain what happened with gas, because the gas price was on the rise before Russia invaded Ukraine. And the reason is because gas demand, particularly from China, went through the roof. And the reason is that China, obviously industrializing and also moving away from coal, they moved towards gas. And I could have added India into this as well. So demand was up, supply was tight. Then the other thing that's happened is, if we look in the oil and gas area, what we've seen is declining capital expenditures in and around oil exploration, gas exploration, etc. And so the result of that then is just really that the market is tight globally, right? I mean, just diesel prices, for example, are close to all-time highs globally, right? The market is tight. And as I said, there's nothing to do with Russia. It's to do with the fact that we just haven't actually made the necessary expenditures in oil and gas. The fourth thing is all people in this industry got spoiled. And spoiled is since 2008, oil, gas, electricity prices going down. And everyone thought, this is simple. It's going to keep going on and on and on. And they did no hedging. And I'm talking about hedging at a governmental level. I'm also talking at a business level, even at a utility level. Just not prepared for the shock that happened over the last 12 months. I come from Ireland, so I just want to talk to you, give you a little bit of an idea of this. Ireland moved from coal, a large amount of it, coal importing to natural gas over the last 20 years. That's all very good.
except that a country is completely non-resilient when it comes to energy. And the reason I say that is you can see where Ireland gets its gas from. There's a pipeline that goes into Scotland. So if you can imagine, if what happened in terms of Nord Stream 1 and 2 happened to Ireland, Ireland would be back in the famine. Okay, just realize the severity of it, because 50% of its electricity production comes from gas, and it heats with gas, right? So suddenly you have a really, first world economy in a famine again because of this. And I say this because no gas storage, no LNG facilities means no resilience in this world that we're in. And so governments did not invest in resilience, which obviously makes the whole situation that we're in even riskier. So let me talk a little bit about the winter that's in front of us, right? I would say to you, first and foremost, I'm not negative about this winter. Why am I not negative? I'm negative because the markets have calmed down. And this is very important to realize. This shows the Dutch gas prices. And what you can see is they've all come back from the high of like 300 euros a megawatt hour. And you can see gas for delivery now in 2024 is just over 100 euros at this point in time. So there's a semblance of calmness in the market. The second thing is the Lehman Brothers moment passed us by. And what I mean by that is what you had was, through the financial derivatives market, you had a huge amount of leverage in the system. And it could well have been that a bankruptcy of a big utility or energy company caused a financial crisis. This is why the German government, the Finnish government, the UK government, the Swiss government, they all basically gave emergency lending to utilities and energy companies to prevent this happen. So again, that's passed us by. The other thing that gives me hope is that we're seeing solidarity across Europe. It starts with France and Germany. France, I remember what I said, it used to be the biggest exporter power in the world. It's now one of the biggest importers. But if you see, that just gives you an idea of what was happening yesterday. France is importing from everybody, but they're also exporting to Italy because Italy doesn't have enough power generation. So win-win for everybody in this. And guess what? The pipelines that used to push gas from Germany to France are now able to do the reverse direction, right? So solidarity across Europe, a critical element of doing this, but we're seeing this happening. And I would also say, and this is the European Centre for Medium Range Weather Forecast, they published this the other day, what you see is, looks like we're going to have a warm winter. That's really critical. Looks like we're going to have a warm winter across the whole of Europe. I would also add to that is gas storage is full, and we are seeing serious demand destruction. So if you see in the left there, gas storage in Europe last week was 91% full. And actually, if I was to show you the day ahead prices for gas, they're now lower than they were a year ago. Okay. And the reason, again, is there's just too much gas in the system and actually not enough demand because people have cut demand and also because it's warm. I would say there's a caveat to what's going on this winter, and that's what's going on in the French and the UK power markets. So what you see there is this is power for delivery in winter. And you can see the French power prices are at 1,000 euros a megawatt hour, right? They used to be at 50. Okay. The German power prices, they're at 500. They used to be at 75. Not so bad. They're stressed. UK, look what's happened. UK power prices for delivery have gone up. So you're definitely stressing the power systems. And it could well be that let's hope we don't have rolling blackouts in these areas, but you definitely will have emergency demand response measures in UK, and I would expect France. If it's really cold, could be quite difficult because France heats with electricity. So that's the winter. As I said, I think we get through it. The future, though, is for me more exciting because the future is, if you look at it, the issue really is, and this is from the IEA, just gives you an idea, is that, IEA, the European Union, hoping to get off gas by 2025, 2030 with Russia. If Russia does not supply gas to us, we're in trouble, okay? Because, and again, you can just see the IEA assuming that, we're doing this by 2025. We cannot, as a continent, do without it, without severe repercussions. And that means very significant cuts in demand and also then a move away from gas to, in particular, coal, but other forms of energy as well, right? So that's the big point. It's not this winter, it's the winters coming from it. The good news is, though, you have time to build up infrastructure, right? You can build floating LNG terminals and. So we have time to do this. But the ultimate solution is not that. The ultimate solution is to electrify as much as you can of the energy system. This, again, is the IEA talking about decarbonization. And what you can see there, if you look at their scenarios going forward, the blue
is basically what you're doing is taking all this fossil fuel energy that's there today and you're electrifying it. And you're electrifying it. And why do you electrify it? Well, you electrify it for three reasons. One is electrification is the easiest way to actually get away from fossil fuels and to decarbonize. We all use electrification in everything we do. We can't do without the digital devices. And electricity is much more efficient, right? Which is you've got an electric car today that uses less fuel than a combustion engine car, right? It's about efficiencies. The second point I would say is the renewable technologies are incredibly cheap. In particular, solar gets cheaper and cheaper by every year. And actually, in terms of its cost potential going forward and innovation, again, just downward cost, that's what we're seeing, and improvements in terms of the product. The final thing is digitalization. We live in a digital world. I'm able to speak to you because of digital technologies, but in the energy world, we don't connect anything together, nothing, right? And that means we have to actually put digital technologies in there, because if you do that, what you can do is bring intelligence to the system. And if you have intelligence in the system, then you can use less energy, which again saves money. So they're the three pillars for achieving, if you'd like to see this path going forward. However, what I will say is, and I'm talking from a European level, we're going to have to compromise. This is the European Union's goal by 2030, right? You can see, oh yeah, we're going to get rid of nuclear. We're going to get rid of coal. We're going to get rid of gas. I mean, that's, you sort of look at that and go, well, how's that going to work, right? How are we going to actually be able to build an energy infrastructure that we spent 50 years building in 10 years? I don't think it's possible. And what this means is compromises. Compromises start with nuclear. The good news is the German government decided last night to keep the 3 nuclear plants that they have on, but only until next April. But I would just say compromises like that are needed more and more again going forward if you want to reach these goals, given in particular energy security concerns. So let me finish by saying why I'm excited about all this. I'm excited because energy has moved from being in the Environment Ministry to the Ministry of Defense. And by the way, it was always the case in China. So this just gives you an idea that the Chinese will install this year about 130 gigawatts worth of renewables, right? This is like 4 times what Europe does. Why are they doing it? Do you think they're doing it for environmental reasons? They're not. They're doing it because of energy security concerns. Because they look and they say, listen, I've got the US 5th Fleet off my coast here. I've got problems in Taiwan, et cetera, et cetera. I need to be energy secure. And we're now in the same boat, which means we're going to take it much more seriously going forward. The second thing is the growth opportunity is ginormous. And again, I just looked at the EU numbers and just converted this into numbers. By 2030, 1,000 billion is what Europe wants to have in terms of a renewable generation in Europe. That's €1 trillion opportunity. If I look in global EVs, the exact same thing, just take annual market for EVs is going to go from 100 billion to 600 billion by 2025. You've got great wealth creation already in the form of Tesla and BYD. BYD is the Chinese Tesla. You've also got innovation everywhere, right? And it gets me really excited, no more so than the battery space. We've never seen an energy technology get to market as quickly as batteries, as lithium-ion batteries. And actually, I just say to you, there's more to come going forward. So anyway, the result of this anyway is that I get up every day and I'm really excited about it, even though I do realize it's a difficult, it's definitely a difficult winter. It might be a difficult 15 months in front of us, but we are at the beginning of a revolution that's, I think is great opportunity for all of us in the room. I'll stop there and say, listen, I know given this present forum, it's very difficult to take questions from me, but please reach out to me. You'll find me on LinkedIn, or there's my email address, greed@alexacapital.com. Please feel free to reach out to me. I'm a partner in a corporate finance business that's purely focused on this transition, and we're there to help if you need us. Thank you very much. Thank you, Gerald Reed. Thank you very much for the insights, and especially thank you for the positive final part of your lecture. That was great. Сега продължаваме с паналистите в залата. Още веднъж да ви представя модератора Димитър Енчев, съосновател и главен изпълнителен директор за Европа на CWP Global. Ако може да представите останалите панелисти. Само преди да стигнем до панела, имаме още един keynote speaker, който би трябвало да е онлайн. Това е Алекс Хюит, който е
чер на глобалния Green Hydrogen Catapult, което е глобална инициатива за достигане на 50 гигавата електролиза до 2026 година. Не знам дали може да включим Алекс. Имахме го за малко по-късно в форума, но виждам, че вече е онлайн. Не, това не е. Това е един от паналистите. Не зная дали трябва да изчакаме до след малко, за да можем да го включим, или да продължим с панела, защото доколкото аз разбрах, трябваше да го включим малко по-късно. Окей, ами може да започнем Нека панела. Да започнем с панела и когато имаме господин Хюит, можем да го включим. Имате панелисти онлайн, също така и двама в залата, така че ако може да ги представите и ви слушаме с интерес. Ами аз ще им дам шанс те да се представят. Само искам да потвърдя, че имаме двамата паналисти, които са онлайн. Георгче от глобалната водородна платформа. Имаме ли Георгче на линията? Трябва да е Георгче Мете. И също така... I guess we should do this in English, right? Константин Лавоянис. So, do we have... Can everyone who's online kind of identify themselves so we know who we have? I can see Gerard. Gerard's there. Whether anyone can see me or hear me, but it's Alex here, Midco. And this is Alex here. That's good. All right. I think Gerard, I think you're off the hook. I don't think we're going to have time for questions. But thank you for the presentation. It was really eye-opening and really fantastic. I do have a few follow-ups for you, so I'm going to reach out offline. Thanks for the time. I appreciate it. Do we think we can get Alex on the screen? Let me find out. Трябва да имаме още двама панелисти, които са част от участниците в този панел. There we go. That's Alex. All right. Let me just introduce Alex, and so we can hear you, we can see you. So Alex, as I said, he's running the hydrogen part of CWP Global, and he's also the chair of the Green Hydrogen Catapult, which is a UN initiative. We're one of the founders. Alex is doing really, really big stuff. And when I say big stuff, he's doing the largest power projects on the planet. Recently, we announced a deal with BP, who stepped into a 26 gigawatt project in Australia that we started 6 years ago. And these are just mind-boggling numbers. But the reason why we're doing these kind of mind-boggling projects is because of what Gerard showed, right? The increase in renewable capacity that we need is enormous. And Alex is going to tell us about what the Green Hydrogen Catapult is doing to accelerate that, and how much hydrogen we're going to need and what its role is going to be in the energy system of the future. Thanks. Thank you very much for the introduction, Midco. I have a few slides to talk to as well, so I'm going to try a screen share, but if that doesn't work, we'll just wing it. But Gerard's presentation looks fantastic. The only thing is I didn't hear any of it. The slides were great, Gerard. I got the gist of it. A few of the things was kind of electrify everything, and I think there was a $1.2 trillion number for the electrification in Europe. And of course, the energy transition ahead of us over the next 20 years is mind-bogglingly big. I mean, some of the numbers coming out of the IEA, for example, ramp up to $1.1 trillion a year by the end of this decade, and then in 2032, it's another 1.2 trillion. 23, another 1.2 trillion. They have flat lines every year up until 2050.
And I think another slide of Gerard's I noticed had the investment in fossil fuels. I think in all coal, gas, oil, refining, everything to do with it. It peaked in 2014 at just under $1 trillion. So that just gives a bit of an idea of the scale of the transition. So electrify everything, yes, I agree with that. And where you've got grid, you certainly do it. And of course, hydrogen fits into that space where it becomes difficult to electrify, and depending on which report you read, it could be anywhere between 10 and 20% of the overall energy market. Just coming back to, let me just see if I can share a screen. I want to introduce the green hydrogen catapult. Can I get a thumbs up from anyone? Can yeah, we can see it. We can see it. Maybe you can full screen it. Yeah. Oh, and I saw the other panelists as well, so we're making progress. We are. The technology is working. We didn't have time for a practice run here, so from beginning, how's that? How's that coming? That's fine. Right. That's perfect. It's full screen now. Super. So the green hydrogen catapult, which I have the honour of chairing, is a private sector coalition. They're the members. We lost it again, Alex. Sorry, I don't know if you did something or it's... Ah, there we go. Yeah. Okay. No? There we go. Okay, don't do anything. No one touch anything. Okay. Now, look, it was set up about a year ahead of COP26. The initial members were ourselves, Aqua Power, SNAM, Iberdrola, Envision, Yara, and Ørsted. And then we've had a few other additions, which on the shipping side of things with the Maersk McKinney Moller Centre, and more recently ArcelorMittal, a big steel company, Fortescue, and H2 Green Steel. So, and of course the ETC and the Race to Zero, which were largely the had a lot to do with the founding of this through the energy, through the climate change champions of the COP. Effectively, it's a body of people which, or body of companies, I should say, which have come together to collaborate to accelerate the move towards green fuels, and in particular green hydrogen and its derivatives. In particular, green ammonia, which of course is seen as one of the more likely carriers for hydrogen. Look, it's focused on bringing together these companies which embrace the entire supply chain to create thought leadership, to inform policymakers, and you know, it's still in its infancy, but it's starting to become extremely effective. We've set a target of 80 gigawatts of committed electrolysis by 2027. Now that seems to be a real out there target, but the members already have committed to 45 gigawatts by this date. And we'll come back to a bit of that about how that might be achieved. I'm just going to skim over some of these slides. I mean, this is very focused on green hydrogen. Keep in mind the overall challenge in renewables is equally, if not greater than this challenge in terms of delivery and investment. This is a slide many of you may have seen. You know, where does green hydrogen fit in the energy mix? Basically, if you can electrify and if you've got grid, you know, you use energy through electrons, most likely to be the most efficient. But these sectors, of course, are looking to hydrogen to decarbonise, and you can see steel and shipping being a couple of the big ones there. Keep in mind, this market is still fairly foggy. There are not large markets at the moment, but it's rapidly emerging.
quite like this slide here. This is one done by RMI, the Rocky Mountain Institute, which are the administrators also of the Green Hydrogen Catapult. Basically takes a very simple look at the overall energy. The global energy power production is around about 25,000 terawatt hours. If we look at population growth, there's another 25, and then hydrogen, another 25. So you're kind of tripling the existing global power production, and I think this is conservative. I've seen different numbers which go to quadrupling the existing energy, electricity generation globally. Whether it's a triple or a quadruple, it doesn't matter. It's mind-bogglingly big. As I say, the numbers in terms of investment are huge, but the delivery is going to be a massive challenge. And quite frankly, we should have been having this discussion about 15 years ago. We are very much behind time in this race to decarbonise. That's another way of looking at it in terms of the ramp up. The ETC and Bloomberg are showing those graphs. A few of the other projections are a bit smaller, but whether it's 500 million tonnes or 800 million tonnes, they're just enormous numbers, and the challenge ahead is immense. I'm just going to sort of stray back to what Dimitar said at the beginning, that I'm also involved, of course, with CWP Global, and we embarked on a major project in Australia around about 6 years ago. Some said we were visionaries, some said we were crazy, but we kind of put together the idea of renewables on a massive scale to create green hydrogen, or in this case, green ammonia. And that project is called the Asia Renewable Energy Hub. Many people might have seen quite a bit of press because BP came into this project for 40% of it earlier this year, and it's moving ahead at pace. Now, these very large projects do have long lead times. It's a $35 billion project. Obviously, it will be staged, but even stage one is probably going to be in excess of $10 or $15 billion. And the target date is around 2026 for start of construction, for delivery of first product in 2029. And that project, and keep these numbers in mind, will produce around 2 million tonnes of green hydrogen when it is fully built. And when it is fully built, it'll have 26 gigawatts of electrical generation going into about 14 gigawatts of electrolysis. So 35 billion, 2 million tonnes per annum, and around 10 million tonnes per annum of green ammonia. Now, 2 million tonnes per annum, look at these numbers here. You're going up to 700 million. So you need hundreds of these massive projects in order to deliver the quantities necessary for hydrogen's place in the energy mix. And where is that? Shipping is going to be a big one. I guess I was going to say the jury's out. I don't think it is. It's heading to green ammonia. Already the green methanol ships are emerging. There are some LNG fuels coming in as well, but I think the general view is that most of the shipping sector will be done by green ammonia as we go on into the 2030s and 2040s. To do that, to achieve that in terms of shipping fuels, you would need around 50 of those $35 billion projects, 25 gigawatt projects, in order to satisfy that. And I'll slip through the rest fairly quickly. Green steel is huge. And once again, the numbers are up to about 80 of those type of projects. When I say 80 AREHs, if you like, I've used another unit here as an AREH, Asia Renewable Energy Hub, but it could be any big project. We're doing a few other similar size projects around the world. There's one in Mauritania, which is moving very quickly, another 30 gigawatt project. But keep in mind,
that 30 gigawatt project is going to be producing less than 3 million tonnes per annum of hydrogen. So you need a lot of these massive projects. There's agriculture, 15, and we go on, co-firing. There's a lot of talk about co-firing with green ammonia into coal-fired power stations in Japan, Korea and elsewhere to bring down the carbon footprint. Heavy vehicles as well, and industry, another massive user. And I'll finish there and try and stop sharing. But that, stop share. Thank you, Alex. Thank you. And so just wrapping up on that, the size is enormous. We've got a group together. It's a private sector coalition of some very large companies, all the shakers and movers right at the front of the sector, collaborating across the full supply chain, and we're there to inform and to share, to collaborate, to accelerate a sector which, as I say, we should have been here 10 years ago. We've got a lot to do. Thank you. Thank you, Alex. It's really amazing the scale of the challenge and the opportunity in the hydrogen space. So onto the panel then. We are running a little bit late. So the picture that Gerard and Alex painted is, if I can summarize it very quickly, is that we're going to have to electrify almost everything that could be electrified, right? We're going to have to scale the electricity sector dramatically. And then everything that we cannot electrify, almost everything, is going to have to be powered by green molecules based on hydrogen and its derivatives, right? So I think we've got the perfect panel to kind of complete that picture. And I want to start with Konstantin Levoyanis, who's the head of EU affairs at NEL, who is one of the leading hydrogen electrolyzer manufacturers, with a question of how do we actually scale the hydrogen industry, which is basically, green hydrogen is almost non-existent today. How do we scale to these massive gigawatts, hundreds of gigawatts that Alex was talking about? So hi, good morning. I hope you can hear me. We can. Yes. I can't see you. Excellent. I do apologize that I can't be there in person, and thank you for the invitation and getting straight to your question. It's a massive challenge. We today 99% of the hydrogen that's consumed is grey hydrogen, so that's 1% green hydrogen. We need to turn that 1% into 100%. That's what our mission at NEL is, to unlock the potential of renewables. As you said in your introductory remarks, we're going to need electrons and we're going to need green molecules as well. And concretely speaking, if you look at the European Union, if you look at the targets and the objectives that have been put in place, the objective is the production of 20 million tons of renewable hydrogen by 2030. And if you translate that into capacities needed, that means increasing electrolyzer manufacturing capacities by approximately a factor of 100. So if you consider that we have around 3 gigawatts of installed capacities today, on a maximum level, we need to get to about 300 gigawatts. I'm talking maximum because these numbers, they depend on utilization rates, they depend on the efficiency of the electrolyzer, they depend on the end use. So it's anywhere between 120 gigawatts to 300 gigawatts, from 3 to those numbers. So that's the scale of the challenge, and we need to do that. We're being asked to do that by the end of this decade. That's 7 years away. Yeah. So we are living in times of war, and the level of the scale up
that's being mandated, it really does require a wartime effort. So you really have to go back to the Second World War to see something similar in terms of scale up at this level of, at this speed. And the example that I think of is the aviation industry in the Second World War, where the aviation industry had to scale up to be ready to fight in the skies. But this is just, this electrolyzer manufacturing capacity is just one piece of the puzzle. It's been mentioned by the previous speakers. We desperately need to add renewable capacities. We need these renewables to come online fast. We have a major issue when it comes to permitting. In some parts of Europe, close to where you are, it can take up to 7 to 8 years to get an offshore wind permit. It's far too long. Now, the EU has proposed some changes to the Renewable Energy Directive. The aim is to get to a maximum of 1 year to permit renewable projects that are designated in renewable go-to areas. That's obviously something that we wholeheartedly support because we want to go down the green hydrogen pathway. So how are we going to do that? We have the know-how. We're already scaling up. We're cutting costs. We have the first fully automated factory in the world. As now, it's producing high quality, durable and reliable electrolyzers. But we need a clear regulatory framework. We need financial incentives, and we need these both to happen at the same time. I mentioned this specifically because in Europe, we have a lot of different things going on at the same time. Lots of different pieces of legislation that need to align. What the US has done, I'll speak on this very briefly, they've passed a law, the Inflation Reduction Act, and in this law, they've managed to do exactly what I've said. They've provided a clear regulatory framework and a financial incentive in one piece of legislation. In Europe right now, we're doing things in different places. And we see that, for example, a regulation that deals with hydrogen refueling infrastructure will come after a legislation on renewable energy production, so on and so forth. But the bottom line, this is a global race for hydrogen leadership. It's a massive test for the future of European industry. The trend in Europe sadly seems to be deindustrialization. It doesn't have to be this way. The hydrogen sector is yet a nascent sector that can flourish in Europe, given the right framework conditions. And the electrolyzer sector itself can be a new industrial champion for Europe. So we're playing a waiting game right now. The regulatory framework in Europe should be clear by the end of this year. We're encouraged by some of the discussions taking place at the political level. If Europe does agree to clear targets for the use of renewable hydrogen in industry and transport, as an electrolyzer manufacturer, we're ready to deliver. We need those clear signals to be able to take the next step. Thank you. Thank you for the comprehensive overview. So I'm gonna move on to the next panelists and continue the hydrogen thread, and then circle back to the power and electrons. So we've got Gökçe Mete, who is a manager at the Global Hydrogen Stakeholder Platform. I want to ask her, obviously we heard about scaling hydrogen production massively, and in an environment where, sorry Gökçe, can you just confirm that you can hear me? Yeah? You're here? Okay. In an environment where we're short power, we're massively short green power in Europe, right? And we've seen Europe move to remove the additionality reduce the additionality requirement for green hydrogen generation. How do you reconcile that? I mean, should we be
trying to make green hydrogen in Europe until we make enough green electricity to feed our grid and our current demand. What is your view on that? Hi everyone. It's actually not my field. I'm not necessarily looking at EU in hydrogen. I actually have a global role, as the title indicates, and I've always been more focusing on sort of the global picture for hydrogen and the hydrogen end-use sectors. But I believe the question that I could approach the question in a different way, maybe make it think differently. Yes, of course, we hear this, you know, about scale. We need to, you know, produce a lot and large and big. But at the same time, I think we need to also look at a little bit more, you know, how do we actually produce hydrogen in a distributed manner, where we can also achieve, because you can scale up anyway. So in most cases, hydrogen is modular, so you just add more modules and you can scale up. But perhaps there are areas where we also need to think about using hydrogen, in particular green ammonia, in a modular and a distributed way. Yes, exactly. On additionality, Konstantin knows everything. If I have a question, actually, I call him and he tells me all. So what I'll do is I'll keep it a bit short. I also have to catch a flight. But what I wanted to say is I think we need to sort of look hydrogen economy as a sort of a global within, you know, within a sort of a global picture. So it's not going to be the same use cases and the same end users everywhere. I'm currently focused on more looking at sort of green ammonia and how we can sort of tackle that in the current food supply crisis we are facing. Perhaps Konstantin more can speak about the energy crisis, but I'm looking at like how we can use green ammonia in fertilizers so we can tackle, you know, fertilizer import problem that we're facing in Africa, in Brazil, in many countries. What I wanted to say is that predominantly my role currently is to make sure that we can, all the projects are suffering from, yes, permitting and other issues, but also finance. So finance has been a big barrier for many projects across the supply chain of hydrogen. So currently I'm part of a coalition developing methodologies for carbon credits. So we can calculate avoided emissions in a given hydrogen project from production to end use. And then monetize them and trade them, which brings additional revenues, especially for hydrogen projects that are, you know, driven by startups or early stage projects that are raising capitals, which are most green ammonia projects actually around the world. So yeah, that's what I wanted to give as a message. So we should not just look at, you know, hydrogen at a large scale, but also we might not see hydrogen being, you know, transported all across the borders, but we should think about local production, local consumption, and, you know, use it as it is, then transforming ammonia to hydrogen, hydrogen to ammonia, unless you have to. But I go back to Konstantin. I'd love to hear from him about additionality. So back to you, Konstantin, if I may interrupt the flow. Sorry, I don't know if... Shall I take that now, or...? Sorry, yeah, you can go ahead. Yeah, so we need to introduce a bit of clarity into what we're talking about here, because the European Union hasn't removed additionality requirements. The European Parliament passed a position in which the Parliament removes additionality requirements from its position. Now, the Parliament will enter, or has already entered now, negotiations with the Council, represented by the Member States, and the European Commission to agree on the law that will be the Renewable Energy Directive that will be implemented across the EU. So this is a negotiating position. Unfortunately, we've been caught in the middle of a territorial, let's say, scuffle between the Commission and Parliament. The Commission's taken over 2 years, almost 2 years delay now,
to produce a delegated act that will provide clarity on what renewable hydrogen is, how it is defined, how it is proven by our customers that what they are producing is renewable hydrogen. This is critical. This is #1 issue that is blocking our sales as an electrolyzer manufacturer. A serious investor isn't going to come to us and buy an electrolyzer if they don't know how they are going to prove that they're producing renewable hydrogen in Europe. This is a major issue for Europe right now, and we're 2 years late on it. The danger is that if the Parliament gets its way, we're going to have to wait 2 years, another 2 years, for the Renewable Energy Directive to be implemented, and thus the additionality rules. But if the delegated act is what the EU agrees to adopt, then we can get going immediately. So we need additionality requirements, and we need this to materialize ASAP in a clear way. Thank you. I definitely agree with that. I don't want to. We do need to use hydrogen as a lever to get more renewables built. But whether we have additionality or not, whether we make a massive amount of hydrogen in Europe or not, for all the electrification to happen, we're going to need a massive expansion of renewables capacity and expansion of the grid. And we need to get smarter about how we use it. And I have Yuri Katanov here, who is the director of the green power retailer Toki and a board member of SolarPro, who's going to tell us about how he thinks the grid needs to expand and get smarter and more digitalized to meet the challenges of of net zero, basically. Thank you for this opportunity. To step on what the previous panelists said, I actually think that we indeed need to be much more inclusive in our future view of where the energy we're going to go. We definitely need hydrogen. We need a lot of electricity as well. And practically, we need a lot of technologies to be included in the future mix of whatever energy usage we have. And of course, one of the pillars will be electrification, and grid issues are really probably one of the most serious ones that we see these days. If we take as an example Bulgaria, where the event is happening, we have these 28 gigawatt of future wannabe projects that it's simply clear that they cannot be hooked on the grid, even if they materialize all of them. And this is a huge effort by each stakeholder, and obviously needs to be led by the government and by public resources, because the grid is partially in the hands of private companies, but a critical part of that infrastructure is state-owned, and we need to be aware of that. And this is a very actually exciting opportunity also for digitalization and for putting all kinds of smart controls and smart devices that we could think of, because in the future, the volatility that comes with the renewable energy will effectively needs to be managed in the most efficient way. And in order to be able to figure out what are the patterns, what are the ways to do it, we need to step on real-time data for that. And real-time data is processed and acquired through digital sources. This is clear in 21st century. So not just building the old-time 20th century structures that we used to have, too much centralized, etc. We definitely need to go into much more democratized, if you wish, and decentralized grid connections. And also connections between the regions, between the countries, exploring all the natural and man-made capacities that we have, and somehow trying to build a common future together, which I think in times of crisis and times of war sometimes is not that easily seen, unfortunately. Yeah, thank you. It is clear that
What we're hearing from, I think, all the speakers is that we need decisive action at massive scale, and we're not really getting that from the political class. But the next panelist comes from a company with massive scale that knows everything about scale. And I would be very interested to hear about the role of oil and gas in this transition, because the oil and gas majors are one of the few, some of the few companies in the world that are used to working at the massive scale that's required for the energy transition. So we've got Miroslav Ilievski, who's an MD at Total Energies, who's going to tell us about the role of oil and gas companies in the energy transition. Thank you, Dimitar. Hello, nice to meet you, and pleased to be here with you. Well, first of all, Total Energies, I don't know if everybody in the audience is familiar. It's a major international multi-energy company who is involved in production and distribution, or shall I say marketing, of oil, gas, and electricity. I say, if you are not familiar with Total Energies, because the name of the company until mid of last year used to be Total, and actually in May last year, when there was a decision that should to change the name of the company, the decision that should embed the transition of the company, or shall I say the transformation of the company itself. You are asking about the role of oil and gas companies. Dimitar, I'm saying that we are part of the problem, but part of the solution too. We have to be here to lead this solution, and the vision of our company, I can speak about our company, the vision is to be a major player in the energy transition and to reach net zero, very importantly, together with the society. Together with the society, because we cannot do it alone. Of course, when it comes to our own, what we would say Scope 1 and Scope 2, we have some KPIs, which would be to reduce our own emissions by 40% by 2030. In this, I would speak about 80% reduction of methane emissions, so higher, let's say, expectations from ourselves versus COP26 expectations from the countries that signed it. I would also say that companies working on complete reducing of flaring. So these are some of the activities on our Scope 1 and 2, of course, on top of many others. Scope 3, this is where I say it's important to speak about society, is also where we intend to have about 30% reduction of emissions, and I will tackle the question in a few minutes. So just to tell you, from a company who is currently, even in 2021, in our own energy mix, we speak about, let's say, 92% fossil fuels, 44 being petroleum or oil, 48 being natural gas or gas by itself, 6 or 7 electricity, and about 1 and 2 biomass, biomolecule. The company has set the ambition to reach, in 2050, 50% of renewables in our energy mix, which should more or less be equal to production of about production capacity of 400 gigawatts. As a comparison, last year we had 10 gigawatts, 10 or 11 gigawatts, and 2 years ago there was 0.7 gigawatts of renewable electricity production done by the company. 400 gigawatts equal to 500 terawatt hours of production of electricity. A quarter of our energy mix should be what we mentioned, new molecules where we think our company has a role to play because we have experience in working with different kinds of molecules. Here I speak about biomass, particularly biogas and biofuels, but also the molecules that are, we spoke a lot about one of them, that are a combination of renewable sources and CO2, such as hydrogen, or further on, synthetic or e-fuels that today we don't speak so much about, but it could be also one of the transition weapons for some of the industries. When speaking about the rest, so regarding these molecules, the ambition would be to have about 50 million tons of these molecules produced. And the remaining 25% would still be hydrocarbon, let's say, product mix. By a vast majority, that would be natural gas or LNG. We expect the production to be, global production of these to be about 1 million barrel of oil equivalents per day, 70% of it being natural gas,
maybe you don't know, but Total Energies today is already in the top 3 players and in producers and traders of natural gas. We are #1 exporter of natural gas, of LNG from United States. And with 10% of the global market share, we also have 15% of European regasification capacities. So as such, and on that picture, I would like to say that when we look at the crisis that we are facing today in Europe due to the war, but not only, we see that Europe was not ready. There was a lot of stories saying, okay, reduction of fossil fuels immediately and going to the energy, to the green energy. It's a good plan, but it needs to be a structured plan. There needs to be a system. What our company is trying to build is exactly this system. So the remaining fossil fuels would be, of course, oil, and this oil should account for the production of some petrochemicals, and it would be hard to, let's say, completely stop its production. Nevertheless, when we speak about emissions, this is important to tackle. Okay, this is an emitting sector, but what we expect is about 10 million tons of CO2 of residual emissions in our scope 1. Mainly, and this has to be offset. So the company is looking also in how to offset it, and this will be done by the natural carbon sinks. We already see some actions like forests in Peru, Congo, and so on. The idea also is, coming back to scope 3 and together with the society, is that there will be as well 100 million tons, approximately the estimation would be this, 100 million tons of CO2 emitted in the scope 3. And here, the company is also looking in the role that we have to play as a major energy player. And there is, let's say, 2 directions that the company is looking currently. One is in working in the carbon capture, storage, and utilization. Here, together with our partners, we have some numerous examples, even partners when we could call competitors in a way, like Shell or Equinor in Norway. We could also mention the project that is co-financed with Holcim and a few other investors in Colorado. And the thing with the carbon capture, nevertheless, and carbon capture storage solution is the pricing. So the stand of our company is that we are for it. We already account it in our projects, but we need also, we believe that the legislation, again, coming back to the legislation, could speed up the carbon capture solutions to be put in place. Another option in the offsetting, let's say, the emissions in the scope 3 would be producing, as previously mentioned, some synthetic or e-fuels that could be used in the industries such as shipping or airline industry. So speaking about our companies, as you say, oil majors, gas majors today, last year was very difficult. 2020, let's say, was very difficult. Last year was already a bit better. This year, our company will record profits on the worldwide level. And actually, part of these profits is to be reinvested in the company and the R&D. About 1 billion is invested in the R&D every year. Huge part of it being in renewables, part of it also in the carbon capture and storage solutions. Also, what is important to say about investments is that if our company wants to make a switch towards renewables, then our plan clearly has to go and our investments have to go that way. So to reach 400 gigawatts in 2050 or shorter time frame, 100 gigawatts in 2030, our plan for now is to invest about 3, even this year more than 3, rather $4 billion US on the worldwide scale in order to reach to these levels. That's when it comes to renewables and investments. We also, of course, need to invest in people. We are also investing in the circular economy. This is a critical thing as well, because up to now we see the benefits of the circular economy. The company aims to double the circular economy by 2030. So let's say there is some messages to be placed, there is some projects to be done, but it's hard to expect that companies like ours or even other oil and gas companies can do it by ourselves. So more or less, I would close on this. I have a question for you, challenging question, but I'll get back to circle back. So first, I'm going to ask a question of Yuri, and we're living. Gerard showed a very interesting chart showing the volatility in all commodities, but especially in the power sector. So how does one operate in that environment? If your power price goes up and down 100%, 200% in a year, right? How do you engage in
long-term contracts. How do you, how do you manage that risk? Actually, this is probably really one of the key topics these days in the power sector. And our stance on that is we see at least three perspectives. So we're expecting this volatility to continue. So first thing is psychologically, and as an organization, we are prepared for it, and we're preparing all the time that this volatility will stay around. Secondly, of course, we have to see new and find new ways of cooperating with both demand and supply side participants of our equation, meaning generators and end consumers. And of course, all the time we are looking at risks and trying to perceive and measure risks and address them, including because of the recession that was mentioned earlier during the day. And I would probably put focus on one particular initiative and how to say business and market practice that recently just reappeared more and more on our agenda, and these are the PPAs. Because of the volatility earlier this year, somehow the generators just walked away from the market. They said, okay, we're taking the market risk, that's it, and but then, especially the last month and so, and intervention of the regulators more or less showed to all these generators and investors that, okay, I mean, market is a nice thing to have, but there are certain risks that we need to be aware of. And even if you don't hedge your full position, you have to take certain, at least partial hedges. This, from our perspective, opens up the market field for concluding new PPAs. And this is particularly true for the markets where we are active in. So this is practically the Southeastern Europe and Central Europe. So namely Hungary, Poland, Bulgaria, Northern Macedonia, Romania, etc. So we're seeing more and more interest from generators going into deals that lock their revenues for next 5, 7, even 10 years. And of course, the industry's demand has been always there in the last year and a half. So we're very excited about this because we believe that this will get more and more. This will be getting more and more popular. So you think the market's done a 360 basically, and yeah, absolutely. People are, so, that's encouraging. I just quickly two last questions. I know we're running a little bit behind schedule. So I had a question for Konstantin. We're talking about volatility and managing the intermittency of more and more wind and solar, matching demand side response with generation intermittency. What's the role of electrolyzers and hydrogen as a storage medium? I know that's a pretty broad topic, but if you could just give us 1 minute summary of the role of hydrogen in managing that challenging grid of the future. Yeah, sure. So again, going back to basics here, the function of what we do, electrolyzers produce hydrogen, and if you have your balance of plant, you have the ability to store your hydrogen as well. This is important because if you look at how much renewable electricity we're actually curtailing year on year, I think last year in Germany they calculated the costs being over 1 billion euros on the consumer. That's in terms of renewable electricity that's lost, that's not used, because it's a huge challenge to store that electricity in a battery. You need a massive battery, to put it in layman's terms. Storing that as molecular energy, as hydrogen, is possible. You do need geological circumstances to facilitate that. Yes, you can have hydrogen storage bunkers, but there are studies out there that look at the role of salt caverns. For example, you can easily store hydrogen in salt caverns.
Some studies are looking into the role of aquifers as well as potential storage solutions for hydrogen, but that's a little bit more complicated. So there are solutions and ways in which we can store energy. We need seasonal storage. In the summers in particular, this is the best example, one nearly everyone uses. We produce a lot of renewable electricity in the summer from solar, and we can use that again in the winter if we have a solution to be able to store the energy and then use it again when it's needed, rather than face the costs on the consumer and the energy system. Thank you, and I guess that goes back to the topic of additionality, right? If you're using up energy that would otherwise be wasted, you are definitely, it's the definition of additionality, as far as I'm concerned. Finally, I have one last question, and I don't know then if we're going to have time for questions from the audience, but question for Miroslav. So you guys, you used to be integrated, oil companies, right? Or international IOCs, international oil companies. Now you're integrated energy companies, IECs, right? And you changed your name. But at the end of the day, most of your revenue is still oil and gas, right? And going back to the chart that Gerard showed, right? We've seen the massive reduction in capex in the oil and gas sector, and that's partly driven because of the world deciding that it needs to decarbonize, right? Which we all agree is a good thing. But that's made funding for oil and gas companies, or IECs, more expensive. That's why the sector is doing massive amounts of share buybacks, and they're paying down debt and so on. So how do you square that? On the one hand, you guys need to be the leaders of the energy transition, and you need to invest massive amounts of money in the renewable energy sector. On the other hand, the market is sort of making your funding more expensive because you're big bad oil companies. So how do you remain competitive in that conundrum? Thank you for the question. Now it's still not very difficult to find the funding. Actually, when the energy prices, especially oil and gas prices, go up, it makes a good living for oil and gas companies. And when the prices go down, it's more difficult. This year, the company is having a good year. Last year was also a good year. But nevertheless, what I said in the beginning, what was important for the company is to create a net zero ecosystem that would actually co-create itself along the years. This means that we are actually we didn't give up from the oil and gas projects yet. We don't think it's the right way to do. We see it with the energy crisis now that the world population is going to increase until 2050 to 10 billion people, according to the projections, and there is still some people who don't have access to the energy, about 1 billion people. We think that still there will be a massive need for different sorts of energies there. So our company, what we do is we are still investing in oil projects, but with selective investment, meaning that it has to have a certain low-cost aspect, less than $20 per barrel, low break-even point, less than $30 per barrel, and it has to have low CO2, or shall I say, low CO2 emission potential is probably not the best word. But so we are continuing in this direction in order just to continue to be ready. Secondly, for us, the main transition energy, I heard it from as well our colleague from Shell. I liked what he said. The main transition energy for us is gas, is LNG. I understood, and I liked the sentence that it's also energy in transition, which I would agree to the bio-LNG. But currently we are having a lot of investments in the gas and a lot of investments in, let's say, hybrid projects in different areas which would combine gas, hydrogen, carbon capture, desalinization, and so on. So
this is the way that company, by investing in diverse portfolio, actually we are managing to keep up with the tendency. The last investments that I could mention, Total Energies invested in, took 50% of Clearway. Clearway is a fifth US renewable energy player, which will make us one of the top 5 in the US. Total Energy is co-investing with Adani Energy, Green Energy Limited in India in solar projects, but also in hydrogen projects. So we are keeping up. We are preparing for the future. We purchased Saft, a French battery company, which is a battery leader. So we are actually preparing for this whole transition by doing the things on time. And this is probably the message that I would place as the end of this, let's say, small speech, is for the authorities. It was already said, it's important to set the right systems at the time, not just to have the will, but to set the system and think long time, and this is valid also for Bulgaria, where we definitely count on stability, predictability, and good fiscal policy of the country in order to be a major investor. Bulgaria, for us, actually, just a small micro message, Bulgaria, for Total Energies, is one of the countries where we identified the potential for renewables development. So we hope that the country will help us to do that. So anyway, I hope I answered the question. Yes, thank you. I think we have to wrap it up now. This was a very broad topic, and I think we've barely scratched the surface, and they should have given us a day. But I want to thank all the panelists, and I think we lost a couple who had commitments, but thank you all for participating, and I don't know if we have time for questions from the audience. No? No? Any burning questions? No? We ran out of time. Yeah, we ran out of time, and if there is a question, we can answer it. Or you can just go find us at lunch, yeah? But yeah, you can actually find the gentleman outside during lunch, which should be in about 20 minutes from now, half an hour tops. So thank you all for the participation then. I would like to thank our panelists online as well. And we'll continue with our next speaker. Thank you. Thank you very much. Продължаваме с следващия участник в форума. Това е господин Стефан Константинов. И се връщаме на темата за предизвикателствата пред електричеството и производството на електричество. Доколкото разбрахме от предишните говорители, има сериозно очакване за недостиг на капацитет, сериозно очакване за неизвестно откъде ще бъде произведена част от нужната енергия, поне през зимата, така че заповядайте. Много любопитно ми е да разбера какво смятате. Благодаря ви. Добър ден. Благодаря на организаторите за поканата. Предвид международния елемент в конференцията, ще позволете ми да изнеса презентацията на английски език. So the topic is obviously in transitioning to net zero, what challenges and opportunities we encounter along the way, specifically for the European power sector. And just briefly about myself, Stefan Konstantinov, Senior Energy Economist with ICIS. We are a FTSE 100 company, and we're probably quite well known for developing and providing on a daily basis the TTF gas price benchmark in Europe. And also specifically on the power side, electricity market analytics, we provide our clients with deep analytics in the fundamentals of the energy market and forecasting of power prices from the very short term to all the way out to 2050. I've been asked by the organizers to be as quick as possible so that we can all go for lunch pretty soon. Going to be relatively quick, but please feel free to find me in the lunch break, and we can continue the discussion informally.
So the first, I'm going to speak about a couple of challenges, but also, as with other participants, express the optimism with regard to some of the opportunities that we have. Now, in the short term, obviously, we're seeing the crisis that has engulfed Europe and the world. So the question is, are we letting a good crisis, in inverted commas, go to waste? A crisis can never be good if it means that it's a war, or if it means that there's vulnerable households that cannot heat their houses in the winter. But on the other hand, strictly economically speaking, is it a good thing for policymakers to actually meddle with the market and introduce things like what the European Commission is proposing, capping revenues from inframarginal generators at the level of 180 euros per kilowatt hour. Also, national governments introducing price caps. Is this not actually meaning that instead of letting high prices automatically reduce demand, are we not keeping high demand? It means consumption of energy resources that are imported from, shall we say, unsafe places. And also, if we are clawing back revenues from renewable generators, are we not disincentivizing them from investment in renewables? What actually was discussed is urgently needed. So it's just giving a very quick example with the British government. If you have followed recently, they tried to implement a very generous subsidy for households, effectively halving energy bills. But this was unfunded, and the financial markets reacted very unfavorably and forced the government to actually retreat into an embarrassing U-turn. So just a message to policymakers that if you meddle too much with free markets in the short term, this comes with a lot of dangers, risks, and caveats. However, in the long term, and that is the next challenge, actually we do need the clear vision of policymakers, governments, European Commission, about a robust vision and strategy for the future, and how actually we're going to, for example, set up the carbon market, how are we going to support renewables, so that we actually reach decarbonization of net zero by 2050, as has been stated. And just as a quick illustration, you can see on the chart to the right, it's our ICS base case view of what needs to happen in terms of suppressing first coal, lignite generation and their corresponding emissions, but then also gas-fired generation, so that we reduce emissions to almost zero by 2050. Very quickly on the cost of decarbonization. So how are we going to achieve that? In different scenarios that are presented here, it's one of the answers is that we need very high carbon prices in order to do that. Or alternatively, depending on the mix of support measures, we still need continued support for renewables, for other emerging technologies like hydrogen. But there is one further challenge in that the more we install renewables, especially solar, the more it being obviously concentrated in the middle of the day when it generates, it pushes power prices down to zero, suppresses prices, but in this way it suppresses its own revenue, it cannibalizes itself. So what do we do? One thing we can hope for is continued reduction in the cost of solar and renewables. The other is storage, batteries, etc. Or
supported with further and further increases in carbon prices if the previous factors are not there soon enough. Hence, the increase in the high scenario of carbon prices by 300 euros per ton of CO2 by 2040. But enough doom and gloom. A bit of, I guess, optimism or opportunities that we have is that we've got more and more technologies at our disposal. We spoke in detail about hydrogen, but also we're going to speak about storage as well, batteries and other types of storage. And one other technology which has not been mentioned yet is actually, can we go into negative emissions with, for example, biomass carbon capture and storage? So all of these, if the conditions are right, then we can actually hope to achieve this base case view of, let's see whether the laser works. Yes, it does. Getting rid of carbon emissions from fossil fuels by 2050 and replacing them with renewables, on and offshore wind and solar. And this has been helped by the fact that we've got batteries, storage, etc., that are helping with us reaching the targets. So this is one of the answers to the question of actually how we go and what the installed capacity needs to be and how it needs to generate so that we reach net zero by 2050. The other opportunity is now on the demand side, where up to now we have had very insensitive demand in relation to price, i.e., regardless of how high prices are, we still need to, for example, have, hospitals and other critical infrastructure rely on electricity, so they're never going to switch off. But now we're introducing a more flexible type of electricity demand, which comes from hydrogen and which comes partially from the electrification of transport. Because green hydrogen electrolyzers can run when power prices are at zero levels, when we've got excess of electricity from renewables, and in this way actually help smooth the demand shape of the curve. So they are price sensitive, and then when the price is high in peak periods, then we do not generate or we do not produce hydrogen from electricity. We just shift it in according to the time of the day. The same thing can be done with charging electric vehicles, which can be charged overnight when prices are low. So all of that is actually going to help us have a much more stable demand shape, reduce the need for expensive peaking capacity, and also help actually with remunerating renewables in those hours when prices are zero, because then they're not getting any revenues. But when we've got demand from hydrogen, then actually that might push prices up and provide revenues for renewable generators and incentivize them in building more and more, which are needed for reaching the 2050 targets. So with that very brief overview of some of the fundamentals, challenges, and opportunities ahead of us, I'm going to conclude, and happy to take any questions from the audience, I guess, informally. Благодаря много. Много благодаря. Благодаря на господин Константинов, и с това приключва сутрешната част от нашия форум. Сега е време за обяд, така че заповядайте навън за обяд и срещи, разговори с някои от паналистите и някои от участниците, които ще останат. Нека се върнем обратно в залата в 1:15, за да продължим с следобедната част от форума.
Ако не рециклираш старото си устройство, все едно го хвърляш в природата. Това оставя огромен отпечатък, който се увеличава всяка година. Заедно можем да подобрим ситуацията. Сега, с рециклирай и спести, можеш да върнеш старото си неработещо или счупено устройство в магазин на Yettel. Ние ще го рециклираме, а ти ще получиш до 200 лева отстъпка за избрани нови устройства. Yettel. Лесно за теб, в баланс с природата. Visit us in Plovdiv, Bulgaria, the city where the ancient meets the modern, where history shares the space with technology, where spending some fine time goes together with learning more about Industry 4.0. Get to know EcoStructure, our IoT platform that helps us create our smart factories, and see our technologies at a glance in the Innovation Hub. Experience all of this live now and learn about the business advantages it gives. Book your Smart Factory and Innovation Hub visit in Plovdiv with your Schneider Electric representative. We are ready to welcome you.
every day we consume, whether it's for food, accommodation, or travel, or to achieve our projects and dreams. Because consumption is such a central part of our lives, it has a key role to play in addressing the challenges faced by our planet. Today, more and more of us want to make consumption choices that have a positive impact. However, to make a difference on a large scale, the most sustainable choices must be accessible to everyone. Because for 65 years, our business has been helping people to finance their projects while managing their budget. Because we were pioneers in the development of responsible lending. Because we want to help BNP Paribas achieve its goal of becoming the leader in sustainable finance. Climate change is a speeding train. It's ramming through stations and it's headed straight for us. So what's ING doing? We're trying to help slow it down while also preparing for what could happen if it doesn't. It starts at home, so we use 100% renewable energy and have big targets to keep doing better. But as a bank, for us it's really about two things: how our business impacts the climate and how climate impacts our business. Our biggest impact on climate is through our financing. We finance billions of euros of green projects and companies around the world. We say a flat-out no to certain businesses and yes but to others, outlining sustainability changes they'll have to make first and then helping them to make them. We innovate with things like sustainability-linked products, where rates are linked to sustainability performance. And most importantly, we finance the new technology needed to reach a net zero world by 2050. Things like battery storage and newer, greener ways to make steel. We steer our portfolio towards this technology and away from high carbon technology and measure our progress with our Terra approach. Of course, while we try to make a positive impact on climate change, we also have to limit the impact of climate change on our business. There's physical risks, like floods and wildfires. And there's transition risks, like what happens to car makers who haven't started making any electric cars once those are the only ones legally allowed to be sold. To be resilient to these risks, we have to identify them, understand them, figure out how likely they are, and what their potential impact could be. Those insights shape our business strategy. We do our part as a bank, together with our clients, and commend others who are doing the same. But fighting climate change has to be a united global effort. We call upon regulators and governments to play their important role as well. We've come a long way, and we know that we still have a long way to go.
But sitting still is not an option. We're focused on the future, moving step by step to make the biggest difference we can. For us, for our clients, for the world. Всяко безценно преживяване започва с MasterCard. We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more, building trust for today and tomorrow. Because when a passionate community of solvers comes together, you get new solutions for a new day. That's the new equation. Ние сме ОББ и KBC Bank България, част от най-голямата интегрирана финансова група в България. А това е още една крачка към повече стабилност, удобство, възможности, иновации, повече оптимизъм. ОББ и KBC Bank България, част от KBC Group. Faced with the environmental emergency, how can we reduce the impact of our human activities? How can we provide sustainable and economically viable solutions? Hubgrade services are both digital and human and provide answers to these two questions. By using large amounts of data to remotely visualize, evaluate, and optimize resource management,
They deliver a better environmental performance for industry and the service sector, and a better life quality for communities. These services enable us to take care of water at every stage of its cycle. They are based on real-time monitoring of installations and networks, thanks to data collected by our teams, by sensors, or by drones. Hubgrade services also provide the means to make buildings intelligent by optimizing their energy consumption and generation, and even making them energy positive. They also make it possible to control indoor air quality with a direct impact on users' health. Hubgrade services take waste recovery even further. They ensure traceability and meet logistical challenges of cities. They optimize the transformation into resources. These services allow for preventive and even predictive action. A unique and innovative approach for our clients to help them take action and to enable us to intervene in a targeted, simple, and flexible way. Combining historical know-how and data innovation, Hubgrade solutions are there to meet the challenge of environmental transformation. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Ако не рециклираш старото си устройство, все едно го хвърляш в природата. Това оставя огромен отпечатък, който се увеличава всяка година. Заедно можем да подобрим ситуацията. Сега, с рециклирай и спести, можеш да върнеш старото си неработещо или счупено устройство в магазин на Yettel. Ние ще го рециклираме, а ти ще получиш до 200 лева отстъпка за избрани нови устройства. Yettel. Лесно за теб, в баланс с природата. Visit us in Plovdiv, Bulgaria, the city where the ancient meets the modern, where history shares the space with technology, where spending some fine time goes together with learning more about Industry 4.0. Get to know EcoStructure, our IoT platform that helps us create our smart factories, and see our technologies at a glance in the Innovation Hub. Experience all of this live now and learn about the business advantages it gives. Book your Smart Factory and Innovation Hub visit in Plovdiv with your Schneider Electric representative. We are ready to welcome you.
every day we consume, whether it's for food, accommodation, or travel, or to achieve our projects and dreams. Because consumption is such a central part of our lives, it has a key role to play in addressing the challenges faced by our planet. Today, more and more of us want to make consumption choices that have a positive impact. However, to make a difference on a large scale, the most sustainable choices must be accessible to everyone. Because for 65 years, our business has been helping people to finance their projects while managing their budget. Because we were pioneers in the development of responsible lending. Because we want to help BNP Paribas achieve its goal of becoming the leader in sustainable finance. Climate change is a speeding train. It's ramming through stations and it's headed straight for us. So what's ING doing? We're trying to help slow it down while also preparing for what could happen if it doesn't. It starts at home, so we use 100% renewable energy and have big targets to keep doing better. But as a bank, for us it's really about two things: how our business impacts the climate and how climate impacts our business. Our biggest impact on climate is through our financing. We finance billions of euros of green projects and companies around the world. We say a flat-out no to certain businesses and yes but to others, outlining sustainability changes they'll have to make first and then helping them to make them. We innovate with things like sustainability-linked products, where rates are linked to sustainability performance. And most importantly, we finance the new technology needed to reach a net zero world by 2050. Things like battery storage and newer, greener ways to make steel. We steer our portfolio towards this technology and away from high carbon technology and measure our progress with our Terra approach. Of course, while we try to make a positive impact on climate change, we also have to limit the impact of climate change on our business. There's physical risks, like floods and wildfires. And there's transition risks, like what happens to car makers who haven't started making any electric cars once those are the only ones legally allowed to be sold. To be resilient to these risks, we have to identify them, understand them, figure out how likely they are, and what their potential impact could be. Those insights shape our business strategy. We do our part as a bank, together with our clients, and commend others who are doing the same. But fighting climate change has to be a united global effort. We call upon regulators and governments to play their important role as well. We've come a long way, and we know that we still have a long way to go.
But sitting still is not an option. We're focused on the future, moving step by step to make the biggest difference we can. For us, for our clients, for the world. Всяко безценно преживяване започва с MasterCard. We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more, building trust for today and tomorrow. Because when a passionate community of solvers comes together, you get new solutions for a new day. That's the new equation. Ние сме ОББ и KBC Банк България, част от най-голямата интегрирана финансова група в България. А това е още една крачка към повече стабилност, удобство, възможности, иновации, повече оптимизъм. ОББ и KBC Банк България, част от KBC Group. Faced with the environmental emergency, how can we reduce the impact of our human activities? How can we provide sustainable and economically viable solutions? Hubgrade services are both digital and human and provide answers to these two questions. By using large amounts of data to remotely visualize, evaluate, and optimize resource management,
They deliver a better environmental performance for industry and the service sector, and a better life quality for communities. These services enable us to take care of water at every stage of its cycle. They are based on real-time monitoring of installations and networks, thanks to data collected by our teams, by sensors, or by drones. Hubgrade services also provide the means to make buildings intelligent by optimizing their energy consumption and generation, and even making them energy positive. They also make it possible to control indoor air quality with a direct impact on users' health. Hubgrade services take waste recovery even further. They ensure traceability and meet logistical challenges of cities. They optimize the transformation into resources. These services allow for preventive and even predictive action. A unique and innovative approach for our clients to help them take action and to enable us to intervene in a targeted, simple, and flexible way. Combining historical know-how and data innovation, Hubgrade solutions are there to meet the challenge of environmental transformation. Energy is life. We all need it, and it's a source of progress. So today, to contribute to the sustainable development of the planet facing the climate challenge, we are moving forward, together, towards new energies. Energy is reinventing itself, and this energy journey is ours. Our ambition is to be a world-class player in the energy transition. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Ако не рециклираш старото си устройство, все едно го хвърляш в природата. Това оставя огромен отпечатък, който се увеличава всяка година. Заедно можем да подобрим ситуацията. Сега, с рециклирай и спести, можеш да върнеш старото си неработещо или счупено устройство в магазин на Yettel. Ние ще го рециклираме, а ти ще получиш до 200 лева отстъпка за избрани нови устройства. Yettel. Лесно за теб, в баланс с природата. Visit us in Plovdiv, Bulgaria, the city where the ancient meets the modern, where history shares the space with technology, where spending some fine time goes together with learning more about Industry 4.0. Get to know EcoStructure, our IoT platform that helps us create our smart factories, and see our technologies at a glance in the Innovation Hub. Experience all of this live now and learn about the business advantages it gives. Book your Smart Factory and Innovation Hub visit in Plovdiv with your Schneider Electric representative. We are ready to welcome you.
Every day we consume, whether it's for food, accommodation, or travel, or to achieve our projects and dreams. Because consumption is such a central part of our lives, it has a key role to play in addressing the challenges faced by our planet. Today, more and more of us want to make consumption choices that have a positive impact. However, to make a difference on a large scale, the most sustainable choices must be accessible to everyone. Because for 65 years, our business has been helping people to finance their projects while managing their budget. Because we were pioneers in the development of responsible lending. Because we want to help BNP Paribas achieve its goal of becoming the leader in sustainable finance. Every day we consume, whether it's for food, accommodation, or travel, or to achieve our projects and dreams. Because consumption is such a central part of our lives, it has a key role to play in addressing the challenges faced by our planet. Today, more and more of us want to make consumption choices that have a positive impact. However, to make a difference on a large scale, the most sustainable choices must be accessible to everyone. Because for 65 years, our business has been helping people to finance their projects while managing their budget. Because we were pioneers in the development of responsible lending. Because we want to help BNP Paribas achieve its goal of becoming the leader in sustainable finance.
Здравейте отново и добре дошли във втората част на нашия форум за предизвикателствата пред нисковъглеродната икономика в Европа, особено с оглед на това, което се случва в Украйна с инвазията на Русия, наследството от COVID и всичко останало, което говорихме до момента. Няколко служебни съобщения, които смятам, че са полезни за всички нас. Тъй като ме питаха някои от гостите, искам да кажа, че всички регистрирани участници ще получат всички презентации под формата на линк по имейла, с който са се регистрирали, така че дори и да сте пропуснали нещо, което бихте искали да видите в съседната зала, ще можете да го гледате след това на запис. Напомням още веднъж, че в съседната зала, зала Алфа, тече паралелен поток от лекции и презентации. Ако искате да ги гледате, моля да ползвате вратата зад вас, а не тази в ваше ляво. И още нещо свързано с съседната зала, където е Маги Малеева. Две от презентациите, които бяхме планирали за сутринта, се наложи да отложим и те ще бъдат предложени на участниците в съседната зала под формата на записано участие. Първата ще започне в 14:10 и това е презентацията на Кристоф Рюл за конфликта в Украйна и как той се отразява на енергетиката и бъдещето на прехода към нисковъглеродна икономика. Тази презентация беше предвидена за сутринта. Непосредствено след нея ще предложим и следващата презентация, която се наложи по технически причини да отложим се малко по-късно. Това е презентацията на Артем Абрамов относно складирането на енергия. Тя ще бъде непосредствено след презентацията на Кристоф Рюл. Но, както казах още от самото начало, дори да ги пропуснете, не се притеснявайте, всички ще получите линк с всички презентации от целия ден и целия форум. Сега продължаваме. Джордж, не трябва да се страхуваме да направим голям скок, ако това е необходимо, защото няма да можем да прескочим пропастта с два малки скока. И мога да кажа, че Европейската инвестиционна банка като климатична банка на Европейския съюз със сигурност е доказала неведнъж, че не се страхува да прави големи скокове. И в момента пред нас стои една много предизвикателна програма, която стана още по-предизвикателна предвид обстановката в Украйна, а именно до 2030 година трябва да мобилизираме 1 трилион евро в зелени инвестиции. Говоря за целия Европейски съюз. Като всичките проекти, които финансираме от 2 години насам вече, са напълно приравнени с изискванията на Парижкото споразумение. Спряхме да финансираме всякакви полезни изкопаеми горива и така нататък. Последният такъв проект, който може би като преходен, който финансирахме съвсем наскоро, беше открит, газовата връзка с Гърция. Там 50% от инвестициите е финансирано от Европейската инвестиционна банка, който за щастие дойде доста навременно като реализация. Ние се включихме доста по-на късен етап в проекта, но за сметка на това успешния край успяхме да достигнем точно когато трябваше. Но от тук натам фокусът е изцяло в зелените инвестиции. 50% от всеки един наш проект, от всичките ни проекти, извинявам се, трябва да бъдат именно в такъв насочени към климатичните промени до 25-та година. След това вече говорим за абсолютно 100% от цялото ни финансиране ще бъде насочено в такъв тип проекти и инвестиции. EIB, Европейската инвестиционна банка, е най-голямата, да кажем, мултилатерална банка, която финансира климатичните промени в световен мащаб. И както споменах, 1 трилион евро е фокуса ни за следващите 7-8 години. Едва ли можем да кажем, че пазара е подготвен и остават много неща, които трябва да се направят, но това, което можем да кажем е, че компаниите, които все пак искат да започнат този преход,
и имат визия за това нещо, могат абсолютно да разчитат на нас. Могат да разчитат на нас не само за финансова подкрепа, но и за техническа такава. И нашите консултантски и технически услуги предлагаме именно на компаниите да ги подпомогнем да разработват, ако не са разработили, или да доусъвършенстват своите планове за декарбонизация. Така че всяко едно финансиране, което правим, съответно може да бъде комбинирано с такъв тип консултантска помощ. От тук нататък посоката е ясна. Можем спокойно да дадем няколко примера, добри примери към днешна дата. Знаете всички, една от най-сериозните инвестиции в София специфично е метрото, Софийското метро, което последните 10 години и даже и повече 12 финансираме всяко едно от линиите, които се разрастват. Това е типичен пример какъв тип инвестиции спомагат за едно устойчиво развитие на градовете. Но не само. Голям пакет, който ще бъде управляван от нас от плана за възстановяване и развитие. Говорим за 330 милиона евро, които ще минат под нашото дъщерно дружество Европейски инвестиционен фонд и ще бъдат насочени за капиталови инвестиции и за дългови такива. Това е модел, който не са преки инвестиции в компании. Говорим за създаването на капиталови, venture capital фондове и съответно гаранции на банките. Нали, къде е плюса за всички участници, нали, компании на пазара? Плюс е, че получават достъп до едно финансиране, което е на по-преференциални условия. Или финансиране, което не биха имали достъп до такова. Посредством гаранциите, които ще пуснем, това са подобни инструменти, които видяхме и в последните 10 години по програмата Джереми, вероятно доста от вас са чували. Фокусът обаче сега ще бъде изместен, няма да е единствено и само стандартния малък среден бизнес, обичайния такъв, а по-скоро ще се фокусираме върху дигиталния, иновативния и кръгова и зелена икономика. Така че очаквайте съвсем скоро на пазара ще бъдат пуснати посредством банките и посредством фондовете, които те първо ще обосновем, именно нови инструменти, които да спомогнат тази период на преход към зелена икономика. Специален фокус на един от инструментите искам да обърна, тъй наречената устойчива гаранция, на английски Sustainable Guarantee. Това ще е гаранция, която ние гарантираме банковия портфейл и те от своя страна дават кредити към малки и средни предприятия, както споменах, на по-благоприятни условия, по-ниски обезпечения, по-ниски лихви, което така или иначе предвид лихвените нива в Европа ще става все по-озрим проблем. Но там, както говори и самото име на инструмента, ще се фокусираме единствено изцяло върху устойчиви зелени инвестиции. Подразделението е компании, които са зелени, има така широк набор от критерии, които ще позволяват на една компания да се самодефинира като зелена и да предостави нужните доказателства за това, което абсолютно директно и дава достъп до такъв тип преференциално финансиране посредством банките. Другия вариант е тя да таргетира зелен проект, който също така има доста опции и критерии, спрямо които да бъде той допустим. Това е инструмент, който ще започне някъде в първото 3 месече на следващата година. И от целия пакет се надяваме, това са ни 330 милиона евро по плана за възстановяване и развитие, общо и за двата инструменти, и за капиталовите, и за дълговите, се надяваме да мобилизираме над 1 милиард и 200-300 милиона евро. Друг пример, всичките заеми, които в момента отпускаме, било то към банки, било то към корпорации, в случая говорим за малко по-големи корпорации, имат изискването самата компания или банката да развива тъй наречената си декарбонизационна стратегия. Ако не я е развила, то, както и споменах, ние посредством
консултантските ни услуги ще й помогнем или ще им помогнем да ги доразвият. И в тази връзка пуснахме на пазара съвсем наскоро и едно приложение, което помага както на банките, така и на самите клиенти да видят дали инвестицията им като такава попада в спектъра на позволените зелени инвестиции. Приложението е отворено, то се нарича Eligibility Green Checker. Помага също така на банките да изградат една методология и система за мониторинг, да знаят именно колко точно от техните инвестиции попадат и могат да получат този тъй наречен Green Tag. И не само, също така това спомага и за, да кажем, поставянето на един общ стандарт. Защото в момента това е една много наболяла тема, зелено, всичко е зелено, но в крайна сметка трябва да има доста ясни критерии кое е зелено и кое не е. И посредством точно такъв тип инструменти всеки ще може сам за няколко секунди да провери дали неговия проект или инвестицията в дадени машини, в дадена техника попадат в стандартите, които искаме да бъдат наложени като пазарни. Безкрайна е темата, разбира се, няма да ви отекчавам. Има много редица процеси, които в момента текат и в банката. Ще има още нови инструменти, които ще бъдат пуснати. Ще говорим и за тях, надявам се, в следващите месеци на подобни събития. Но най-важното е да кажем, че нашата врата е отворена. Радвам се тук да видя и сред гостите, надявам се скоро, потенциални наши клиенти, които така имат доста напредничеви идеи и добър бизнес модел, именно в посока зелените инвестиции. Вратата ни е отворена, както споменах. Ако имате някакви идеи и ако имате желание да ги обсъдим, по всяко едно време може да дойдете. Едва ли можем да кажем повече от това, че ние сме един доста надежден партньор с визия за бъдещето, която надяваме се да можем да споделим и с повече от вас в идните месеци и години. Така че пак повтарям, ако имате идеи и инвестиции, моля заповядайте, на драго сърце ще ги обсъдиме. И още веднъж благодаря ви за възможността да обсъдим това нещо. Всичко хубаво! Много благодаря. Господин Теодор Радонов, завеждащ офиса на Европейската инвестиционна банка в България. Ние оставаме на финансова вълна с темата как се справят малките и средните предприятия по пътя към нулевата въглеродна икономика. Това е един панел, който се реализира за съдействието на ОББ. Бих искал да поканя участниците в панела да вземат местата си. Негов модератор ще бъде Десислава Симеонова, водещ на програмата на ОББ за устойчиво финансиране и изпълнителен директор на банкиране за малки и средни предприятия на ОББ. Заповядайте да представите панелистите. Благодаря ви, председател. Чест и огромна привилегия да модерирам този панел, особено познавайки участниците, които със сигурност ще ни дадат един доста прагматичен поглед към темата ESG. Екологично, социално, корпоративно, отговорно управление. Като представител на една банково-застрахователна група, погледът ни към темата е през очите на нашите клиенти. Затова с огромно удоволствие ще поканя на сцената част от тях, фронтрънърите, тези, които определено може да определим като първопроходци, като фирми, които задават тона по въвеждане на критериите за ESG. Ще започна с дамата, госпожа Меглена Русинова, да я поканя на сцената, за да участва в панела. Госпожа Русинова е председател на управителния съвет на Асоциацията на фотоволтаичните компании и председател на съвета на директорите на Хаус Инвест. Заповядайте, госпожо Русинова.
господин Ремзи Ингилизов, заместник-управител на Ингилис Груп. Това е една компания, която произвежда обувки в Пещера. Собствена фабрика днес, създадена преди повече от 20 години, вече е бутиков, но утвърден производител на обувки от висок клас и разпознаваем в световен мащаб. И господин Стефан Спасов, заповядайте господин Спасов, финансов директор на Спарк, услугата за откриване и използване на електрически автомобили през мобилен телефон, и изпълнителен директор на L-Drive. Това е най-големия оператор на зарядна инфраструктура за електромобили в България с повече от над 450 инсталирани зарядни точки у нас в България. Благодаря ви, че приехте да участвате в панела, който ще даде наистина този поглед към темата. Няма как да не започна с това какво една банка прави в контекста на ESG тематиката. Първата ни задача беше да инвестираме в обучение на нашите служители, да ги подготвим по темата, защото сме твърдо убедени, че темата за ESG не е просто да тикнем кутийките и да покрием определени критерии. Много по-голяма е нашата отговорност. Тя е отговорност към бъдещето, отговорност към обществото. Заедно с Стопански факултет на Софийския университет вече имаме второ издание на ESG Академия, в която освен нашите служители могат да участват и наши клиенти, такива, които сега правят първите стъпки в посока по трансформация на бизнеса си. Генерирайки цялата тази експертиза, нашата цел е да помагаме на клиентите си да оценят своя въглероден отпечатък и да работят в посока намаляване на въздействието върху околната среда. Така, преплитайки възможностите на науката, съдействайки си с финтех компании, създадохме и първия в страната агровъглероден калкулатор, отново с идеята да помогнем на нашите клиенти. Знаем колко те имат нужда от консултации в тая област. Създадохме хъб от партньорски компании, които да им дадат посоката за цялостна трансформация. Не просто за подобряване на енергийната ефективност. И разбира се, нещо, за което се спомена преди малко, темата за субсидиите и гаранционните инструменти, чрез които ние се опитваме наистина да помагаме на нашите клиенти, за да могат да извървят пътя на прехода. И сега повече няма да отнемам от ценното време, защото съм сигурна, че имате какво да споделите и с какво да помогнете на малкия и среден бизнес, а и не само, дори ако трябва ще дадем послание към институциите как да ни помогнат. Ще започна с въпрос към госпожа Русенова. Вие сте част от сектора на зелената енергия доста преди ESG стандартите да заемат място в нашия дневен ред. Кой беше вашия двигател в избора да се развивате именно в този сектор, госпожо Русенова? Разбира се, основният двигател за всеки бизнес, това е възможността да реализираш съответните цели, бизнес цели, които си поставяш като инвеститор. Когато възникна първия голям инвестиционен процес в възобновяеми източници 2009, 10, 11, 12 година, разбира се, тогава ние инвестирахме на базата на европейската регулация. Но това, че Европейската комисия каза, че тя желае да насърчи
новите технологии във възобновяеми източници, които бяха много скъпи, респективно не можеха да стъпят изцяло, една инвестиция не можеше да бъде икономически обоснована, стъпвайки само на пазарните условия и на пазарните цени и се нуждаеше от субсидия. Така че нашия сектор като цяло, голямата вълна възникна въз основа на тази европейска регулация, която насърчи навлизането на по-голям дял от възобновяемата енергия в енергийния микс на България и на Европа. Още тогава това беше, проектите започнаха да се развиват 2008, 2009, 2010 година. Проектите в вятърни електроцентрали, слънчеви електроцентрали, малки ВЕЦ-ове. Тогава наши партньори бяха именно банките. Финансовите институции, които обаче заедно с нас като инвеститори стъпихме на една много стабилна регулаторна основа, на един закон, който даваше ясност и предвидимост на инвестициите, които правим. Мисля, че тогава до голяма степен над 3 милиарда евро инвестиции, които бяха реализирани от български и от чуждестранни инвеститори, помогнаха в онзи период България да не почувства в голяма степен финансово-икономическата криза, която започна през 2008-2009 година. И го споменавам, защото правя паралел с настоящето. Според мен, изключително тежката среда в енергийния сектор, породена от агресивната война на Путин в Украйна, предизвикателството, пред което е изправен целият Европейски съюз, включително и от грешни политически решения в енергетиката, сега обаче дава възможност за нови инвестиции в ВЕИ и ние припознаваме именно и в банките, в финансовите институции, нашите партньори, с които да ги реализираме вече на изцяло пазарна основа. Виждаме в момента такъв кипеж, голям интерес от инвестиции в нови централи от възобновяеми източници, които обаче вече имат своята обосновка и реализация изцяло на пазарния принцип. И в този смисъл много се радвам, че ОББ и групата KBC сте един от лидерите и наистина ВЕИ сектора припознава партньор. Определено имаме цели в тази посока. Поставили сме си цел за дял сред всички финансирани в енергийния сектор проекти, поне 75% да бъдат във възобновяеми енергийни източници. За нас това е изключително важно. И мога да ви потвърдя, че в момента, може би няма да е прекалено смело да кажа, че всяко второ запитване за инвестиционно финансиране е именно в тази посока. За съжаление, неблагоприятната енергийна и геополитическа обстановка помогна в тази сфера и за този интерес. Господин Спасов, Spark и L-Drive също са компании, които проправиха първите стъпки в бизнеса и в този бранш, в който те се развиват. Какво е да си първопроходец, да си пионер в зеления сектор и последвалите ESG стандарти направиха ли вашия път по-лесен или го затрудниха? Тук всъщност са две важните теми. Значи да си пръв, без значение каква е сферата, винаги е много трудно. Трябва да създадеш пазар, да създадеш търсене за продукт или услуга, която преди това не е съществувала, което е един процес, който не винаги се венчае с успех, според зависи от самата география и спецификите. Сега, говорейки за ESG, когато ние стартирахме, всъщност ESG не беше едно понятие, което беше широко познато. Тогава се говореше за CSR, в интерес на истината. Но по един съвсем естествен процес, бих казал, и може би най-вече заради инвеститорите, стана ясно, че просто едни така пожелателни корпоративни послания, някои ги обличаха като визии и така нататък, не са достатъчни. Трябва да има някакъв елемент, който е реално измерим. В крайна сметка тези стандарти, които се налагат, те, освен че трябва да бъдат измерими, трябва да е ясно и в този смисъл какъв е ефекта върху било то обществото или природата, които са се получили в резултат на тези стандарти и практики. Така че, когато ние стартирахме като първенци, темата въобще не беше толкова гореща, колкото бих казал днес. И това, което днес наричаме ESG, по дефиниция е заложено всъщност в ядрото на това, което правят Spark и L-Drive, покрай споделената електромобилност, изграждането на публична зарядна инфраструктура.
Но всъщност ефекта е много отвъд периферията на дейността на двете дружества, по може би съвсем обясними причини, както казах, характера на бизнеса, защото ние по-скоро сме един инструмент, една реална възможност самите компании, други компании от множество различни сфери, да имат възможността да имплементират или обогатят своите ESG стандарти и реално да станат по-отговорни от гледна точка на социалната си екологична политика. Нали, това може би е важното. Нали, компании като нас, бидейки инструмент или катализатор на един подобен процес. Нали, това е нещо, което може би ни разграничава от останалите. Имате мисионерска роля в това отношение. Да, така вярваме, че по този начин. Надяваме се да продължи така. Да. Господин Ингелизов, кога решихте да стартирате зеления преход на компанията ви? Има ли изобщо точен момент, в който една компания от малкия и средния бизнес е крайно време да си постави като цел да погледне в тая посока? Кои са първите стъпки, които трябва да бъдат предприети? И какво направихте вие? Като цяло, аз идвам от семейния бизнес, от малко занаятчийско предприятие, което в продължение на 25 години стъпка по стъпка постига своите цели. Бизнесът е семейен в един, както казах преди малко, доста занаятчийски бранш. И може би за разлика от големите корпорации, ние нямаме, така да се каже, такива големи сложни таргети, цели, които следваме. При нас по-скоро нещата в семейния бизнес се изграждат с наблюдение, с натрупване. И точката, така да се каже, на преобръщане изобщо на цялата философия на бизнеса, пак ще се върна малко назад, на базата на натрупване и на наблюдение, беше 2017 година, когато взехме решение да насочим целия семейен бизнес в коренно различна посока. Сега си представете 2017 година, преди 5 години, за наятчийски бранш, производство на обувки. Изведнъж някой решава да прави фабрика, която е зелена, без отпадъци, с биоразградим продукт и с нулеви въглеродни емисии в производството на този продукт. Как звучи това нещо преди 5 години? Авангардно. Аз си спомням някои от първите ни разговори по темата. Звучи доста наудничево, бих казал. Особено за бранша, за колегите, но разбира се в този аспект, когато човек следва своите мечти, трябва да е малко упорит и така да се каже твърдоглав, просто да ги следва. И направихме един план в 2017 година, стъпков, разбира се, според силите на дружеството, според оборотите, според печалбата, според партньорите в лицето на ОББ, как може да го реализираме това нещо. Отне доста време първо да завършим плана, да знаем какво искаме, защото доста от нещата, които патентовахме като полезни модели, като технологични патенти, доста от тях изискаха доста време, разговори с хора, които, така да се каже, са светила в бранша, да ги съчетаем с хора, които обръщат и са светила в насоката на зелените икономика, на устойчивата мода, така че да направим технологични модели и в някои от случаите да се произведат машини, които до тогава не ги е имало на пазара. Благодарение на партньорството не само с ОББ в това отношение дългогодишно, но и нашите доставчици играят огромна роля. Те повярваха в това, което ние искаме и в бъдещето на това нещо и разработих в голяма степен машини, лепила на водна база, които към този момент не бяха изисквани от пазара, но ето в днешно време вече намират доста широко приложение и би казал даже не само в нашия сектор. Кризата през 2019, т.е. пандемията през 2019 и в последствие войната малко позабавиха темповете на това, което сме си поставили като цели за реализация. Доста преобърнаха изобщо философията и виждането върху този бизнес. Но разбира се, ние с правилните темпове година по година се опитваме да надградим това, което сме си поставили като крайна цел, като 3 опорни точки. И бих казал, че към момента имаме реализирани производства, които са предназначени за обувния бранш, които работят изцяло на зелена енергия,
работят с технологии, които не произвеждат отпадък, рециклират технологичния отпадък, рециклират продуктите, които вече са излезнали от употреба. И реално погледнато това е подхода, който се стремим да приложим към всяко едно производство, което имаме, така че в един даден момент действително да кажем, че сме постигнали трите основни цели. Това е страхотно. Аз мога само да кажа към аудиторията, че познавайки компанията и партнирайки си с нея през последните години, абсолютно неправилно, грешно е мнението, че ориентирането на бизнеса към ESG темата е свързано само с разходи. Компанията стои страхотно. Финансово и след тези инвестиции, след тази трансформация. Тоест, ESG темата не е пречки, не е бариери, не са само разходи, това са възможности, които ако се подходи към тях по правилния начин, могат да доведат до прекрасни резултати и едно удовлетворение, което съвсем основателно може да изпитвате. Защото в един момент, аз съм сигурна, че ще стигнем до тази фаза на развитието на обществото, когато можеш да избираш между продукти с сходна цена и сходно качество, всъщност културата и начина на производство, компанията, която стои, ценностите зад това производство, ценностите, които тя изповядва, ще бъдат разграничителния критерий и ще карат потребителя да посяга и да предпочита продукта именно на такива компании с корпоративно отговорно управление. В тази връзка само ако мога да добавя, то всъщност посланието е много просто, нали, като цяло. Ако нещо не е екологично и обществено sustainable, то няма как да е така и финансово дългосрочен план. Абсолютно. Това е, нали, една реалност, която никой не може да избяга от нея. Но мита и това, което така е популярно сред обществото, е, че всъщност ESG са много разходи, много затруднения, много регулации. Трябва да дадем и другата гледна точка и то от практически аспект. Това по-скоро трябва да е, бих допълнил, разбиране на ръководителите на дадено дружество, т.е. те да са осъзнали нуждата от това нещо и да са успяли да предадат на екипа този заряд и това виждане, така че всички да работят екипно. В крайна сметка, предполагам, че в доста бизнеси резултатите идват от екипна работа. Точно. Това е позитивната страна, но със сигурност всеки от вас в бизнесите, за които отговаря, се е сблъсквал с пречки, с трудности. Съвсем накратко, бихте ли споделили опита си и как се справяте, какво може да се подобри, как се преодоляват пречките? Госпожо Русанова? Пречките се преодоляват с желание, с усърдна работа, с подготовка и с добри партньори. Какви бяха те? Регулаторни, административни, бюрократични? Всякакви, от всякакво естество. Според мен всичко, което е свързано с предизвикателствата да правиш бизнес в България, независимо точно в кой сектор. Мисля, че всеки един от нас се е сблъсквал в неговия сегмент с различни предизвикателства. Най-важното обаче е предвидимостта за нас. Най-важното е предвидимостта на регулаторната среда, предвидимостта на процедурите и на регулацията като цяло, устойчивостта, ти да си планирал своята инвестиция така на базата на определена структура на регулацията и да можеш да я завършиш при съответните условия. Но според мен конкретно бизнеса, който аз представлявам, производство на енергия от възобновяеми източници, е много показателен за това как новото трудно си проправя път, как първоначално изглежда скъпо, това за което говорихме преди малко. И действително, ако се върнем само 10 години назад или 12 години назад, зелената енергия, основното, което всеки асоциираше, когато се каже зелена енергия или фотоволтаик, беше това е много скъпо. Докато днес ние вече и фотоволтаичната технология, и вятърната енергия, и въобще зелената енергия са нещо достъпно, което в
всеки един бизнес, за да оптимизира своите разходи, инвестира. Или зелената енергия вече 10-12 години по-късно, не само не е скъпо удоволствие, не само не е скъпа инвестиция, напротив, тя е от инвестициите, в които в момента при настоящата пазарна конюнктура на цените има една от най-бързите възвръщаемости, които може да планира един инвеститор. Така че виждаме вече и много домакинства, които инвестират в малки централи за възобновяеми източници, много стопански потребители. Или това винаги е една битка между новото и старото. И според мен е неизбежно винаги прогреса печели и всички трудности се забравят. Въпросът е да гледаме позитивно, да имаме ясен план за своите бизнеси, да имаме добри партньори. И отново ще спомена, че в момента на големия инвестиционен интерес към инвестиции в централи от възобновяеми източници е невъзможно да бъде реализиран без партньорство на финансовите институции. И България има в момента уникален шанс да използва този подем, не само да модернизира своята енергетика, но да диверсифицира доставките, да позелени и енергийния микс на страната и своята икономика. И според мен в тези 2-3 години, които икономическите прогнози са за рецесия, ако ние успеем като регулация, като държавна политика да насърчим инвестициите в възобновяеми енергийни източници, ще успеем, както през 2008-2009, неусетно да преминем през тази все пак рецесия и икономическа криза, за която вече се говори в Европа. Имаме всички дадености. Много ми хареса как превърнахте пречките и бариерите във възможности в контекста на отговора. Господин Спасов, може да споделите и вие за пречките, обаче няма как да не ви задам един малко аматьорски въпрос. Ама ще дойде ли момент, в който електромобилите ще изместят автомобилите на бензин и дизел? И как стои България в контекста на света? Този въпрос е изключително дълъг за дискусия. Ще се опитам така основните аспекти може би да засегна. Значи, да отговоря може би на първия. Аз много често казвам, че много бизнеси в България успяват въпреки рамката и за да успееш трябва да бъдеш креативен. Истината е, че когато се опиташ да имплементираш нещо, което е ново, модерно, без значение какви са неговите ползи и за кого са те, ако дестинацията, на която го правиш, изостава поне с десетилетия от нормативна и регулаторна гледна точка, нали, това изисква една страхотна гъвкавост и креативност, за да можеш да реализираш съответния проект. По тази причина ние направихме и двете инициативи Ръка за ръка от Drive is Park, които да могат да крепят една друга в началните си стадии, тогава, когато съществуваш в една среда, която не е до толкова благоприятна от тази гледна точка. Сега, относно институциите, много често казваме, и това може би е от гледна точка на мобилността, нали? Това е аспекта, който за мен в случая е малко по-релевантен. Истината е, че не говоря само за естествено подмяната в случая, нали, въпросът е кога ще се подмени автопарка, но също така това върви ръка за ръка с гръбнака, от който ние имаме нужда, това е публична зарядна инфраструктура. И България се нарежда, може би, на дъното на държави в Европейския съюз, която има ясна рамка за стимулиране на електромобилност като начало във всеки един от тези два аспекта. Сега това, естествено, е основополагащ проблем, защото всички говорим как трябва да сме много зелени, как да се, нали, автопарка да бъде пенетриран възможно най-бързо от електромобили и така нататък. Но това си има едно условие да се случи, иначе просто сме изправени пред една невъзможност. И много често се казва, то проблема може би е липса на желание, или може би някаква любов към текущо статукво или каквото и да е. Това не е така, колкото интересно да звучи. Отговорът е доста по-абсурден. Всъщност ние виждаме желание за това да се случи нещо. И то става все по-явно и от различните институции и така нататък, но това желание е фрагментирано. То не е ясно структурирано и обединено и тази фрагментация и между институциите създава една среда, в която се получава прехвърляне на отговорности и, за съжаление, най-вече най-голямата пречка може би е все още ниското ниво на ноу-хау и компетентност в самата област, която може, когато поставиш един майлстоун пред себе си,
реално ти изпадаш в една административна паника, защото ти не знаеш как да стигнеш до него. Искаш, но не знаеш как. И се получава хаос, стават грешки, стават мискомуникации и така нататък. Което не е породено от лоши намерения в голямата си степен, ами по-скоро от точно тези малки елементи, които ние трябва да преборим. Сега тук има една добра новина. Всъщност не е нужно да преоткриваме огъня по никакъв начин. Поне, бидейки толкова назад вече във времето, може да видим достатъчно много адекватно и добре изградени практики в Западна Европа. Достатъчно е да погледнем към една Германия или една Холандия, нали, как са изградили тази рамка, за да видим, да анализираме детайлно, да се разбере малко повече от тези, от които зависи, какво точно и защо е направено по този начин, да се изфилтрира това, което може би не е било толкова ефективно и да се направи нещо, което е изключително адекватно, за да постигнем тези цели. Защото винаги фокус е върху директните финансови стимули, които са субсидии, нали, така, основен фокус на дискусиите. Субсидията е нож с две остриета, това е много дълга тема, така че много трябва да се внимава с как и по какъв начин се налагат субсидии. Основният проблем... Като лекарствата. Като лекарства, да. Нали, в един момент, нали, като се дръпне килима, точно какво се случва. Нали, ако паднем всички, нали, в крайна сметка не е добре. Но проблема е, че този гръбнак, който трябва да бъде изграден, преди всичко в момента средата, в която се прави, тя е изключително тежка от гледна точка на процедури, административни процеси, твърде много страни са въвлечени в процеса, нали, някои от тях във всички тези процедури не е ясно какви срокове трябва да спазват, дали въобще имат такива, времеемък процес, скъп процес. Нали, с това на лице няма как да очакваме и често казвам, не искам да влизам в разговора как всяка община сама интерпретира закона точно какво е нужно за да сложиш зарядна станция и не говоря само за публични терени, говоря и за частна собственост, което е наистина абсурдно. Но това е реалността. Тя не е създадена против електромобилността, а тя е създадена преди нея. И логично тя не я адресира адекватно. Докато това не се изчисти, много трудно може да говорим, нали, net zero economy, все пак мобилността е огромна част от проблема. И той трябва да бъде адресиран адекватно, за да може частният бизнес да има стимула да върви напред и да прави това, което правим ние вече години наред, въпреки установката, в която се намираме. Разбирам напълно. Както си говорихме, много е важно как се тълкува регулаторната рамка и дали се помага или се търсят варианти тя да пречи на правилното развитие. Съвсем накратко, господин Ингелизов, един от проектите, в които участвахме по отношение на вашата фабрика, беше изграждането на фотоволтаик, с който да осигурявате захранването на собственото си производство. Възвръщаема ли е тази инвестиция? Така, в какъв период от време и по какъв начин тя си кореспондира с държавните помощи, които бизнеса получава, с тавана на цената на електроенергията? Трябва ли компаниите да разчитат и да апелират за тези държавни помощи или трябва да тръгнат по вашия път? Само ще помоля, наистина, концентрирано. Да, виждам, че времето знам, че трябва да говоря концентрирано, но темата не е толкова кратка и лесна за отговор, но ще се опитам да съм кратък. Ще тръгна от практиката. 2017 година ние си казахме, че трябва да ползваме изцяло зелени енергоизточници. Само че 2017 година регулаторната рамка не позволяваше тази възможност ти да имаш фотоволтаици и да ги ползваш за собствени нужди. Трябваше да ги отдаваш директно към мрежата. И всъщност да купуваш обратно от мрежата, което към днешна дата звучи безумно. Имахме го това като стъпка, която трябваше да извървим. Разбира се, през 2020 година се даде тази възможност. Благодарение на вас ние успяхме да реализираме тази стъпка или по-скоро да тръгнем да я реализираме. Знаехме колко нужда имаме от енергия, знаехме какво трябва да инсталираме, но в този момент, когато общата регулаторна рамка не върви с стъпките на бизнеса и не гледа на ситуацията изцяло, т.е. да обхваща всички аспекти на тази регулация, какво се случва? Ние почваме да влизаме в едни административни казуси и централи, които се изграждат буквално за ден, за два, чакаме документация за тях в продължение на 8 месеца, в някои от тях в рамките може би и на година. И идва момента, в който ние вече почваме да си ползваме енергията. Почваме да си я ползваме, но какво се случва?
От едната страна ние ползваме нашата зелена енергия, която идва разбира се, от възобновяемите източници. От другата страна държавата субсидира тази, която потребителите ползват от мрежата. Да, от НЕК. И реално погледнато, хората, които като нас са решили да изградат такива централи, почват да се питат: аз за моето производство кое е по-рентабилно? Да продавам зелената енергия и да ползвам тази от централите на стандартния ток, или съответно, която съответно е до някъде и субсидирана. Ето това са едни такива тънки моменти в регулаторната рамка, които трябва да бъдат обхванати с пълен поглед, а не с действие на парче, за да може в даден момент хората, които действително са решили да изградат фотоволтаици, да ги ползват, или каквато и да е възобновяема енергия да ползват за собствени нужди, те да са привилегировани, защото реално погледнато това е най-краткият път от тяхните източници към тяхното производство. Абсолютно. Разбирам ви напълно. След толкова така практичен подход към темата, ще ви помоля наистина по едно изречение. Вие изберете към скептиците, към темата в малкия и среден бизнес, към уплашените или към институциите. Просто в едно изречение вашето послание, ако може, госпожо Русенова. Посланието е, че светът се развива, зелената енергия вече е част от нашия живот и ние живееме с нея. Затова мисля, че в следващите 5 години българската енергетика и българския енергиен микс ще изглежда по съвсем различен начин. И аз вярвам, че българските предприемачи, които инвестират и за собствено потребление в централи от възобновяеми източници, ще имат изключително съществен принос за позеленяване на брутното вътрешно потребление на енергия в България. Благодаря ви, господин Спасов. Може би бих казал, че в крайна сметка за всеки бизнес е много добре да вземе предвид нещата, за които по-рано дискутирах. Трябва да бъдат устойчиви, тъй като всеки бизнес има много стейкхолдери, много често не осъзнават, че основния е обществото, макар по индиректен начин. Така че ако искат в дългосрочен план този бизнес план да се случи, да бъде устойчив и успешен, той трябва да е малко по-креативен и да включи всички тези аспекти, за които говорихме днес от ESG перспективата. Благодаря. Господин Ингилизов. За мен въпросът е не дали, а кога. Кога всеки един от нас ще приеме идеята и ще адаптира в своя бизнес и в своя мироглед. Благодаря ви много. Ако сме помогнали на някой с мотивацията, това ще бъде наистина нашето удовлетворение. Благодаря ви. Чест! Подавам ръце. Дамите, заповядайте. Много благодаря на панела, получи се един страхотен разговор. Продължаваме с една също толкова интересна, както за профилирания професионален потребител, така и за масовия потребител, темата за зелените сгради, материалите и технологиите. Преди 15 години, искам да споделя тук един личен опит, темата за така наречените пасивни къщи, разработките на Passive House институт в Германия изглеждаха като архитектурен екстремизъм, включително в архитектурните среди. Днес обаче една огромна част от сградите, които са в процес на проектиране и дори в процес на изграждане, носят солидни следи от разработките на Passive House институт. Освен това, много къщи се построиха, които са построени по тези разработки. Любопитно ми е да видя и да чуя какво ще кажат участниците в следващия ни панел, който е точно на тази тема. Негов модератор ще бъде Весела Вълчева Маги, която е член на борда на Българския съвет за зелени сгради. Надявам се, че е тук. Заповядайте. Може би в момента се окабеляват участниците, да. Също както по темата за електроенергията и
вярата, убеждението преди няколко години, че един фотоволтаичен панел е бил лукс, скъпа инвестиция или екзотика, така и темата за енергийно ефективните и дори пасивни сгради, зелените технологии в архитектурата и проектирането всъщност са абсолютна реалност, в която всички вече са убедени. Така че заповядайте, можете да представите и своите панелисти. Всички чуваме ли се? Аз ще седна тук. Благодаря за организацията на това важно събитие. Доста неща чухме днес. Нека да поканим панелистите в този панел. Доктор инженер Емануела Манолова, заповядайте. Росен Папазов, заповядай. И Константин Златев, инженер Константин Златев, заповядайте. Ще се представим повече след мъничко. Да се позиционираме всички. Темата на този панел – зелени сгради, материали и технологии. Чухме днес много неща за енергийната криза, за инфлация, за ESG. В съседната зала се говореше колко значителна е енергийната криза, енергийната ефективност, колко всички институции се движат към озеленяване на бизнесите и на процесите във всеки сегмент. Но сградите, зелените сгради, какво представляват те и защо са важни? Ще ви дам само няколко статистики, с които да рамкираме панела. Мисля, че всички тук са запознати с концепцията за зелени сгради. Темата е важна, защото в световен мащаб сградите са отговорни за около 40% от въглеродните емисии, 50% от добива на суровини отива за строителни материали, сградите изчерпват 30% от питейната вода и генерират около 35% от отпадъците. Това са само някои от екологичните въздействия, които имат, освен че замърсяват потенциално и въздуха, водата, околната среда и също така загуба на биоразнообразие. В Европа имаме много сгради, което означава, че има огромен потенциал за положително въздействие, но до момента се отчита само експлоатацията на сградите, като това представлява около 40% от цялата консумация на енергия и 36% от въглеродните емисии. Подобряването на енергийната ефективност и декарбонизирането на електричеството и енергията за отопление са ключови за намаляване на емисиите в Европа. Но само това не прави сградите зелени. От огромно значение имат и самите строителни материали и днес ще си го поговорим точно за това. Първо ще поканя доктор инженер Емануела Манолова, менеджер бизнес развитие железни силикати от Аурубис България. Заповядайте. Здравейте и благодаря за поканата. Чуваме ли се? Добре? Да. Аурубис е международна компания в основната си дейност произвежда метали, като фокуса на производството е един от тези метали, това е медта. Две са основните направления, от които идват суровините за производство на нашите метали. Това са медни концентрати, т.е. обогатени медни руди, които идват от рудниците, и скрап. Аурубис произвежда един от основните си продукти, които произвежда, и специално в България, това са медните катоди, които са по същество медни листове с честота 99.99% мед, които се търгуват на лондонската метална борса. В тези катоди на групово ниво при нас повече от 50% са рециклирани материалите. Като в Европа, например, се рециклират не повече от 35% от електронните отпадъци, което е нещо, което тепърва ще се подобрява. Аурубис е най-големият преработвател на отпадъци медни в Европа и втори в света. И в момента изграждаме и поредният нов голям завод в тази сфера.
При преработването, в която идея преработваща индустрия, разбира се, има вторични продукти. С извличането на металите остават два вида продукти. Единият, това са газови фракции, които ние втечняваме и произвеждаме сярна киселина, която е международен продукт с така доказани качества и широко търсен в световен мащаб и в национален. И твърда фракция, която съдържа основно желязо в различни съединения. Известно е по търговското наименование железен силикат. В нашите заводи в Западна Европа, в Германия и в Белгия, това е строителен продукт, в който се прилага повече от 150 години в различни сфери на строителството, основно в пътища, автомагистралите в Германия, самолетните писти, огромните складови площи, например на Амазон. Всички те са изградени в циментовата индустрия също и този процес на кръгова икономика всъщност в Западна Европа той не е тенденция, той е практика от много години. В България обаче нещата не седат точно така. Тук липсват много голяма част от регулациите и стандартите, които да позволят използването на един такъв вторичен продукт. Той е вторичен, прекласифициран от отпадък във вторичен продукт миналата година с много усилия от наша страна, от Министерството на околната среда и водите го прекласифицира, т.е. той може да се използва от всеки един краен производител, без да има допълнителни разрешителни, което е голяма стъпка в строителството. Отделно миналата седмица включително го сертифицирахме производствения контрол като добавъчен материал в бетони и разтвори. Той се ползва от всички циментови заводи в България. Тук имаме представител на Лафарж Холсим, който също са наши партньори от много години, но разбира се има други приложения, които в Западна Европа се ползват от столетия и са използвани повече от десетки милиони тонове от този материал, съвсем устойчиво. И ние се надяваме, че бъдещето, зеленото бъдеще ще така отвори строителния бранш като един малко по-консервативен бранш към нови алтернативни материали, които наистина имат своите качества. Не просто са материали, които трябва да приключат жизнения си цикъл. Материалът като цяло е минал през различни тестове и Life Cycle Assessment и съответно вярваме, че големите индустрии, които биха искали да се декарбонизират и които по своята същност тяхното производство изисква отделяне на големи количества въглеродни емисии, както е примерно в циментовата индустрия, производство на циментовия клинкер и разделянето на калциевите карбонати, биха намерили сигурни партньори в металургичният сектор, който произвежда различни видове вторични продукти, които наистина имат своите плюсове и могат да намалят значително въглеродните емисии. Благодаря за това представяне на Аурубис. Инженер Манолова навлезна в доста детайл. За това сега ще дам думата на инженер Константин Златев, изпълнителен директор на Главболгарстрой Пловдив и член на съвета на директорите в Главболгарстрой Прифаб. Разкажи ни малко за себе си, за своята дейност и след това ще пристъпим и към въпроси, които да се получи дискусията за зелените сгради и строителните материали. Кажи ни какво се случва при вас. При нас, така Константин Златев, съм изпълнителен директор на ГВС Пловдив. Изпълняваме сложни и големи проекти. Главболгарстрой винаги изпълнява най-голямата компания строителна в България. Изпълняваме големи и хубаво да се подчертае най-сложните обекти. Компанията така обича иновациите. Нали? В този ред на мисли хубаво да се каже, че
участваме заедно с един холандски университет и немски, нали, в разработката на нов продукт, изолационен такъв, нали, в момента тестваме го. Нали, така че правиме така стъпки, таргетирана компанията към такива иновации. Също хубаво е, че членуваме към Европейския алианс за чист водород, нали, в смисъл централата в Брюксел. И така, нещата се случват, работиме, изпълняваме редица обекти и това е. После вече в процеса на разговор, ако има нещо, което трябва да добавим, ще го добавим. Добре. Росен Папазов, ще се представиш ли изпълнителен директор и член на управителния съвет на Холсим България? Благодаря, Весела. Добър ден и от мен. Удоволствие да бъда част от този панел. Холсим е световният лидер в областта на строителните материали. Известен световен мащаб с производството на цимент, инертни материали, бетон, асфалт. Присъстващ в над 90 държави в световен мащаб с над 70 000 служители. Швейцарска като происход с над 100 годишна история. В България компанията е от края на 90-те години, започвайки с приватизацията на циментовия завод в село Бели извор, близо до Враца, и в процес на последните 25-30 години, разрастващо се постоянно в инертни материали, където имаме бизнес в София и Пловдив, бетон, бизнес с алтернативни горива, а скоро и в други бизнеси, свързани с строителството. Това, което на този етап е важно да отбележа, е, че амбицията на Холсим от тук насетне е да бъде не само производител на строителни материали, а да бъде и лидер в решенията, свързани с иновативно и устойчиво строителство. И в процес на разговора смятам така че ще имам възможност да обясня как точно ще постигнем това. Ами да започнем направо с теб тогава с въпросите. Не е необходимо да сме експерти, за да се досетим, че ролята на бетона в строителството е значителна. Сградите са един от най-големите източници на въглеродни емисии, както вече казахме, като най-обемните материали в тях са бетона и метала. Може ли да е по-зелен бетона? И има ли иновации сред този така познат от векове строителен материал, който е всъщност доста прост в своите 3 съставки? Или 5. Не съм експерт по тази част, така че това го подавам на теб. Ще започна с последното ти изречение и ще се върна към няколко цифри, които предложи в началото, за да подчертая някои от тях, защото наистина са важни. Първо, бетонът е най-използвания материал в световен мащаб след водата. Това може да звучи така странно за някой, но едва ли е възможно да си представим света, в който живеем без бетон, с помощта на който са построени жилищата, в които живеем, офисите и фабриките, в които работим, и цялата инфраструктура, която използваме, за да стигнем от една точка до друга. Другото нещо, което е изключително важно да се отбележи, е, че строителството като такова отговаря за 38%, Весела спомена 36, дали 36 или 38 е по-малко важно, но по-важното е, че това е почти 40% от въглеродните емисии като цяло на планетата. С други думи, едва ли може да говорим за зелен преход или за ограничаване или за декарбонизация, ако не успеем да намерим решение за декарбонизация в строителството. И тези въпросни 38%, от тях 30% са така наречените вложени емисии или емисиите, които се случват докато се построи сградата, и останалите 70% са емисиите, които се случват докато тази сграда се използва. За всички неща, които са свързани с обитаването ѝ. Ако погледнем, да речем, средна по големина офис сграда, стойността на металите и цимента, т.е. бетона, който е вложен в нея, са под 5% всяко от двете. Т.е. стойността на стоманата е под 5% и стойността на бетона е 5%. Под 5%. В същото време тези два материала са отговорни за почти 50%
от всички въглеродни емисии, които се случват по време на строителството. 20% се дължат на бетона и около 30% на стоманата. Споделям всичко това, за да разберете колко всъщност важно е ние да намерим решение за декарбонизация на строителните материали и как, ако не успеем да направим това, целият разговор за по-нисък въглероден отпечатък и за зелена планета остава на практика във въздуха. По какъв начин Холсим, като лидер в областта на строителните материали, вижда своя принос в целият този процес на декарбонизиране на строителството? Отговорът не е лесен и не е еднозначен, защото цимента е нещо, което съществува в продължение на хилядолетия. До ден днешен не е намерена алтернатива на цимента и съответно трябва да направим това, което можем във всяка стъпка от процеса на суровини и материали, производство, доставка и влагането му в строителството, за да успеем във всяка една от тези стъпки да направим каквото можем, за да минимизираме въглеродния отпечатък. Конкретно в случая с Холсим, тези усилия започват още от суровините за производството на цимента и фокусирането ни върху търсенето и намирането на алтернативни такива, които в голямата си част на практика представляват отпадък от други индустрии. Една от тези индустрии е производството на метали, друга индустрия, например, е производството на вар. В момента експериментираме все по-успешно с абсорбирането на така наречения строителен отпадък, т.е. строителен отпадък, който използваме в производството на цимент като суровина, като едновременно с намаляването на въглеродните емисии това допринася и за истинска кръгова икономика. На следващата стъпка, производството на цимент, всъщност това, което пропуснах да кажа за неспециалистите, че основният компонент в бетона това е цимента и реално големия успех по отношение на намаляване на въглеродния отпечатък минава през намиране на решение за по-нисък въглероден отпечатък в цимента. Цимента сам по себе си е доста енергийно интензивен, което означава, че се влага голямо количество енергия, за да бъде произведен един тон цимент и съответно в този процес се отделя въглероден двуокис. И от тази гледна точка е важно минимизирането или заместването на естествените суровини за производство на цимент с алтернативни и заместването на фосилните горива като енергиен източник с алтернативни. В това отношение, например, съм така изключително горд да кажа, че завода в България, циментовия завод в България на Холсим, традиционно е в топ 10 в световен мащаб на над 90 завода, които Холсим оперира навсякъде по света, по показатели като, например, екологично представяне, разходи на единица продукция, използване на алтернативни горива. Примерно в България вече сме достигнали почти 90% заместване на фосилните горива с алтернативни, което ни нарежда в топ 3 в света, пак казвам, сред 90 завода. На следващата стъпка, след като минахме през суровини, горива, следващата стъпка е разработването на така наречените композитни цименти. Или това са цименти, при които има заместване на клинкера с друга активна съставка, която отново е от алтернативен източник. Т.е. отново представлява отпадък от някоя друга индустрия, който ние инкорпорираме и на практика оползотворяваме, редуцирайки по този начин въглеродния отпечатък на нашите продукти. От тази гледна точка, миналата година, например, в България стартирахме продукт, който се нарича циментов продукт, който се нарича Екопланет, който е с 55% по-нисък въглероден отпечатък спрямо конвенционалния цимент, а през 2022 за първи път в България предложихме на пазара Екопакт, който е бетон с 30% редуциран въглероден отпечатък и това, което ме прави щастлив е, че само в рамките на по-малко от 6 месеца 30% от портфолиото ни представлява на практика продажби на Екопакт, което за мен означава, че
Пазара като такъв, имам предвид строителната индустрия, е готова и така с отворени обятия приема възможността да стане част от намаляването на въглеродния отпечатък на индустрията. Благодаря. Инженер Златев, тук мисля, че е добре да се включите. Обръщате ли внимание на екологичните характеристики на строителните материали? И ще задам още по-провокативен въпрос. Работите ли с Холсим, например, и защо? С Холсим работим прекрасно. Значи ние в момента изпълняваме така в 3 големи обекта. С Холсим работиме добре, нали, защото за нас най-важно е коректността. Нали, другото, което е важно, нали, да са гъвкави, а те и в двете отношения са добри. Нали, за нас термина good enough е добре, в смисъл много добре, работиме прекрасно с тях в коректни отношения и продължаваме да работим. В смисъл това, което виждаме като партньор в тяхно лице е 100% окей за нас. Сега ще касае дали обръщаме внимание, да, обръщаме внимание. Ние като строител, значи може би преди 4 години, така си, нали, чисто истинска кръгова икономика, нали, може да се вижда чисто в индустрията. Тоест колегите от Рубис, други големи производители, защото за тях е много важно. Ние като строител трябва да сме отговорни. Нали, отговорни. Какво правиме ние? Преди 4 години, поне опита това показва за мене, видяхме, че възложителите започнаха, нали, чисто най-конвенциалните възобновяеми така съоръжения да правят, нали, фотоволтаици, нали, така в кавички, най-познатото на обществото. Сега това какво промени сградите? Нали? Ние адмирираме изцяло изпълнението на такива фотоволтаици, дали било по покривите на съответните съоръжения, сгради и така нататък, които се изпълняват, но това води до леко изменение в стойността на проекта. Не меродав, не нещо фрапантно, но има такова нещо, чисто от динамична и статична гледна точка за сграда. Сега не коментираме 20-30 кг отгоре, нали, какво е. Чисто за сградата, нали, тази маса поема се, леко ускъпява, но е окей. В смисъл, второто нещо, което така видяхме, нали, в продължение на годините, преди 4 години казвам, още тогава се случиха нещата, е това, че самите възложители започнаха, т.е. и ние започнахме рано до рано с тях да работиме, нали? Т.е. те учиха и ние. Нали? Започнахме да осъзнаваме от ползата от използването на такива възобновяеми енергийни източници, тъй като аз хубаво обичам да казвам капиталовите разходи и оперативните разходи, защото те са възложители за нас в случая, но ние също сме възложители, защото ние инвестираме много в такива проекти. Нали, нашата инвестиция в момента правим за 12 милиона един завод в Пазарджик, нали, то когато капиталовите и оперативните разходи излизат и когато ROI коефициент е окей, и всичко е добре. Тоест ние ще сложим такива възобновяеми източници в нашия завод. Така, всичките възложители озряха, нали, в кавички сега да използват това. То в един момент има налагане, нали, да си извлекат добавената стойност, това, което продават, нали, на такова ниво, по-високо ниво, налагане, нали, на атмосфера. А другото е, че просто мислят и зелено, нали, което е окей. Опитваме се да им обясняваме на инвеститорите, с проектантите нашите, не налагаме, обясняваме, нали, кое е по-добро, кое не. Сега правим впечатление, че строителните материали ние работиме с достатъчно добри строители, защото аз не харесвам термина най-добри, с достатъчно добри материали на пазара, които са в високия клас. Правим впечатление, че напоследък, като ни доставят съответния материал, нали, ми прави, че навсякъде изписвам въглеродния отпечатък, колко въглеродни емисии има изразходени, нали, за да се произведе този продукт. По-големите производители го налагат това нещо, стъпват здраво, нали, и просто им става като вътрешна политика, което е окей, нормално е, приемливо е и всичко е наред. Нали, ние работиме с по-висок клас материали, за да сме спокойни с гаранционните периоди. Това е нормално за една голяма компания, която
нали, държи на качеството, реномето и коректността. Прави впечатление в тия материали, че те наистина израснаха в един момент, нали, и започнаха да се съобразяват с чисто с тази зелена политика. Нали. Другото, което е ние какво правиме. Ние, пак казвам, ние като замърсител, нали, това нещо, което може да е единствено да бутнем една сграда, да я сложим, да я депонираме на съответно депо, нали, съгласно регион. Производителите, нали, те трябва те са водещите, те, които произвеждат. Нали. Ние като строители какво правиме? Лично гледаме каквото закупиме по-конвенциално такова строителен материал, да го купуваме от регион, в който работи. Другото, което е временното захранване на ток, то е мъничко, нали, това, което правим още в началото на обекта, но се захранваме с фотоволтаици. Не се захранваме с дизел агрегати, не се захранваме с електроенергия, а с фотоволтаици. Да, това го правиме и работи. Другото нещо, което се стремим да правим, нали, е съответно, то сега не може да се наложи това, но виждам, примерно, компании, които разполагат със строителна техника, дори и ние, започват да използват хибридни багери. Работят добре, конкурентни са и щом излиза, нали, просто налага се на пазара. В момента виждаме го, оценява се. Ние също имаме такава политика, нали, вече да започнем да купуваме и да модернизираме с хибридни багери, хибридни машини. Нали. Това са неща, които са дребни, но трябва да се даде пример, трябва да се работи в тази посока. Друго, какво правим? Съответно, в процеса на проектиране, всеки един възложител наложи се на пазара, слагат фотоволтаици по покрива. Малко сега на база практика и опит, това, което имам последните години, малко от компаниите се решава да правят геотермия. С ръка на сърце си признавам, не знам работи или не. Нали, просто искам да съм безкрайно коректен. Малко също, защото инвестицията е голяма. Да. Голяма е, най-вероятно работи, но малко от възложите се правят тази крачка. По-скоро конвенциалното, това, което е добре познато, в момента е наложено на пазара и се доразвива. Аз мисля, че това, което казахте току-що, е доста значително. Вие ги наричате малки неща, но всъщност това е точно тази пазарна трансформация, за която си говорим. Опитваме се и Вие като строителна фирма знаете, че всички строителни фирми са винаги, нали, те са най-лошите. Към тях сочим всички пръсти, защото... Точно така е, да. Тоест това, което ни разказвате, мисля, че е много значително да демонстрира движението към, нали, тази зелена трансформация, за която говорим днес. Опитваме се да го налагаме и го налагаме. Нали? Това са нещата от живия живот реално. Нали? Правиме го и ще продължаваме да го правим. Това ни е стратегията и общо таргета. Това е. Добре. Инженер Манолова, да се обърнем отново да си поговорим за мета. Също естествен материал. Вие споменахте доста за него. Той се използва също от древни времена. Какво е мястото на мета в зеленото строителство? Може ли да... Вие ни разказахте доста за процесите, които се случват в Аурубис, но каква е връзката между металургията и строителните материали в по-така неинженерен език? Благодаря за въпроса. Сега, мета е основен метал, с който зелената трансформация няма как да не се реализира, защото в абсолютно всеки един енергиен проект, независимо дали става въпрос за вятър, вода, соларни панели, всичко в тях има огромно количество мед. Това от една страна. От друга страна, с добивът на мета има много други съпътстващи процеси, които трябва да се случат. И тук специално колегите, това, което така много подробно разгърнаха целият процес на строителството и господин Папазов, реално, когато една голяма компания добива определен тип материали,
вторичните продукти, които остават, в голямата си степен, като вземем дори първичния процес на добив на суровините от рудниците, 90% от минералните отпадъци в света се депонират. Да, което е голям проблем. Което е огромен проблем. Горе-долу пропорционално на това са и количествата добити строителни материали. Тоест виждате, че тук връзката е абсолютно, би могла да бъде абсолютно заменена. Това е нещо, в което ние в Aurubis много така сериозно внимание сме обърнали, защото дори данните от вчера, които проверявах, в света се произведени за миналата година 4,3 милиарда тона цимент и 2 милиарда тона стомана, ако не се лъжа, което изисква също добив на други материали, естествени материали. И тук е вече ролята от една страна регулаторна, държавническа и общоевропейска и световна тенденция на къде ще се развиват тези индустрии. Това са процеси, които са започнали много отдавна, много отдавна, имам преди втората половина на 20 век, с големите количество депонирани отпадъци от стоманната индустрия и от тецовете, които много бързо влизат в някои от стандартите, строителните. За съжаление, този тип стандарти, специално за циментите, те не се актуализират с 20-30 години, което така създава, меко казвам, дискомфорт на производителите и въобще иновациите много трудно биха могли да се развият. Разбира се, има други варианти, чрез допълнителни одобрения, дали ще са на национално ниво или на европейско, технически одобрения, но важното е, че в тези процеси индустриите като нашата са готови да си взаимодействат много активно с строителния бранш, защото ние като компания, изключително също енергийно ефективна и енергоемка, ние сме приели като кауза декарбонизацията. Изградихме най-големия соларен парк за собствени нужди миналата година и го пуснахме в експлоатация. 10 мегавата в момента предстои изграждане на втори, трети и четвърти, които ще бъдат с обща мощност около 35 мегавата. Така че предвиждаме също, освен фотоволтаиците, производство на електроенергия от велогенератори, от вода. В заводът ни в Хамбург в момента се тества водород, също за да се заменят пещите. И всичко това, виждате, че са огромни енергийни проекти. И ние сме винаги готови да се взаимодействаме с останалите индустрии. Добре, един последен въпрос към всички. Чухме, че има регулаторни предизвикателства, които потенциално пречат на кръговите процеси да се получават ефективно. Според всеки от вас, ако има някаква препоръка, какво би могло да помогне на нашата индустрия в България да се постигат по-ефективно кръговите процеси между строители, производители и вие всъщност също сте производители. Да. Ако искате да започнем от теб и да приключим поред. Може би с една дума да кажа, нека бъдат малко по-смели, за да могат да експериментират и да се доверяват повече на други големи индустрии, които седат най-малкото с името си зад проектите. Добре. Ти зададе въпрос, който е тема за нов панел и очакваш отговор в едно изречение. Подготвяме се за следващата конференция. Но в общи линии ще кажа 2 изречения, ако позволиш. Първо, по отношение на стандартите, защото истината е, че има така 2 инструмента. Един е регулаторен, другия е пазарен. По отношение на регулаторния става въпрос за адаптиране и внедряване на стандарти, които в европейски мащаб вече съществуват. Тоест скоростта, с която в България сме отворени да приемаме новото и да му даваме шанс.
От друга страна, отново регулаторен е въпроса. За мен лично много трудно може да има декарбонизация на строителството до момента, до който не започне да има норми по отношение на въглеродния отпечатък на квадратен метър построена площ. Нещо, което вече съществува в държави като Франция, например. А по отношение на пазара, за мен трябва да има система, която да дава така на строителите, купувачите и инвеститорите в строителство възможност да измерват зеления отпечатък на тази сграда. Това, примерно, при по-големите сгради е литий-брием, но за мен трябва да се разработи нещо подобно, що касае по-ниското строителство, така да го наречем. В две изречения е това. Добре. Да, и аз мисля, че пазара и регулаторния орган трябва да върви ръка за ръка. Това, което каза Росен, аз си го мислих много тук един-два дена, да се въведе някаква норма за зеления отпечатък, но то тук е много тънък момент, нали, дали има такава норма, защото ако има такава норма като догма, нали, самия възложител, защото има и възложители, които тук ще се обърка малко пазара. Така си мисля. Още не сме дозряли да има такава норма на зелен отпечатък. В смисъл такъв ще отблъсне по някакъв начин, нали? Ще се получи дисбаланс. Така си мисля. А и плюс това до 2050 година, нали, хубаво е на световно ниво да се приеме, защото то е само в Европа, нали? Малко, има много неща да се доизясняват. Хубаво е това нещо, трябва да се върви напред. Адмирираме ние Главболгарстрой зелената енергия и така трябва да е. Но трябва наистина регулатора, много умни хора трябва да се съберат да измислят доста умни неща. Така си мисля. Добре, това е важна гледна точка. От практическа гледна точка. Гледаме нещата от различните гледни точки. Мисля, че всички съзнавате значимостта на зелените сгради, въобще на сградите. Когато говорим и за ESG, всички обитаваме сгради. И домовете си, и работните си места, и бизнесите си. Така че това е един огромен потенциал и това, което чухме днес е, че се движим напред. Има още много работа. Благодаря на всички и с това приключваме този панел. Благодарим. Благодаря на всички за интересния разговор. Продължаваме напред с нова част на нашия форум. Хора и компании, които променят играта. Така е озаглавен той, така е озаглавена тази част. Условно, разбира се, първият говорител в тази част по тази тема е Ян Верхов, който е главен търговски директор на План А и съосновател на Green Tech Alliance. Той би трябвало да е вече тук в залата. Надявам се да е окабелен. Всъщност виждам го онлайн. All right. Mr. Verhoeven, can you hear me? Yes. Excellent. We hear you and we see you clearly, so the floor is yours. Thank you very much. There you go. Hi, everyone. My name is Jaap, and it's my great honor to be here today at the Net Zero Economy Forum. Testing. Yeah. Let's be honest. Doing business as usual has not always been possible. Me not being here today in Bulgaria is maybe an example of what we have been going through in the last 2-3 years. And there has been a lot of discussions on that. One positive thing, though, has stand out, and that's that we have seen a mass engagement on the climate change topic, especially with the youth. But what it has done is that it has forced a lot of businesses to think and to change their strategies to align to these kind of expectations. However, climate change has been unraveling a lot of negative repercussions across the globe. Just reflecting on what's happening today, last month we had in Florida a hurricane, Pakistan with its floods over the summer, and something you might not know, but this month in China there was a heat wave,
that was not even in scientific models and had literally smashed records beyond belief. Now, we all know these facts, and yet we're still on a trajectory for a 2 to 4 degrees increase in terms of temperature. And this is very simple. This is due to the fact that emissions are still continue to grow because we still do our business as usual. And this is not only bad for our planet, for our society, for humanity, and to be honest, the planet will be fine, but it's mostly humanity that is at stake. It's also bad for our economy. As our economy, with all the climate risks that come along with it, essentially is going to bear a lot of unaccounted for costs. And it's starting to show its face. Be it at the bottom line of insurance companies. I'll go back to Florida, where Hurricane Ian has cost, the estimations are in at the moment, around $50 billion in terms of damages and repairs, which has catapulted it into one of the most expensive natural disasters in US history. It can also come out in terms of greenwashing and other legal cases that come against financial institutions or fashion companies or any other kind of company or organization. You might wonder, how did we get there? Now, today on the climate change topic, there's a lot of different stakeholders involved, and I will just highlight 3 different ones to give you a bit of perspective why we're in this. The first one is that all of us speak different languages, and 3 of them could be governments, could be businesses, and could be activists. Governments tend to mostly look into reporting and frameworks. Businesses, however, they really look into ways to achieve net zero, and activists are mostly looking for a more united agenda. And what we created is what you can see on this slide. It's misalignment. We've been building bridges, we have been building tunnels, but we're not really interlinked. And what it does is very simple. Because of this misalignment, we're slowing down in a time where we can't really afford to slow down. This has especially led to governments to think on ways on how to play their part in order to essentially unify the understanding of what we need to do. And these issues could be tackled. In the last couple of years, we have seen a massive increase in terms of new legislation, regulation, and frameworks out there. And what it has done is that it has aligned a lot of the different companies where they now need to share the same type of KPIs or measure the same type of KPIs and same kind of frameworks in different geographies. Just to highlight a few here, the Corporate Sustainability Reporting Directive, the CSRD, will impact over 75% of the European Union's economy in the next coming years, aligning a lot of businesses to report on the same kind of measures. TCFD in the UK, but also in Japan and Australia, we see it upcoming in Latin America and maybe even the US. Again, what it does, it aligns different stakeholders. And with that, you see businesses moving towards a more sustainable model. And also what that means is that all these businesses need to start thinking on how to prepare for climate and other related topics to move forward. However, what do we need to do to navigate this reality? First of all, this new reality is nowhere going. It's here to stay. And frankly, it will only increase in complexity and detail of what you actually need to accomplish, which means that these businesses need to kick off the process rather today than tomorrow. What it also means is that we need to make sure that businesses do not make any of the common mistakes, because they will pay double, and they will be slowed down because of misalignment again. And also, we need to make sure that they actually follow the science. A first incredible important pillar, or maybe even the most important pillar, is to be data-driven. In the past, and still actually till today,
there's a lot of room for storytelling in, for example, ESG reporting, where you can say, like, you have open questions, you can emphasize on all kinds of projects, on social impact, and it is not really comparable to one another. And what all these frameworks need is that there's really a clear alignment of who has to report on what kind of KPIs and how they should be accounted for. What it also brings is an opportunity. It brings an opportunity for the front runners, for the early adopters, for the businesses that reduce their costs associated to not knowing and not taking action. When you develop agendas, there's a much higher chance that you have a good opportunity to actually be prepared to bear all these unaccounted for costs, because you have an agenda and you will probably know where these costs actually will come from. A second pillar has to do with transparency. Having an overview of what are your biggest levers for emission reduction or emission categories is incredibly important to essentially know your impact and also your negative impact on the planet, on society, but maybe also in your supply chain or in your portfolio. And you have this chance to start taking action, but also to really kick off your journey, because in the end, this is really a journey that you go on to in a very open way, because there's no expectation that you kick this off in exactly the right manner. There's no expectation that you have everything set within a month, a quarter, or a year. The expectation is there that you start and iterate this process over time and constantly get better. And by doing that, create transparency on where you are today to make sure that you are, again, comparable to one another. Another key topic has to do with eradicating greenwashing. There's still a lack of knowledge across the board on what sustainability really means, which means that for a lot of businesses, there is the chance to essentially tell stories rather than taking any action. And I just have one ask to any kind of business, please don't do this. This is an example of greenwashing. This is like very clear, but honestly, there is a lot of types of greenwashing. It can be intentionally, and I reckon that this has been intentional. It can also happen unintentionally, which is something that you absolutely would like to avoid. But in any case, don't do that from the get-go, or don't do that at all, because you might face a lot of negative repercussions, and also down the line, the costs in the end on the reputational damage will be much higher than anything that you win in the short term. Yet another element, calculating the externalities. And what do I mean here? When we talk about sustainability with regards to products and processes, we often stay very much at the surface. We do not really look beyond just the first level of our understanding. And let me ask you a question. If I ask any of you who's watching right now about plastic bags, you would say plastic bags are pretty bad, right? Now, you might be right, but if you look at the externalities, if you look beyond just one KPI, you might see that actually your polyethylene bag, which absolutely is not good for the planet, is not that bad if you compare to a tote bag if you use it only once. Actually, to compensate for your tote bag, you need to use it at least 8 times to compensate for the energy and the water consumption that was needed to create this particular bag. So putting things into context is super helpful. It gives more clarity, also creates more transparency. However, we also should stop talking about additional costs, as frankly,
we're already paying for it. Costs have like increased threefold over the last 20 years compared to the 20 years prior, and it's already there. And why is this important to mention? It's because this is not something that is always understood. Then a question pops up. How do we assess for all the costs of resources on our planet? And do we assess all our costs of our resources on the planet? The answer is very simple. The answer is no, we don't do that yet. In our current economic model, we do not assess how healthy our society or our economy or our planet or humanity is. We miss KPIs. We miss KPIs related to, for example, biodiversity or nature or water. We simply do not assess all costs of our resources on our planet. And we need to start, or we're starting to pay actually. We don't need to, hopefully. We're starting to pay a high cost for our economy to adapt and transform. Now, to go a bit deeper into this topic, just a notch, in accounting, there's costs as we know it. And in accounting, we take everything that nature gives for free. Nature is not free, as everyone knows. Currently, the ISSB, that's the International Sustainability Standards Board, launched at COP26 and part of the IFRS, is assessing how to account for true cost. And I'll give you one very simple example. The number of employees in financial accounting can only be accounted for if you look into either the salary or the cost. These two are interconnected. Imagine, however, if we would be able to include the cost for the biodiversity, for the nature, for water. Today, we're here together in a hybrid setup at the Net Zero Economy Forum, and it's really important for all of us to find ways to communicate with one another without any misalignment, to start speaking the same language, to start sharing the same KPIs, to share everything transparently. And it's very simple. You cannot manage a business on a failing planet. And therefore, I firmly believe that if we do all of that above, we do that with our suppliers, we do that with our employees, we do that with our investments, to really go down the path to make sure that everything is aligned and everyone understands one another, we can do this. However, this is a very big project, a big transformation of our economy. It already is for many years. And it always fills me with a lot of joy to see at forums such as Net Zero Economy Forum, all these people, all these stakeholders that put their best effort in to make sure that this is going to happen. Thank you very much. Have a great day. Thank you, Mr. Verhoeven. Thank you for the inspirational presentation. And we continue with our next panel. Продължаваме с нашия следващ панел. Да променяме играта, а не просто да мием с зелено. So, no game changing, not greenwashing. Този панел ще бъде със съдействието на MasterCard. Негов модератор е Ива Начкова, съосновател на 365 Labs. Заповядайте на сцената и съответно представете вашите панелисти. Заповядайте. Hello everyone. So I will continue in English because our panel is going to be in English, and thank you for joining us today. I hope you're having a productive day and it's going well for you here. So in this panel, we're actually going to talk about the role of technology in sustainable innovation. My name is Eva Nachkova. I am the co-founder of 356 Labs. We are a presentation agency, and we also do the largest presentation skills conference on the planet called Present to Succeed.
maybe now you're all wondering, okay, what is a person with presentation background doing at this forum, and why am I going to moderate this panel? Well, I think you can bear with me because I'm here to sort of advocate for all of you here and maybe and hopefully get answers to some of the questions you are all probably asking yourself right now. So, before I introduce the guests to this panel, I would like to sort of set up the frame with a bit of numbers, a bit of statistic. I'm sure maybe you heard some today. So, according to the Wild Fund Tomorrow, for 2020, the world population is 7.8 billion people. And this number is growing, and for 2022, this number is almost somewhere around 8 billion. However, we have a big problem because the wildlife share is only 35%, and this number has been decreasing steadily. Biodiversity, though, is fundamental for Earth's life support systems, and we as humans, we all depend on that. We all depend on the services that the nature provides. Unfortunately, for more than 30 years, different organizations and people, they have tried to slow down or eventually entirely reverse worldwide declines in richness of animal and plant species. So this panel, as the name suggests, game-changing, not greenwashing, is going to focus on the data-proven and science-based, and that's very important to point out, data-proven and science-based innovative solutions currently on the Bulgarian tech scene and how the technology sector can make difference for the future of global biodiversity without just labeling, as we also saw in the presentation before, without just labeling products with the green mark. So I would like to present our participants for today. We have Sergei Petrov, who is the CEO of Pulenity. We have Xavier Marcenac, who is the co-founder of Насекомо. We have Dobromir Borislavov, director of Sofia Zoo. And we have Naiden Marichkov, director of product development in MasterCard. So before we start with the whole discussion, we wanted to play a video for you because we believe it's probably a movie that you have seen, or if you haven't seen it, you should see it. So to the team, I know that you have prepared the video. Can we play the video? The science is clear and has been communicated for the past 30 years, and still we're not moving in the right direction. I don't get depressed, I get angry. What are the systems that determine the state of the planet? This is about us. It is about our future. All is not well with our planet. As we increase our pressures on Earth, we are now crossing irreversible tipping points. Nature is being degraded at a rate and a scale that is unprecedented. When we emit CO2, about a third has ended up in the ocean. There's no sign of any wildlife at all. Based on the 7.5 million deaths, we have already crossed the boundary as far as aerosols are concerned. As we manipulate the planet's climate, we're literally playing with fire. Are we concerned about fighting the climate crisis? The window is still open for us to have a future for humanity. We still have a chance. What we do between 2020 and 2030, it will be the decisive decade for humanity's future on Earth. Human health, animal health, and environmental health, the three are so much linked. We've covered the whole planet with knowledge. The future is not determined. The future is in our hands. It's a remarkable time to be alive. You may never look at the world in the same way again. So as you saw, the movie is called Breaking Boundaries.
highly recommend to anyone who hasn't seen it to see it. Our discussion, as we already mentioned, the panel is called Game Changing, Not Greenwashing. So in order, though, to introduce you to our guests, I would like to ask all of you to introduce yourselves. But apart from introducing yourselves, I want you to answer the question, how you innovate by technology, how can you accelerate the transition to net zero, and how you measure your impact. And if you don't mind, I would like to start with Dobry, who is, to me at least, a very, very interesting participant as the director of Sofia Zoo. So, Dobry, you can start. Excuse me, but can, yes. Thanks a lot. Can I jump in and really disrupt the flow of this panel real quick? I'm feeling very uncomfortable sitting next to this because we're going to be speaking about greenwashing. This is a net zero conference, and right now we're sitting next to single-use plastics. We have the single-use plastic outside for coffee and stuff. So let's do a game-changing thing right now and just get rid of this, huh? I'm very uncomfortable around it. Thank you. Thanks. This is a good beginning. My name is Dobry Borislavov. For 6 years, I'm the man in charge in Sofia Zoo. We are a kind of our oasis where we are taking care of wild animals and very, how to say, special ones in the city of Sofia. What is important to us is just to share that more of the people in generally at the moment don't know what the zoo business means, but it is not a place where we only keep and present any animals, in our case wild. Zoos around the world, the last decade, became one of the most important organizations that are engaged in conservation, education, and reintroduction of wild animals into the wild, because the activities of the humans are devastating the habitats of the wild animals. So we are giving our footprint into the global conservation process, but according to the question, because I want to be time-saving, I know how important is that, we, according to the reducing the carbon prints and the consumption, we started and we are preparing a huge investment in photovoltaic panels, because we have several buildings in the zoo which are completely ideal for this investment. They have flat roofs, and we have a huge electricity consumption during especially the winter season. And directly to the question, we will make this investment as the first step to become green, to start to produce clean energy, not only for our consumption, but also to support the grid into the peaks of production. So this is something very innovative. It is directly related to our business because we need electricity at a high extent and level. This is it. Great. Xavier? Good afternoon, everyone. My name is Xavier Marsonac. I'm the co-founder of Nasecomo. So Nasecomo is a biotechnology company founded about 5 years ago with a very ambitious mission, which is, fighting climate change using the incredible power of a small insect. So we started, learning about an insect called the black soldier fly. It's not like a soldier. It's a very nice insect, actually. But it's a name because it looks like he has an armor on it when you look from the top of it. And this insect has incredible potential. It can turn 60% of any bio-waste mass into body weight within 10 days. So what we're doing is we're developing technologies to help agro-industrial who have a huge amount of unused or badly used agro waste, like breweries, for example, to transform this agro-waste into valuable products, which are insect-based products. There's 3 products. One is the insect protein, which is basically replacing non-sustainable protein sources such as fish meal. Second one is insect oil, which is used in animal feed to replace antibiotics, especially in chicken feed. And the third one is called insect frass, and it's an organic fertilizer, which is already used by some farmers in Sofia and very successfully.
This is a new industry. It started about 5 years ago in Europe. So to come back to the question, you know, innovation, I think you understand it's quite innovative. There's 20 companies in Europe doing what we are doing. We're one of the best, we believe, in the technology development. We invest lots in robotics, in AI, machine learning to make this process more and more efficient. And we have a statistics which come from a life cycle assessment showing that every single ton of insect protein produced results in 2.5 tons in CO2 emission reduction. So our plan is very easy. We want to reduce 1 million tons of CO2 emission on a yearly basis by building 100 bioconversion factory, we call them, around Europe with partners. We already have 3 projects in the pipeline, and we are building the pipeline with many agro-industrials. Wow. Sergey? So thank you. We're Polanity, and our mission is to preserve the bees, because you do understand that honeybees are one of the most important reproductive mechanisms of nature. And thinking about how we can leave a positive impact to the world, we actually decided to fight systematically, because I really have a favorite word. It has been greenwashed a little bit today. It's called sustainability. So sustainable for me is something that is used very lightly nowadays, because sustainable is actually a goal. You need to be sustainable in everything you do. You don't need to just find the innovative solution once, because that's what humanity normally does. We pollute the ocean, then we clean up the ocean. We open up a big hole in the ozone layer, then we close it. Now we have a super big challenge ahead of us, one that we might be not maybe able to address actually in climate change. So we figured that we're going to take one aspect of that, the pollination, the bees that are extremely important for our survival. And we decided to find a holistic business model that can address the problem in pollination. So we created a number of different, let's say, pillars of our organization. So we create technology for the beekeepers so that they can better understand their bees and take better care for them. We also engage in a lot of academia and education, but mostly in Bulgaria we are known about our Adopt a Hive project, which is basically using a very low tech called e-commerce. You might know about it. So it's actually a platform where you can know the source of your food. So you know your beekeeper. The beekeeper stands behind the product with his or her story, and we are giving you the promise that what you see is what you get. So basically the honey that Daniela from Schumann, for example, is harvesting, this is exactly what you're going to receive. So there's complete transparency and traceability, of course, laboratory analysis to prove that it's just not like greenwashing. But also what we are trying to do and how we are measuring impact is we are trying to give the beekeepers as much money as possible for their produce so that we can make beekeeping attractive again for the young generations. We are also trying to eliminate all the middle players, so we don't use cars and trade agents to go and stock up in supermarkets, and then you have a bunch of products on the shelf there just waiting to be picked up. What we do is we create a system in which there's only one stop between the hive and your table. So when you adopt a hive, we are the only agent in the middle, so that you know that you can trust us, and you can trace us. You can actually ask us what is it that is happening with that product, and we cannot really lie to you because everything is transparent. So that's what we are doing, and we are utilizing technology more and more in actually to help corporations measure the positive impact of what they're doing, because ESG, we have listened a lot about ESG today in this conference. So we are kind of doing the first steps right now, focusing on how we can measure our negative impact to the ecosystem. But what comes next?
Are we only planting trees? I mean, solar panels and wind generators, that's awesome. It's an awesome way to create energy, but there's so much more to do. There's so much more to measure and to actually do for the biodiversity and the ecosystem, and that's our mission. And Naiden? Hi everyone, Naiden Marichkov. I'm responsible for product development at MasterCard. And the big question, of course, among these gentlemen with a very clear purpose, how and what they are doing, maybe most of you are wondering why MasterCard and what we are doing. First of all, as a technology company, we leverage the advantage of creating network between financial institutions, merchants, governments, but also end consumers. And with the power of this network, we are the natural enabler of sustainable projects and products among various markets around the world. And basically, this is our role here. We are connecting the dots, we are providing support, and we are giving to the end consumers the knowledge, what they need to know, how they need to act in order to support the sustainable future of the planet. And having said that, we have different projects with the Sofia Zoo, with Polenity as well. The only missing piece is here, but this is something that we can discuss in the future. But most of all, what we would like to say is that we are responsible for education, for providing the right tools for everyone across this network to be part of something bigger. And just if I can come back to one thing that Sergey said, are we, for example, planting several trees? MasterCard has this Priceless Planet Coalition initiative where you have the idea to plant 100 million trees by 2025. Yeah. And because I mentioned at the beginning that we're going to talk about science-based means to improve the planet, I think it's very important to sort of give the details about what do 100 million trees mean, that it's not only about just planting them somewhere. Yeah, this is really important because when we speak about sustainability, I believe the foundation should be science. And we should be aware what, how, and when to be done, and this is really important. So this Priceless Planet Coalition that MasterCard started several years back, we invited a number of partners, global and local as well, because the global initiatives, they are very nice, beautiful, with huge impact, but if we are not local, something's wrong. So basically, with the Priceless Planet Coalition, what we claim to do is to plant really 100 million trees by 2025. It is not just the number of trees. It is really important where, because based on data, on analysis, we can tell where exactly should these trees be planted in order to have impact about global warming. And this was only the beginning, of course. After that, we started our partnership with Conservation International to preserve wildlife, because it's not about planting trees. This is really a great idea, and we should all do so. But it's too many things, too complex work we have to do together in order to have really tangible achievements. Fully agree on that. But when it comes to where, for example, exactly to plant trees, and when we talk about biodiversity, I fully realize that the biodiversity terminology might be unfamiliar and is often unfamiliar to the normal person, and even it was a few years back to me. So the word itself, biodiversity, is defined as the variety and variability of life on Earth at the level of genes, species, and ecosystems. So, as this is a very complex term to explain, how do we translate that to the general public? How do we translate that message and we make it more, we make it so that it resonates with more people? So, if we can expand a bit on that, Xavier, maybe we can start with you, because I know the topic is very interested in your field. Yeah, I mean, when you talk about biodiversity, think about insects. There's more than 10 million different types of insects identified on the planet, and there's certainly more than that existing. And it's amazing, no? It is. And a friend of mine told me about very interesting books about ants. And you know that the mass of the ants on the planet is more than the mass of the people. That's an interesting fact.
So what we've done at Nascecomo, we have lots of, we have about 50 people, and they're very highly motivated by what they're doing. They're coming with a mission to work for us. We're startups, we not pay huge salaries, but they're here because they really like what they're doing. And most of them are very active in different NGOs. So over the last year, for example, we've done a lot of work with schools. We had created what they call the Nascecomo Mobile Academy. So we went to visit a number of schools in the Sofia region. We come with boxes with small larvae, big larvae, etc. And the kids love it, and we cannot fulfill now so many requests we've got. We've worked as well with Museico on several weeks. They had their own insect biodiversity session, and so we were part of educating people and showing them around what's happening. We recently worked with the Sofia Science Museum, Science Week, on similar activities. We do so lots of, we are open door company. We're not hiding anything. So we're inviting people. We do several times a weekend where people can, register, come and visit what we are doing. And so, the door is always open, as I'm saying, because we think it's important for people to understand what's happening in this kind of new type of factories. Maybe you're giving some ideas to the audience if please contact us. If they would like to organize one. Okay, Sergey? So biodiversity, it's pretty much is the essence of the ecosystem, and it is actually a system. So every single agent in it should have a purpose, right? So protecting the biodiversity is actually ensuring that the system can work. It has all its little nuts and bolts that are making it the system. So for us, bees are bound to be preserved, but let's not make a mistake here. So honeybees are something that is so effective that we decided to build our agriculture around it. So there's no another insect that you can put in a box. You can have 60, 100,000 of it in a single box and have 20, 30, 40,000 of them leave the box and pollinate up to 150 flowers per day. So this is just their effectiveness is something that we're exploiting. And when you hear that people will vanish when bees are extinct, well, yeah, that's pretty much true. But bees are never going to be extinct because they actually have their part in the ecosystem. We are the people, and we have the responsibility to actually have a macro outlook of what the ecosystem needs. And that's why it's our responsibility to know and understand and act upon that. So, yeah, honeybees, they're very important for us, but bees altogether, like all the different insects, all the different animals in the animal kingdom, they all have their different roles. So let's be mindful of that. Yeah, fully agree. And this brings me to Dobry, who... Yes, this is a very important topic, and being here and sharing, spreading this knowledge we have on biodiversity is very useful and important, because nowadays we are facing the dramatic loss of biodiversity. And this is a process that have started years ago and maybe will continue even more years ahead. But the question is what we can do. I can share our own experience because, as I told you in the beginning, the zoos, the big and how to say the popular zoos that are doing really conservation activities, like Sofia Zoo is doing, we have a purpose to breed species that are protected, that are, how to say, in front of extinction. And after we breed, we make couples, we find the best couples. After that, they mate, they have a generation. And with this generation, we are trying to reintroduce it into the wild. And it's a very, very slow and time and money-taking process. But for example, I will give you just one example because we have done it with birds and generally the birded vulture. This is one huge and very beautiful bird. It was extinct the 60s years of the previous century, and it took 10 years of one association like Stara Zagora in Green Balkans in Stara Zagora, with some EU funding to restart the generation of this
beautiful birds. And Sofia Zoo was also part of this project, and they managed to create 3 couples that were reintroduced into the wild. But after that, they're facing the many other problems, like the poisons, the hunting, the processes that are, how to say, they could be stopped, but many efforts have to be done. And that is why our role is enormous. We have so many tasks to do, and the group, the collective support, the communication, the support between each other is very important. And actually, we are not only breeding and reintroducing into the nature, especially with species that are typical for the Bulgarian fauna. We are doing this also with species that are endangered, also for the world fauna. In Sofia Zoo, we have one of the very rare type of bears. They are called sloth bears. And there are only 9 zoos in Europe, in between 500-600. And we are having a pair. We have permission to propagate and to make cubs, which will be brought somewhere into the wild, not in Bulgaria, but where is the national habitat. And this is what we are doing on a local level, but with impact not only on local, but into international level. But this is not everything. We use these whole processes to educate the people, because we are having so good summer school programs, and we also work like you with Mosaico, and we are exchanging our audiences to make them aware of the processes, because environmental education is the most effective instrument that we have nowadays to start and to try to prevent the negative tendencies and trends of loss of biodiversity, and all type of occasions and cases where we are able to participate and to share the importance of our mission and the tasks, what we are doing, we are using, because we believe that unfortunately into 10 years in the zoos will be the only home left on this planet of certain type of wild species, and the problem will be that there will be no options these animals to be brought back, because their natural habitats have been totally devastated and damaged because of the human activities, mainly the consumption of materials. You know, in some places, because everyone of us likes chocolates, but for the production of chocolates, there is special products. And in some places of the world, the tropical forests have been devastated to be replanted with trees for the palm oil mass production, etc., etc. And this is the home of animals. So for them, there is no way back. And that is why, because we cannot stop the first one, we have to continue on the prevention, on the awareness raising, on discussion, and trying to find people and industries who don't want just to explain us how green they are, but we will be very glad to bridge this gap and to make them interested in supporting the people who do research, education, and they are trying to stop these processes, just because we want our children to see the animals that we can see at the moment, not only in the zoos, but in generally into the wild. And I think you and Sergey also have an initiative that you do at the zoo. Maybe you can share very briefly about it. Yes, I would like Sergey to share, because he will give a better explanation. It's actually an interesting initiative that involves almost all of the stakeholders here on stage, because Xavier also wears a hat of being on the board of directors of TELUS International. So TELUS is a very responsible company that has this initiative called Days of Giving. So this year, we were actually engaged in organizing an event for them where TELUS employees would
create stuff to actually gift to donate to beekeepers, and this all happened into the zoo. Yeah. So I actually found that my initial understanding about the zoo, which was a few years older, like 2 decades maybe, since I last visited the zoo, and I was really repulsed by the condition in which the animals were back then. And I'm so relieved and happy to see actually Dobromir. He is a proper manager who took over that place, and all the employees there are now friendly. The space is really inviting, and the animals are actually happier. But I wanted to actually say something about the previous topic, though, because I really have something to add there. Not a lot of people know that the Earth, our home planet, has witnessed 5 mass extinctions of species. So 5 times, almost all species were wiped out. So what even fewer people know is that today we are in the middle of the 6th mass extinction of species. And we are witnessing that in bees, we are witnessing that in a whole lot of different animals, like the Bengal tigers or whatever. But snowy leopards also. Snow leopards, of which they actually have 2 in the zoo. Go check them out. But I really want to accent on something here. This is the first mass extinction of species in which we are actually accelerating the process. But also it's the first time that we are capable of preserving those species. We are the first time that we actually have our thinking heads on. We are capable of doing a change, and this is something that all of you business managers here, every person who is in any way engaged in conducting a business, can actually make a difference. So I really encourage you to do so, because it's in our hands to preserve Earth for the future generations. Which leads me... I just want to add something. Yes. I'm also happy because the zoo, Sofia Zoo, was a place where we met with MasterCard, because they also are doing something. I just want to make a note about this, because it is important, because it is not only spreading the information, it is that they have decided to support, which is even greater achievement. That's the most important thing, really, putting the word out there. Because nowadays everyone has many issues to solve, living in so many crises. But some people, they have decided, they have made a schedule, they do it, and we want to say that we appreciate a lot. And for us, it is of quite importance to have this feedback, to have these initiatives, because now we saw each other on this stage, which means that we have done some good things. And this is what makes me happy personally. But thanks for this, and continue, because as a director, I am visiting many events on the national level, and what we are taught and what we are discussing is that many companies that have not only desire to be green, but the one that want to make changes into the thinking for preservation of the planet, in particular the biodiversity, they will start to do this thing what you have already started, because there is a point. It could be a real investment, because we have already developed systems that are working. They just need people and support. Now we have both of them, but we need time to show the effect of all of this. Yeah, which actually leads me to MasterCard is a technology company, and you have plenty of global initiatives that are really big. Like the carbon calculator, the sustainability innovation lab, but you have plenty of local projects. And here we have 2 examples. Hopefully we'll have a 3rd one at some point. Why is MasterCard supporting local initiatives? Well, I just want to mention one example, which I believe is really valuable after everything said here, because we
totally support this opinion and this way of action. And way of action is the meaning, because everyone is, yeah, we like this, but you have to do something in order to support, to make awareness about the problem. And what actually we did with one of our global partners, we did something which was first time in Europe, Conservation International. They have amazing program where they choose to save several different wildlife species. And how they are doing this with emotional moment, of course, because we are all people, the end consumers, and in order to pay attention, to be aware of the problem, they introduced a series of plastics with a picture of animal, which is really, really nice. I don't think there is a person that will not like at least one of these pictures. But the picture is only the emotional part. And on the card, it is written, by the time this card expired, most probably this species will disappear forever, which is really strong. If we think about it, that we have a card for 3 or 4 years, and if something disappears, our children will not be able to see it even in the zoo. And this is scary for all of us. And that's why we introduced this program in Bulgaria. I believe it is really successful because people are interested in this. And we have a number of researchers. And when we speak about data, this is really important. We don't do something because we like it only. We have to investigate, to monitor, to see if there is a reason to be introduced at a certain period of time. And in the face of such partners, I believe that the success is something that we just need to wait a little bit longer, because all of these projects that we are working together, they are really meaningful and impactful, which is really a must for something. It's not about, and that's why we are saying greenwashing, no. So that's why you mentioned we have a lot of global initiatives, but that are localized, and they are really doing impact locally, because this is important for all of us. If we see that there is a change locally, we'll believe in the global initiative at the end of the day. Absolutely. That's a very interesting discussion, and unfortunately we are almost running out of time, but I wanted us to close with something, because in the video that we played in the beginning, there was one saying that animal health, human health, and environmental health are all linked. So I want you all to just with a sentence maybe say, how do you see you three being connected, and what do you think each of you can do to help the others? Maybe Xavier, maybe we can start with you. Yeah, it's a big question, huh? Difficult one. Yeah, maybe the 4 minutes won't be enough. But 350. Yeah. No, but you know, I think we need to go back to nature and find natural solutions. Solutions in the nature. If I give you an example about pest control, today you put chemicals to kill the weeds, etc., and you kill everything around them, animals, etc. There's now more and more company, I'm talking about the insect, for example, doing insect biocontrol. So they're growing insect specific, which go and they protect the crops. That's one very natural example. When you're talking about the insect protein, insect larvae, whatever we give to animals, that's again a natural solution. I mean, your dogs in the backyard is looking for insect to eat. The chicken the same. Is not being fed with soya for the last 200 years. So by using this kind of solution, you reduce the deforestation, for example, and yeah, that's I think one of the ways we are looking, every day to find new solutions, to go back to nature, find solutions that exist already. Yeah. And collaborating with these guys, obviously, it would be important. I think I have an idea for you. We'll discuss afterwards. We discuss. I have several ideas already. This is but good. R&D around the insect industry in general. There's an insect association now in Bulgaria, so we can do lots of things. We will. And you can think that beyond protecting biodiversity, that can be a profitable business as well, and you can link the two together, and that will make more and more people come to these industries and to help fighting climate change. What I just can say that we have to pay attention that we are not the only species living on this planet, and we have to be respectful to the planet first, to the wild, but in generally the animals. And as soon as there are people who are thinking about these problems and projects, I'm sure that there will be solutions coming. So respect the wild.
This is what I should say. Cool. So from my side, I really think that synergy is the answer. We already mentioned a couple of times that it's extremely important to actually work together because it's a team effort to preserve our planet. I really appreciate MasterCard actually supporting the little guy with the huge mission, because that's the only way we can progress forward in a sustainable manner. So thank you, but also take this as an example and please support and act responsibly. And just before you, I was thinking something. I want to invite all the businesses who are not afraid to see the possibilities to support the prevention of loss of biodiversity, or just to support the wild animals, especially for Bulgaria. They are open to come find us, and we can explain what could be done. Sorry. And thanks. I will very briefly mention that as a global company, we are bringing big initiatives to the local market, but it is vice versa. So finding a local partner and making something global coming from Bulgaria, because we are full with ideas, and we are so thankful that many people are contacting us. I believe that this is our part in the game. Yeah, that sounds absolutely fair. Okay, so as we're running out of time, maybe one closing thing from me, which I heard from all of you, is really that here we talk about science-based solutions, and I think that should be the guiding thought when you decide how to proceed with your ESG initiatives or how to proceed with your ESG priorities for the year. Thank you so much for this great panel discussion, and thank you for being with us. Thank you. Thank you for making a difference, guys. That was a great panel. Thank you very much. And we stay on the wave of ESG, environmental, social and governance practices. На български успешни стратегии за екологично, социално и корпоративно управление в България. По тази тема ще говори Албена Маркова, която е партньор и консултант в PwC. Заповядайте. Благодаря, Венелин. Здравейте, колеги и съмишленици. Позволявам си да се обърна така към вас, тъй като самия факт, че днес сме всички заедно тук и всички неща, които чухме на сцената и които също в почивките обсъждахме, ме карат да мисля, че всички с нашата работа, всеки по своя собствен начин, допринасяме за едно по-устойчиво бъдеще. Така че да, колеги сме и сме съмишленици. Надявам се, че след този богат на съдържание ден, тъй като чухме изключително интересни неща, включително последния панел беше супер, колеги, благодаря ви, беше наистина вдъхновяващо. Надявам се, че още имате енергия и капацитет за допълнителна информация в края на деня, защото искам да ви разкажа за една наша инициатива на PwC, която правим за първи път в България. Ние сме и нещо като пионери в нашата мрежа, тъй като единственият друг офис, който направи подобна инициатива, беше в Полша преди около половин година. И така, само да съм сигурна, така. Тази година за първи път провеждаме инициативата ESG Awards или ESG награди на нашия пазар, насочена към бизнеса, но и не само, както ще видите малко по-късно, към по-широката екосистема. Като самия факт, че има награди, предполага, че ще има елемент на съревнование и някакъв вид competition. Но не това е основният фокус. Основният ни фокус е бил да популяризираме още повече и да поощряваме вдъхновяващи практики, модели и такива достойни за подражание, които виждаме сред българския бизнес, който присъства в страната. Когато за първи път обявихме тези награди, което беше някъде през пролетта на тази година, чудихме се какъв интерес ще има, какво ще предизвикаме и за наша радост бизнесът откликна.
Тоест имаме до момента близо 80 кандидатури с над 60 компании участници, като някои от тях са кандидатствали за повече от една категория. Само за сравнение, въпросните полски награди, за които споменах по-рано, въпреки големината на полския пазар спрямо нашия, ако го съотнесем, бройката е малко по-висока. Около 100-110 компании бяха кандидатствали, т.е. това е доста добър показател за нашия пазар. По отношение на самите категории, 4, едната и най-комплексната беше ESG стратегия, където имахме най-много подали кандидатури. След това ESG иновации, ESG образователна програма, както и една категория, която не е за корпоративни участници, а за индивидуални такива, лидер в устойчивото развитие. Имаме така интересна комбинация между международни, глобални компании, които са с присъствие в България, но и такива с изцяло българска собственост. И имаме много голямо разнообразие от икономически сектори, които са представени, включително няколко стартъпи. На следващия слайд виждате горе-долу някакъв вид разделение на основните отраслови групи, от които имаме кандидатствали компании, като виждаме доста добро разнообразие и разпределение, но безспорно водещият сектор, който е кандидатствал, е този свързан с търговия на дребно и потребителски стоки. И така, в следващите няколко минути бих искала да поговоря за нашите основни наблюдения и изводи, които направихме въз основа на прегледа на всички номинации, който тече в момента дори. И ще започна от най-сложната и комплексна категория, както всички вие разбирате, ESG стратегия, тъй като сме търсили наистина всеобхватност на това не само насоченост към околна среда, например, но всички други елементи, включително социални и такива свързани с корпоративно управление, да бъдат обхванати. Какво се получи, какво видяхме от кандидатурите? По-голямата част от стратегиите са в процес на реализация, но това е добра новина, тъй като почти нямаме, много са малко участниците, които казват да, имаме нещо като идея, но изобщо не сме почнали работата, първа предстои, т.е. бизнесът вече се е задействал. Всички представени стратегии, които видяхме, имат конкретика, имат конкретни инициативи, проекти, насочени както към инвестиции и промени в основната им дейност, що се касае до ефект върху околната среда, така и по отношение на социалните измерения на тяхната дейност, както и практиките за корпоративно управление. И още една така добра новина, мисля, много от компаниите, които са с чуждестранно участие, естествено до голяма степен правят връзка и разчитат на стратегията, която компанията майка е внедрила. Но във всеки един случай видяхме много добра степен на адаптируемост на тази стратегия към нашите условия тук в България, така че максимално да се повиши ефекта и въздействието на местния ни пазар. Тук основното послание е следното. Да, всички участници в стратегия имат, или голяма част от тях имат наистина дългосрочни цели, добре заложени, с ясно измерим ефект във времето, но в същото време знаем, че много трудно биха се постигнали тези цели, ако няма достатъчно инвестиционен ресурс заделен за тях. И това, което виждаме, наистина, че при всички тях имаше добре декларирана и устойностена инвестиционна програма, като основният фокус на инвестициите е различен. Предимно касае закупуване на ново оборудване, което е много по-енергийно ефективно или с по-малък ефект отрицателен върху околната среда. Като тук говорим също за системи за мониторинг, например, на консумацията на енергия, рециклиране на отпадъци, нови технологии, които създават безотпадно производство, например. И не на последно място, доста голям фокус върху обучение и сертифициране на персонала. Това всъщност е изключително важно, тъй като знаем, че няма как да се постигне някаква устойчива промяна в бизнеса, освен ако всички хора, които са част от компанията, не са онборд с инициативите и новата посока. Интересен факт, едва 1/5 от кандидатствалите в стратегическата категория компании имат служител, на когото е възложено специфично да се занимава с
внедряването и да е отговорен за внедряването на ESG стратегията. В повечето случаи останалите това е в компетенциите и в отговорностите на изпълнителния директор или на главния управител или пък на някакъв колективен орган от рода на работна група. Тук така бихме искали, се надяваме да поощрим бизнеса в бъдеще наистина да помисли за човек в своя екип, който наистина, на който е възложена тази отговорност, тъй като това е тенденцията, която виждаме на глобално ниво въз основа на наши проучвания. Компаниите заделят такъв ресурс, независимо дали ще е в съчетание с други отговорности, но трябва да има наистина някой, който проследява изпълнението на ESG ангажиментите в компанията. Два важни аспекта. Имаме добър фокус или засилващ се такъв по отношение на чиста енергия. Болшинството от кандидатствалите компании в категория стратегия, повече от половината, казват, че поне 20% от енергията, която използват вече, е зелена, чиста енергия, като 6 от участниците всъщност декларират, че имат 100% зелена енергия, която използват за целите на своята дейност. По отношение на измерването на емисиите от парникови газове, отново доста голям процент декларират, че измерват такива. В същото време виждаме, че едва половината от тях успяват да стигнат и до Scope 3, който е най-трудния, с най-голямо усилие би могъл да бъде измерен, но в крайна сметка това също никак не е лош резултат за това, което виждаме на нашия пазар. Така че поздравления на компаниите за усилията и за посоката. Сигурна съм, че след една година този процент ще се е променил към по-висок. Що се касае до Net Zero ангажименти, тъй като конференцията също на тази тема, отново участниците ни изненадоха положително, тъй като в голяма част от тях видяхме конкретни ангажименти за желание и цели в посока Net Zero или поне климатична неутралност, като в голяма част от тях още не е уточнен финалния момент. Тоест времевата рамка е нещо, което подлежи на разговор и уточняване в компанията. Отново, вероятно, ако след една година погледнем какво се случва, ще видим доста по-ясна картина. И просто за да съпоставим какво се случва на глобално ниво в момента, позволих си да използвам едно изследване Net Zero Stocktake на New Climate Institute от малко по-рано тази година, което се е фокусирало върху 2000-те компании на Forbes, където виждаме, че една трета, малко повече от една трета от тях всъщност декларират Net Zero ангажименти. Сега това много ли е, малко ли е, не звучи много, но в същото време, ако погледнем динамиката, е с значително повече от едва 20% само година и половина преди това. Тоест наистина в сектора много дейност кипи, има елемент на осъзнаване. Предполагам, че с времето динамиката ще става все по-положителна и по-положителна. Сега, околната среда споменахме, но нека да не забравяме за S и за G в ESG. Така че, когато говорим за социалния аспект, това, което видяхме е, че повечето от компаниите, които са кандидатствали в стратегия, имат наистина така добро покритие на основни аспекти на социалните политики, най-вече по отношение на служителите си и начина на опериране вътре. Интересен факт, наистина всички участници или близо до всички бяха констатирали, че фокуса върху равно заплащане между мъже и жени в компанията е от голямо значение. Доста малко бяха идентифицирали значителни разлики и всички потвърждават, че всъщност правят нещо за да уеднаквят разликите. По отношение на социално отговорната дейност, която касае други заинтересовани страни, не само служителите, т.е. извън от организацията, виждаме някои от типичните неща, които са, разбира се, фокус върху благотворителността, работата с местните общности за подобряването на тяхното съществуване, но и 2/3 от участниците всъщност потвърждават, че имат вече въведени и действащи политики за избор на доставчици, чрез критерии, които потвърждават и подпомагат изпълнението на техните ESG цели, което всъщност е доста важно и постепенно би допринесло за успешното измерване на Scope 3 емисиите в крайна сметка.
По отношение на G, корпоративно управление и практики, свързани с това, отново доста добро представяне на компаниите. Имаме правила за етично поведение навън и вътре в организацията. Имаме многообразие и интеграция на служителите като политика. Имаме също така и whistleblowing системи, т.е. възможност за подаване на сигнали за неетично поведение. В същото време, що се касае за нефинансова отчетност, едва 50% от компаниите потвърдиха, че използват признати международни или национални стандарти в тази връзка, като най-често споменавания такъв е GRI. И интересен елемент, също свързан с стратегията, е следния. Всички ние се ръководим в ежедневието си в бизнеса от мантрата What gets measured gets done. Така че логично е да очакваме да има някакъв вид изражение на целите, които са заложени в корпоративната ESG стратегия на ниво ключови показатели и индикатори за представяне, както и възнаграждение на служителите, най-малкото на ръководните кадри в компанията. Виждаме го това при 2/3 от българските кандидати в категория стратегии, което, ако сравним всъщност с нашето наблюдение при различни проучвания, които PwC е правила наскоро, всъщност показателят никак не е лош. В други случаи имаме 50%, 40% и няколко. Разбира се, нека не забравяме, че това в крайна сметка са част от шампионите в България по отношение на ESG, т.е. нормално е в тези компании да има по-голяма степен на зрялост и осъзнатост на това какво трябва да направят, за да имплементират успешно стратегиите си. По отношение на иновациите, това беше може би една от вълнуващите, поне за мен, мисля, че за останалите колеги, които се запознаваха с резултатите от конкурса категории, защото наистина получихме някои много интересни идеи за това какво компаниите правят в различни сфери, както по отношение на ефект вътре в самата компания, нещо иновативно, което води до различен положителен и по-малко отрицателен ефект върху околната среда, така и създаване на тотално нови модели, които ефектират цели сектори и всъщност имат потенциала да се разраснат далеч извън пределите на България. Като теми, основният фокус и повечето кандидати се бяха фокусирали и бяха подали кандидатурите си по отношение на модели за управление на отпадъци, за кръгова икономика, което е страхотно. Знаем, че това е една от целите на таксономията. Имахме освен това иновации, свързани с мобилност и транспорт, с енергийна ефективност, както и с здраве и безопасност. Общо взето следва профила това, което виждаме и на глобално ниво, когато измерваме The State of Climate Tech, специфично изследване, което касае в какви посоки са инвестициите в иновация на глобално ниво. Може би единствената разлика, която виждаме там и това, което не видяхме сред българските кандидатури, е нашия иновативен модел или кандидат, който специфично да се фокусира върху финансови услуги. Но кой знае, може би в следващото издание на състезанието ще имаме и такъв. Наистина, примерите са успешни и вдъхновяващи, вече ги споменах. Някои от тях сме изредили тук, но имаше и такива, които, например, касаят най-вече модел, който не само има директен ефект от неговото изграждане, а наистина модулира поведението ни в цялото общество към по-малко консуматорство, към по-голяма осъзнатост на това, което правим в нашето ежедневие и т.н. И отново, имахме стартъпи, но имахме и компании, които са установени с дългогодишна дейност и които също иновират и то доста успешно. На финала ще кажа няколко думи за категория образователна програма. Тук само си позволявам да покажа разреза специално на тая категория, за да стане ясно, че имаме участници от по-широката екосистема. Не само бизнес, имаме и няколко NGO-та, което е страхотно. Това означава, че се припознават в взаимодействие с бизнеса по някакъв начин и в контекста на това, което и ние се опитваме да направим. Образователните програми, добрата новина е, че дори тези, които идват от бизнеса, малка част от тях са насочени изцяло и само към служителите вътре. Тоест всеки един от участниците или по-голямата част от тях са декларирали амбиция чрез това, което правят, разбира се, да подкрепят нивото на знание вътре в компанията по ESG теми, но да го надскочат и също по някакъв начин да имат ефект и в по-широкото общество.
Като наистина от това, което виждаме само от тези кандидатури, поне 9000 човека до момента са преминали през такива обучения, които са таргетирани, добре структурирани по темата, а още 2000 предстои да го направят до края на 2022 година. С това ще приключа. Надявам се, че не направих твърде много минути отвъд времето, което имах. Това е времевата рамка на нашия проект. В момента тече оценяването от независимо жури и през ноември месец ще имаме, разбира се, успешните участници, които ще наградим. Така че stay tuned, ще разберете от нашия уебсайт и от комуникациите ни, кои са победителите в конкурса. Благодаря ви. Много благодаря. Продължаваме на същата вълна и се надявам от следващия ни говорител да разберем как телекомуникационната индустрия може да бъде катализатор за по-чиста планета. Искам да поканя Галина Парментър, старши съветник по въпросите на екологичното, социалното и корпоративното управление в ЕТЕЛ България. Заповядайте. Благодаря. Ще говоря на английски. Okay, so I hope that you have been enjoying the conference so far and you have been having a good time. So today I am here to tell you a story about this device that each of us has in your pockets. This device helps us share the happy moments that we have with the people that we love. This device helps us go through COVID when we were physically separated from the people that we love. But also, our mobile phones and the accessories that we have a negative impact on the environment that we all need to be aware of, and we need to take responsibility. We at ETEL want to turn the tides, and we want to show that the telecom industry can be indeed a catalyst for a cleaner planet. I would like to share with you a couple of key facts about our industry that are quite interesting for you to know. So first of all, our industry contributes, together with actually the ICT industry as a whole, in which we're part of, it contributes to 3 to 4% of the global CO2 emissions worldwide. This is double the CO2 emissions of aviation. And that comes primarily from the huge amounts of energy that are required to supply the connectivity services that we offer and the devices that are being produced. So with the global rollout of 5G, instead of actually decreasing this energy consumption, it is expected to increase by 160% by 2030. Therefore, if we don't use renewable sources of energy, instead of decreasing CO2 emissions, we will continue pumping them into the atmosphere. So how does the breakdown of scopes look like? It is pretty standard, I would say. And what I would like to highlight here is that despite the fact that a big amount of energy that is used emits a lot of CO2 emissions, still the biggest challenge lies in scope 3, which is indeed the emissions coming from the production of the phones and of the accessories, their transportation, and of course, their usage by us, the consumers. The second challenge that I would like to present to you is the challenge of e-waste. Right now, e-waste is the fastest growing waste stream in the world. It is huge. In a research done in the EU, it was found that on average, consumers change their phones every 2 years. And I would like to actually ask all of you, when was the last time you changed your phone? So the people who have changed their phones in the last 2-3 years, please raise your hands. Okay. I also changed my phone last year, so I'm also here.
All right, so I think half of the audience actually raised their hand, so pretty much we confirm this research, also for Bulgaria. So e-waste, it's huge. It's 53 million tons every year. And we tried to calculate and imagine how much is that. And we made it equivalent to cruise ships. I have been on a cruise ship. And I have just wondered, how is it possible for a human being to build something big as that? Imagine 350 cruise ships sitting next to each other, piles of e-waste. And these cruise ships are becoming more. This is the statistics for the 350s for 2019. For 2021, it's already 375 cruise ships sitting next to each other of e-waste. So the statistics that I've shown you are in fact e-waste in general, not only the one generated by our telco industry. Looking at the mobile phones, the rate of collection and the rate of recycling mobile phones is only 18% worldwide. This means that only 2 out of 10 mobile phones worldwide is properly collected and recycled. What happens to the rest of these 8 out of 10? Well, they have a mysterious future. So, what may happen to them is they may end up and be buried in landfill. E-waste takes thousands of years to decompose. It emits toxic chemicals such as mercury, lead, and lithium from the batteries that go into the soil and eventually may enter the water we drink and the food that we eat. If it doesn't end up in landfill, it is probably burnt into the air. Why? Because in our phones, there are a lot of very useful metals, such as copper, aluminium, gold, and silver. And some countries, poor countries, unfortunately, such as Africa, they are burning the e-waste in order to get these good metals, to sell them and get income for their families. So what I'm showing you right now is one of the biggest e-waste dumps in the world that is located in Accra, in Ghana. And as you see, people are indeed burning to get the good metals. And most of those people suffer from insomnia. The environment that they work in is extremely toxic, and unfortunately, many of them die in their 20s due to cancer. And of course, if the e-waste that we don't recycle doesn't end up in a landfill or is not burnt, will eventually may go into the water. It is a sad story. And before we go into the more positive part, which is what Yeto is doing about all these challenges that I presented to you, I would like to run a very quick live poll with the audience here and also with the audience online. And I would like to ask the people at the backstage to take the live poll, to show the live poll on the screen. Okay, so it's only 2 questions. Please take your beloved phones and go to your internet browser, write menti.com, and insert the code that you see on the screen. And you will see 2 questions. The first one is how many unused phones you keep at your home. And we're seeing the live results right now, so I'll give some time for everyone to answer. Okay, good. I think everybody is very responsible in this room because majority of the people have up to 3 only. All right, so that's very interesting. I think that we're just a selected audience.
Excellent. Even up to 3, it's not good. You have to bring it for recycling. But I will tell you how. Okay, we can go to the next question. Do you know where and how to recycle your unused devices? Okay, majority, you don't know. That's very good. It's very good because I will tell you how and when and where. Otherwise, it's not good, but we already know this. Okay, excellent. Well, thanks a lot for participating. Actually, continue answering because I would need the statistics for my own work. We can go back to the presentation. All right, good. So I presented to you a couple of the challenges that our beloved telco industry is facing, and we can think about that. We can think a long time, but acting on those is much better. And I would like to share with you what we are thinking of doing. Of course, emphasizing the focus on e-waste. But before we go to that, we spent the last couple of months thinking a lot, and now it's time to act. And in October, Yeto is launching its 5-year sustainability strategy, which has 4 pillars as a focus. And the first one is, of course, environment, focusing on climate, e-waste, and packaging waste. The second area that we focus is, of course, the technology, because this is what we can do the best. And there are several topics that we will, several ambitions that we have in the field of online safety, digital skills, cybersecurity, and supporting the Bulgarian people and society to achieve a more sustainable life. Also, people are as equally important as environment, and that's why we're saying that in the next 5 years, we want to achieve 40% of women in technology roles. And because our customer base is very big, we have 3 million customers, we realize the responsibility that we have, and we want to engage those people on the topic of more sustainable living. Last but not least, the change comes with our own people and with the suppliers that we work with. So that's why we're saying that we will invest in training those 2 groups on the topics of sustainability. And that's, in a very quick snapshot, what we have been preparing and for the next 5 years. But going back to the topic of e-waste, because I would like to give a very practical solution to each of you. This is the amount of e-waste we collected last year. And our ambition is to have it much bigger until 2028. How do we collect e-waste? So first of all, we have a service repair center in which we're trying to extend the life of the devices of our clients, because durability and extending the life of a device is as equally as important as recycling it. The second way that we collect e-waste is simply we give the means to our employees to give their batteries, small electronics, anything that they have at home to our offices, and we take care of recycling it. And last but not least, something that will be very interesting to you is that we collect e-waste in our stores. So no matter if you're a client of Yetel or not, you can come to our store, bring your old phones, batteries, small electronics, tablets, and give it away. And in fact, we realized that this is a small action, and it should be incentivized. And that's why we're running special campaigns in order to give this motivation to the people to come and do this. On top of that, we want to make it easy for the people. We acknowledge that sustainability is complex. People don't know what exactly they have to do. There are a lot of myths in Bulgaria saying that, oh, I don't want to do this because it doesn't matter if I recycle, everybody else doesn't do it. That's not true. So we want to give a human face to sustainability, and we want to make it easy. That's why we're saying easy for you in balance with nature.
And last but not least, accountability and transparency are key for the implementation of our sustainability strategy at Yettel, and that's why we want to be very open and honest. What happens to the devices that you bring to us? We don't bury them in landfill or burn them to get the copper. We actually work with partners, and three things happen. The first one is that when we get the device, our partners inspect it and check if it can be actually repaired, and if it could be, then it is sold on the secondary market in Europe. Second part is that if it can't be repaired, then the good parts are extracted so that they can be used for other devices. And in this way, we booster the circular economy. And if none of the above options could be done, then the device is fully recycled. As a matter of fact, as I shared, there are a lot of metals in the phones that we use every day, which can be recycled multiple times. And this waste can become a resource for the production of something else. And as a conclusion, I would be very happy if each of you actually recycles their old phones and the ones that you have in your pocket at the end of life, because we believe at Yettel that each of us can be a catalyst for a cleaner planet. Thank you very much for your attention. I have one question, two questions, they're very brief ones. Question number one, do I need to make a purchase in order to recycle my old phones in your offices? No, you don't have to. Just bring it in there and you take care of them? Yes. If you want to take advantage of the discount, indeed you have to make a purchase, because that's on a purchase. Right. But if you want just to come and dispose your phones, you can just enter the store. There is like a designated bin, and you just leave it there. Question number two, is this any store in any place in this country? Or is it just Sofia? It's all of Yettel stores. All Yettel stores, We have more than 180 stores in the country. All right. Yes. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot. It was a fun presentation. And we stay on this topic, only moving to the banking sector, and we're going to talk about the ESG strategies in banking. And I see Mr. Giuseppe Zamarchi. He's going to be talking to us online. He's the head of ESG metrics, policies, and disclosure at UniCredit. And we hear you, we see you, sir. You have the floor. Thank you very much, and thank you for inviting UniCredit to exchange its experience with you. For us, the ESG strategy is an extremely important component of the overall strategy of the group. In fact, we have started actually focusing on ESG topics many years ago. The first example of UniCredit social and environmental report dates back to the year 2000, so we're talking about 22 years, in which many changes happened. We started with something which was focused only on the parent company. Now we have an approach which covers the entire group, so all of the countries where the group is present and all of the businesses of the group. At the time, we were discussing about the achievements, and we were trying to, put things in a way that our sustainability commitments were visible. At this point, we really have a fully fledged sustainability and ESG strategy that was communicated in the last 2 times where the group presented its strategic plan to the community of financial markets and stakeholders. So let's now see briefly what the ESG strategy is and on what is grounded. Well, the first important thing to say is that in order to have a credible ESG strategy, it really has to involve all of the parts of the business, of the company, of the behaviors, and it has to be really part of the culture of a group.
For us, the basic pillar on which the ESG strategy has been built is the definition of our purpose. In the last months, we have engaged in a journey in order to really define what we stand for, why our group exists. And we have worked with internal and with external counterparties in order to define what our purpose is. And the purpose is empowering communities to progress. It's something that, as you can see, already has the seeds of ESG within the purpose. The choice of the different words has been really thought after. Empower means that we not only do lending or financing, but we are a real partner in order to empower, to give power to our clients, to our stakeholders to advance. Advance towards what? Advance towards progress. Progress means that it's a journey again, which takes into account the environmental side, but also the social side of topics. So within the acronym ESG, environmental, social, and governance, it's quite typical to see that the environmental part is what most people or most stakeholders are focusing on. For us, the concept, which is really standing on the ground created by our purpose, is we want to empower our customers towards a just and fair transition, which takes into account both the environmental topics and the social topics, meaning that, for example, in certain sectors, we don't want to be present, but we realize that leaving and abandoning our customers on their journey towards the transition could have really, spillovers, let's call them, in terms of the effects on the level of employment, the effects on the lives of people. That is why in our approach to the ESG strategy, we have decided to give this definition of just and fair transition, which balances the social and environmental aspects. Based on this definition of our project, of our purpose, we have launched a process to really define what are the important parts of the sustainability strategy. We have started, of course, with the benchmarking of where we stand towards our big competitors. We are an international bank, but we also take into account what our competitors are doing at local level, because at the end of the day, being an international bank doesn't mean that we are not connected with the communities that we live in. That is absolutely extremely important for us to be kept into account. Looking at these benchmarking with our competitors and looking at the expectations of our stakeholders, meaning investors, of course, meaning regulators, supervisors, but also meaning customers and colleagues, we have identified which are the main areas in which we needed to invest in order to strengthen our positioning on ESG topics. So at the end of this process, we came up with a definition of a list of strategic initiatives that basically form the backbone of our ESG strategy. Our ESG strategy is built on a number of blocks which are extremely important for us. First of all, we realize that by asking some of our stakeholders to do certain steps in the direction of a transition, we also need to make sure that we lead by example. We sort of are accountable for our
initiatives and for the results and for the achievements. And we want to really be measured against this. That is why we have taken some commitments, like, for example, participating in the net zero ambition launched by the Net Zero Banking Alliance, rather than participating in the Principle for Responsible Banking, and also in one of the commitments which were launched by the Principle for Responsible Banking, so the United Nations Program for Financial Institutions, which is focusing on the financial health and financial inclusion, which is something that for a bank is really extremely important to be active on. So based on the fact that we want to be accountable and we want to be a partner of our customers into their transition, we also decided to present a number of targets that we have. We are talking about business targets because at the end of the day, the support to customers can have the form of green lending or social lending or of assets that are invested into green or social funds. So we're talking about the wealth of our customers and the way in which those assets are managed. And we are also talking about supporting our customers, especially the larger size customers, into the issuing of their own bonds, which are designed to transition towards a greener future rather than a more socially sustainable future. So in these targets that have been published last year in December when the group presented its overall strategy, we give a quarterly update to the markets in order to make sure that there is a full transparency on the achievement of results and on the achievement of our steps of the path. These things are based and will leverage on 4 important strategic actions that we want to really make visible in our approach. The first fact is the partnership with our customers. In order to do that, we need to really understand what are the challenges of our customers. We need to have people who really speak the same language and understand the challenge of a utility rather than an automotive sector company in the transition towards the future. And as said before, this transition needs to balance and to take into account both the environmental and social aspects of the transition. The second pillar is the support to communities and societies. This is something that is basically the backbone of our social strategy, where we have different aspects and different parts of the group that are focusing on this topic. We have, for example, the UniCredit Foundation, which is a foundation which is funded by the distribution of dividends of the parent company, that is focusing on youth and education in all of the countries where we are. It's trying to, let's say, promote the emergence of excellence. So we have a number of programs with MBAs and so on and so forth, where we support the young students that have plans for their future in terms of training and education skills in order to reach this kind of targets. Another pillar of the social strategy is the fact that we are focusing on impact financing or microcredit in order to make sure that we are
supporting companies, whether it's small companies with the microcredit or it's larger companies on the impact investment, that really can have a positive social impact. And with this, it means that we are also active in measuring the impact that we have. Because I can remember one of my teachers at university were talking about accounting and planning, and he always said something like, if you don't measure it, it doesn't exist. So anything can be really communicated and set as a target unless there is a clear measurement of the impacts of the activities that we do. Impact doesn't mean only the disbursement of loans, it also means to make sure that we have a set of key performance indicators that we track together with our customers in order to really understand if the goals that they had set at the onset of the project are reached and they are going in the same direction of the covenants that we have put, for example, on the lending part. There is a third strategic pillar of our ESG strategy, which is the fact that we want to steer our behavior with clear commitments. And here we are talking basically of the policies that we have in place towards the so-called sensitive sectors, or the participation to initiatives like the Net Zero Alliance that in the next few years will completely change the way in which we approach business activities and customer activities. For this, we have a big number of policies already in place. We have a policy that disciplines our approach towards oil and gas, one towards the water infrastructure, the dams, one on defense, one on coal, and so on and so forth. We keep these set of policies monitored on a really frequent basis. So we review what are the trends, the emerging trends in terms of attention of NGOs rather than attention of communities and local communities to the different topics. We are taking a strong benchmarking towards our competitors, because the idea of the group is to always be at the forefront in terms of support towards the transition and in terms of respect of the important needs that we see emerging from our stakeholders. On the net zero in particular, we have signed up last year in October to the Net Zero Banking Alliance. So in these 12 months and also in the next few months, we are working on the setup of the activities which will lead us at the beginning of next year to communicate what are the targets that the group will put in place and for which sectors. You know that the Net Zero Banking Alliance has identified 9 priority sectors. Every signatory has time of 18 months in order to communicate which are the 3 priority sectors that they are targeting first, and that's what is going to happen at the beginning of 23 for our group. After the first initial 18 months, all of the banks have another 18 months in order to communicate what are the targets for the remaining 6 priority sectors. So all of the things that we are doing on the policy side and on the net zero side are going to really converge, because at the end of the day, what is our approach towards some of the sectors cannot be detached from the net zero strategic directions that is a commitment that we have taken by 2050. Last important part of the
pillars of the ESG strategy is the fact that we are investing a lot internally in order to enrich our risk and lending approach. One of the areas where regulators have been asking and focusing more in the past 18, 24 months is the part of climate and environmental risk. It's something that banks have started to focus on a few months ago. In UniCredit, we have a team which is fully dedicated to climate and environmental risks, which is coordinating the roadmap, let's say the steering of all of the initiatives that in the entire risk management and lending world are actually coordinating the inclusion of ESG topics into the risk management world. It means to select which are the information that we need, which of these information are available directly coming from customers, which ones we need to take coming from data providers, and so on and so forth, because the real challenge on this is that all of the data, unfortunately, are not easy to get. That is why there's a huge number of data providers that are coming to the market. Some of them are specialized sector by sector, some are more generalists, and all of them are basically helping companies, and in particular, in some cases, banks and asset managers, in order to, put together the internal data that we have on lending, on exposure, and the information that we have on the strategies and the business models of our customers with the environmental data that, in a sense, are going to tell us how these customers are positioned in terms of physical risk, so the geographical location of their activities, rather than on transition risk. So basically the fact that the transition to a lower carbon economy has or is going to have an impact also on their business models. So all these parts are extremely important, not only for understanding our actual exposure to risk and the present exposure to climate and environmental risk, but also very important in order to define how we will approach those customers and those sectors in the future if we want to have a risk profile which is matching with the desired risk profile that our investors actually have. In order to complete the picture of the ESG strategy, I think it's very important to say a couple of words also on which are the enablers that will allow us to reach those targets and those goals that we have communicated externally and that we really want to be accountable for. Well, the first is definitely a strong governance. Strong governance means that at the highest levels, the management and the board of directors are, in a sense, involved and also part of all the discussions concerning the ESG strategy. In UniCredit, we have one committee of the board, which is fully dedicated to ESG topics. It's made of independent directors, and the chairman and the CEO are always participating into the meetings. It's gathering on a monthly basis, and it requests to management and to the functions that are part of the company governance to discuss the different topics that are moment by moment important for them. So, for example, the ECB stress test on climate exposure rather than the thematic review done by the ECB, or, of course, the ESG strategy, which is crafted and made by the management, but needs to be approved by the board.
not only at board level, but also at managerial level, we have a council, a committee of first-line reports to the CEO, which are part of the ESG Strategy Council. So there was a meeting, for example, this morning, where we were discussing the updates on some of the activities that are part of the implementation of the strategy that we have just finished discussing. That's another committee only at managerial level in this case that is gathering every month and that requires updates also in order to make possible adjustments if things are not going at the speed which was planned for the implementation of the ESG strategy. Then we have targeted country plans where each of the country of the group has its own business priorities and business targets that are monitored on a semi-annual basis, not necessarily quarter after quarter, because in some cases that's not meaningful. But at least for the major countries and for the geographies like Central and Eastern Europe, we have at least a half-year monitoring of the implementation of the plans and of the speed in which we are getting to reach the targets that were set out. Clearly, a key enabler of everything is the culture. I just mentioned it at the beginning of my speech. It's extremely important to make sure that the ESG topics are really part of the day-to-day life of our colleagues. So that is why in the last years we have created a full set of training dedicated to the different clusters of our population. So there's a common training for everyone. So the minimum basic skills on ESG topics that all of our colleagues need to know. And then there are step-by-step and of course, they are going more in depth into the topics, specific programs that are dedicated to the different clusters. So, for example, the colleagues in the network that are covering small and medium enterprises have dedicated training paths on ESG topics and the challenges that their customers are likely to face in their transition. And then there are also the important induction and training paths also for the top management, so the members of the group executive committee, the top 15 colleagues of the group, but also for the board of directors, in which we have a series of inductions on the different topics. In particular here, of course, we're talking about the new topics that come up time after time. So that is how we created our ESG strategy and how it's really embedded, as you saw, in the governance, but also in the strategy of the group. It's really an important part. It's one of the 5 key pillars on which the UniCredit Unlocked strategy is built. One of them is exactly embedding sustainability in all that we do. So I think that this kind of explanation should give you a little bit of clarity on how an international bank covers and embeds sustainability into its strategies. And of course, I'm available for any questions that you might have. Thank you very much. That was Giuseppe Zamarchi about the ESG strategy of UniCredit. And we're moving on with our next speaker who is going to be here on site. That's Mr. Jose Saloyo, the CEO of BNP Paribas Personal Finance in Bulgaria. And we're going to hear how we encourage the consumers to uphold sustainable development by buying with their wallets. Thank you. You are, sir. You have the floor. Thank you very much. Thank you. Hi, everyone. So, I'm José Saloyo, CEO of BNP Paribas Personal Finance.
But also I took another responsibility. It was 18 months ago. I'm also responsible of sustainability for Central Europe, for PF. So encouraging, supporting also the sustainability for Czech Republic, Romania, Hungary, Slovakia, and Bulgaria. So it's really a pleasure for me to be here with all of you. And that's for me something important to be here, and especially for the bank. And why the bank sector is quite key, because it's supporting the economy, and we are really a trust partner for our clients and also retailer. And especially for BNP Paribas, that BNP Paribas, one of the leaders in Europe, BNP Paribas, that was also, it was just mentioned before, by this alliance, that it's net zero banking alliance, that BNP Paribas was one of the founders. And this year, we were rewarded with a net zero progress bank. This reward, it's quite important. It's putting to BNP Paribas a legitimacy, but also a responsibility. That's what I'm taking as a CEO. That's what we are taking collectively at the company level. This responsibility, it's quite important, because we are here also to support, to encourage, to incentivize our customer how to use their wallet, which project to finance, and to support the project that is going to have a positive impact. That's our role, and I really believe that as a BNP Paribas Personal Finance, we have resources, we have influence, and we have expertise. That's why I'm here with you to present you what we are doing. I think I don't need to come back about why sustainability, should we go or not. I think it was clear, and if you are here, it's because you are convinced about this one. What I would like to share with you, it's more what are we doing and how we are doing it. In fact, it was quite simple. We defined what we call a manifesto. Manifesto, it's a purpose with a vision, simplified with the 3 main pillars. And this document to be translated in all the language in order to be sure that all the countries go to the same direction. These 3 pillars are really simple. The first one, it's us as individual person, to lead by exemplarity, what we are doing individually. The second one is the business, because the reality is that if you don't generate business, it's blocked. And I think it was mentioned just before by this assembly, we have a business case. And this one, it's key. The business case to generate revenue that is going to support the third pillar, that is the society. So that's the 3 pillars, and these 3 pillars, I will tell you also something that it's learning from me, from my experience, is that you need to address the 3 in parallel. You cannot do one and after another one. The 3 of them are quite very important. If you don't do business, you cannot support the society. But to do the business, you need your people, you need your staff to be completely committed to work on it, because they are the one in front of the customer, and because they are the one talking with our partner. So what is really important is to have the 3 pillars moving in parallel and working together. I will start with the first pillar, exemplarity. You have some numbers about what we are doing on PF. I will not mention this one. I will say on the pillar of exemplarity, we decided to focus on 3 main topics. The first one, it's a communication, translating the manifesto in all the language in order to see where do we go and what are the priorities for all BNP Paribas Personal Finance entity. The second one, that it's key, it's awareness and learning. And that's why we developed internally a program about
learning sustainability. What does it mean? We work with a Cambridge online sustainability that we already train all our top managers, and we are deploying this to all the company. Me personally, I received a certification of leadership of sustainability from Cambridge because this one is key in order to see where we should invest and how to do it. We have also other formats. We have the climate fresque that you have just here a corner that is really supporting to better understand, to have this awareness. The third one, it's a community. It's something that we created. I have some part of my community here with me, employees. The program starter. It's experts that we have around all the company with this sensibility that they want to have an impact. This community that are taking a problem and working together. Community that we have in different countries, building this networking to have a better impact. And of course, the last one, I will say it's many initiatives, but I don't want to mention because it's the one that you know, electricity, reducing the paper, so many initiatives that I think all of you are doing, but are key in order to have concrete actions and to feel it. So that's the first pillar about exemplarity that we should get. The second one that is quite important and challenging, it's a business. For this, I would like to share a small video with you. If there is sound, it can be better. This was a concrete example of what we are doing at the PF in all the countries. What are we doing in BNP Paribas Personal Finance, Bulgaria? We decided to focus on 3 main business lines. The first one is to reduce the energy. How to do it? To finance projects on isolation, to finance goods on low consumption of energy. It was one also of the conference about real estate building. This was quite interesting because at the end, this comes also the questions that I can ask you. What are you going to do first? Are you going first to isolate your apartment or to change your heating system? Which one do you start? In fact, you start by isolating your house, and after you are going to buy a new heating system. Not the same. You don't need 3, 4, 5 in the house. Maybe you need a 3 times smaller one that can be enough for you in order to heat your house. So that's the logic that we want to do, is to better finance projects on travel renovation, and after to support our clients with our partner to have system goods that are more adequate, appropriate to their needs. And at the end, it's not a question that is more expensive, because at the end, you have the saving of energy. That's clearly today the topics that we have about our planet. We cannot continue to consume. What we need is to divide our consumption of energy mechanically linked to the carbon emission that we have. So that's why we want to focus on it,
to support our clients to finance their project of renovation and to buy goods with a lower energy. The second one that is quite important, and I just saw it now on the telco, is the circular economy. We launched a study with the Observatoire this year. It's growing. There is a business opportunity that is growing and growing and growing. Because there is a need. There is a need, there is a market. And I can tell you, there is a market, and we feel and we see that some retailer partners, they see opportunity that they are not managing. But in order to succeed, what do we need? We need a trust. Because if I'm going to sell you my smartphone, do you trust on me? But they trust on the banks, they trust on some system that is going to put them some security. That's what I want to do. That's why we are working today with Italy and France and Bulgaria to create a platform where we can put in relation retailer and clients, giving a trust, security, insurance about the goods. I really believe on the circular economy. It was just mentioned before with many examples, because it's on the one. We have also concrete example with iStyle. It was mentioned about Yetel, about they can buy second-hand smartphone. We have a partnership with iStyle that also buying, selling second-hand smartphone that we are also financing. That's what I really believe. Yes, in Bulgaria, it's taking time, but we see already on West countries is accelerating, and we know that it's going to move also to Bulgaria. Why? For financial budget, but also you know that with the supply chain, there is less and less goods. There is some material that you don't have anymore. So sure, at 200%, the business is going to grow. So there is a business opportunity clear on this one. And the third one, it's financial inclusion, so to support the young customer, because what is important also for them is to give them a historic, banking historic, in order to build their life. So we have also a program, specific solutions, in order to finance young customer. That's the three pillars that we want to focus. What is really important on the message, and we will believe, is not to stop to consume, is to better consume. That's really the logic that we want to put, is not to stop to consume, is to better consume. And to do it, we need to review how we are building our solutions, how we are building our system. As I mentioned to the heating system, you don't need just to replace one big by another big that is energy, because it's going to be costly. What you need is to change the service that you are proposing and how you are using it. The third pillar, it's to make a positive impact on the society. This one, I have a thousand of examples, and I think we are quite proactive. Donation, we are working on the event that we are working on it, with family, with kids. There is many examples that was mentioned about the bees. Many examples are done, and I think all the companies are doing, and really it's something that I really encourage all of you to do it. But there is a second one that we are doing, and for me, I'm quite proud. It's on the financial literacy. We are working with a junior achievement. It's a program that we have. We are working together about financial literacy. And I really believe that we can have really an impact on education. I was in Varna yesterday, and with them we opened the new hub, technology hub, because they want to mix innovation, university and startup to create this ecosystem to work together. And I really believe that that's the value that we can create for tomorrow. So that's concrete example that I wanted to share with you. What is important for me, I would say I'm quite proud about what we are doing, but I would like just to tell you that I'm doing it also with modesty. And it's quite important to do it with modesty, because at the end, we know that it's just the beginning of what we have to do. So yes, we need to continue. Some people are saying, yes, but this kind of small activity that you are doing, it's nothing. You know, event, planting the tree on the... Yes, but these small things have an impact. And we need to continue to do them. Doesn't mean that we should not work also on the other topics that we have. For me, it's both together.
this is putting, I can tell you, energy in the team, engagement of the people that We'll we use have. the clock just to... If you want, I can use my watch. And we'll continue to work on this one. That's what I wanted to share with you. And thank you for your attention. Thank you very much, José Saloyo, the CEO of BNP Paribas, Personal Finance in Bulgaria. Good luck. Great insights. Thank you, sir. And last but not least, our last speaker, Miguel Coleta. He's the Director of Sustainability for Philip Morris International. And he has to share a story about transforming for good. He should be online, and we see the presentation. Do we have Mr. Coleta online, please? Yes, we do. There we go. Sir, you have the floor. Can you hear me? Yes, loud and clear. Okay, perfect. And we can see you too. How are you? Okay, I can see the slides, so I'll just get started. Thank you so much for having me here today. It's a real pleasure. It would have been a bigger pleasure to be there physically, but it's also, you know, a privilege to be able to, you know, spend some time with you remotely and share a bit of what we're doing when it comes to sustainability. And I know that for maybe for the vast majority of you guys listening to these words and to this conversation, just the simple association of Philip Morris International and sustainability may come across as awkward. We are a company that become known for its very successful cigarette brands, and I fully understand that we're not exactly the first company that you would associate with sustainability. But I'll actually make the case that sustainability for us could, you know, arguably be even more important than for other companies, in the sense that sustainability is about how companies manage their impacts on society, whether they are social, whether they are environmental impacts that can occur across the whole value chain, in the supply chain, but they also occur in relation to the products. And with this in mind, back in 2016, when Philip Morris International announced this vision for a smoke-free world, a vision where we would no longer be selling cigarettes, it was a reflection of the fact that, you know, acknowledging the harm caused by our product, we understand that we have to transform to be sustainable, and also in order to succeed in the transformation, we really need to incorporate sustainability into everything that we do. And so what I will show you in the next few slides is really how we have done that, how we have been really, how we have integrated sustainability into pretty much our day-to-day operations, and how sustainability for Philip Morris today is pretty much a business strategy. So we start with a thorough identification of the key material topics for us from a sustainability standpoint. We look both at our impacts on the world that you see in the x-axis in this slide, and we also look into the impacts that the world has on us. So, you know, what are the things that are out there that can have a significant material impact in our business? And we also overlay a third dimension, which you'll see by the size of the bubbles, is through the, you know, the process of doing this materiality assessment. We also look into the importance that our stakeholders ascribe to any given topic. So you'll see in the top right-hand corner, you know, far above anything else, you see public health impacts. And of course, as a company whose main source of revenue is still cigarettes, that's only logical. Our biggest impact on society is the health harm caused by our products. That's also, you know, the main concern of our stakeholders. So reducing the harm caused by that products, those products have to be, you know, right and center of any meaningful sustainability strategy for the company. You'll see that we also
as the results also show of our materiality analysis that we conducted last year. So this was presented this year together with our most recent integrated report. It's a global assessment. So this materiality analysis, we consult with stakeholders all around the world, from consumers to business partners to civil society organizations. So it's a thorough exercise, and you'll see that there are some topics that are very specific to our business, but other topics that actually follow the dynamics of the world. So we have seen in recent years the great increase in relevance of topics like climate. We see topics like water and biodiversity also gaining importance, and that's a reflection of the overall concern about our natural environment and how companies are having an impact on the environment. So, for instance, on climate, even if we're not a large carbon emitter company, we have seen in the recent years, not only in terms of stakeholder importance, but in terms of potential impacts on us, in terms of our impacts on the topic, we have seen a significant growing in importance on this. So we map out thoroughly all the impacts across all our value chain, and based on this feedback, we developed a framework where we group the topics according to the ESG pillars, but we also make a distinction between product and operational impact. So as we go through the feedback that we receive in this materiality assessment, as we thoroughly scrutinize that, we realize that there's actually a big difference between our product-related impacts and our operational impacts. And we felt that this year, as we develop a new strategy that we presented, we wanted to make that distinction. And so you will see our ESG framework, a clear distinction between product-related impacts and operational impacts. And this is very relevant when it comes to strategy, which you see here depicted in a graphic form, where you see for 4 core strategies that are related with our product impacts. 3 are connected with our social impacts, the health harm caused by our products, and 1 is related with environmental impacts associated with our products. So you will see that our strategy to address the public health concerns that you saw in the previous slide, first, it's about purposely phasing out cigarettes. As I mentioned, back in 2016, we made a firm commitment to deliver a smoke-free future. We are making good progress on that front, including in Bulgaria, and I'll come to that. And this is one core element of our strategy. The other is about maximizing the smoke-free, the benefits of smoke-free products. What does this mean? This means that smoke-free products that should replace cigarettes, they're not for non-smokers. They're not for minors. They're not for people that don't smoke. They are to replace cigarettes for those people that otherwise would continue to smoke. So the way that we commercialize these products, the youth access prevention programs, the communication with the consumers that we have, has to support and drive this strategy, and we have specific objectives that you'll see in a bit on it. And then the other aspect, which I think also caters very well to the topic of this conference, is the seeking the positive impact on wellness and healthcare. The commitment to a smoke-free future that we made a number of years ago reflects a consistent investment strategy over many years, actually, and it reflects the fact that we have developed capabilities in terms of R&D, in terms of science, that were necessary to deliver this less harmful alternative to cigarettes, this replacements, these smoke-free products. Now, as we developed those capacities and that know-how, we also came to the conclusion that, well, there is an opportunity for us to go beyond just doing less harm, but actually to deliver some positive impact on society and to use the technologies and the know-how that we have developed
to, for example, deliver life-saving drugs using the aerosolization technologies that we have. So you have seen in recent year a number of acquisitions from PMI in the health space, and they reflect this strategic intent to ultimately deliver a net positive impact in this space of wellness and healthcare. And last but sure not least, in terms of our product-related strategies, we have post-consumer waste. We all know about cigarette butt litter, but as we launch new products and that as these new products represent a bigger chunk of our revenues, well, these new products, they have electronics, they have a different consumer ritual, they have they present opportunities in terms of reducing waste, but they also represent challenges in terms of eventually generating more waste and using more of resources. So addressing that is one key aspect of our strategy. Then we have 4 core strategies that are related with our operational impacts. We are a large multinational company present all around the world, and we have factories, we're buying tobacco, we have a large supply chain. And so in terms of environment, in terms of social, we have a clear strategy also on that front. And most importantly, we have defined very precise goals for each of these core strategies. The 4 core strategies on product and the 4 core strategies on our operations. And you'll see the goals that are presented here. Intentionally work towards phasing out cigarettes and reaching at least 30% of our shipment volumes and more than half of our revenues by 2025. So each of those strategies that I mentioned in the previous slide is linked with a roadmap goal that is quantifiable and that is very precise, and this starts with the product and our progression towards smoke-free and goes all the way to human rights in our tobacco supply chain. Also, we felt that it was necessary to provide clarity regarding how we're measuring progress towards those goals. And so this year with the integrated report, we launched a set of key performance indicators that show where we stand and how we measure progress towards the strategy of purposely phasing out cigarettes. So what is the smoke-free product shipment ratio, the smoke-free product net revenue ratio? I won't go through all the list, but each of these goals is linked with 1 or more key performance indicators. And these performance indicators are defined, as you would expect in any financial metric, in a KPI protocol that is publicly available. We see more and more the necessity for having clarity regarding not just goals, but also measurements and progress towards those goals. We see a lot of discussions on greenwashing, and we believe that transparency and clarity regarding the data and the frameworks that companies are following is critical. So these are the key elements of our strategy: materiality, product and operational impacts, 8 strategies related with both products and operations, a roadmap of goals and metrics to check progress towards those goals. This year, we've also introduced a new element, which is having the index. We link the index with our executives' long-term compensation. So 30% of our executives' long-term compensation is linked with our performance on the index that I just showed, which is composed of all the KPIs that are associated with our goals. The way that we approach in terms of operational management, all those goals are owned by one member of our senior management team, and my team, the central sustainability team, works with those central functions to define the goals, to define the metrics, and then to deploy across the whole organization globally. So this is the framework and the strategy and the framework for it. These are just some highlights of our progress along this strategy. You can see here that we have over as of end of last year, we have over 21.7 million smokers that had stopped smoking and switched to smoke-free products. You also see, for example, in terms of the recycling rates that we're able to achieve for the
devices of our smoke-free products, we're reaching 86%. So we provide full transparency regarding all the metrics and all the progress that we're making towards those goals. And just to wrap up, because we are in Bulgaria, which is a country I have particular fondness for, and I've had the chance to visit. This evolution and this transformation of the company is also taking place there. We have in Bulgaria still today around 2 million smokers, but I'm happy to say that over 200,000 people in Bulgaria have stopped smoking and switched to our smoke-free products. These are available in over 20,000 retail spaces, and which we are reaching with our youth access prevention programs, which encompass contractual requirements, materials in the point of sale, training to ultimately prevent our products from being purchased by minors. And we've also been making, I believe, very strong progress in terms of post-consumer waste. We've launched this campaign that you see the nice logo here a couple of years ago, and we have reached over 2.5 million people to drive the awareness about the environmental impacts of our products and to change behavior to prevent the littering of those products. There's some other areas of focus for our local affiliate. I won't go into all of them. I want to highlight one program that is very dear to my heart, the community initiatives in tobacco growing community, because it's a program that has received an award from the European Commission, and it's a clear example of an excellent practice of how we can work with the community to deliver during the summertime when schools are closed and children in rural areas don't have many activities, to provide activities for over 4,000 children, and where we've also been reaching remote communities with medical assistance and providing access to medical examinations in tobacco growing areas where we used to purchase tobacco some time ago. So that's it in terms of our strategy, the progress that we're making, and the progress that we're making also in Bulgaria. And I'd be happy to address any question that you may have as a follow-up to this presentation. Thank you. Thank you very much for the insights. This was Miguel Coletta, the Director of Sustainability of Philip Morris International. And that wraps up. С това приключваме тази годишното издание на форума за нулева въглеродна икономика. Надявам се да сме били полезни за всички участници, както в залата, така и онлайн. Надявам се да ви видим отново следващата година. И се надявам обстановката да бъде без извънредни събития, като война, болести и нищо такова. За тези, които са тук, заповядайте навън. Приготвили сме коктейли и напитки, за да отбележим края на нашия форум. Благодаря ви, че бяхте с нас и до нови срещи.